Sir, very happy morning to all. Sir, this is a revision video for customs and FTP. Before you start the revision of customs, first understand that there is a Customs Act 1962 deals only with the import and export of goods. If you are importing goods and if you are exporting goods, you have to refer the which act? Customs Act. And custom duties levied on such import and export activity and services are dealt in the GST. So, with regard to import of goods and export of goods, we have to refer the which act? Customs Act. And with regard to services, we have to refer the GST Act. Before we move into the Customs Act, first understand the basic terms. Number one is goods. Goods classified into two categories, goods means and goods includes. Goods means any kind of movable property. Goods means goods includes conveyance, stores, baggage, currency and negotiable instruments. Goods includes conveyance, stores, baggage, currency and so from this definition we understood that goods means and goods includes. Goods means any kind of movable property. Goods includes conveyance, stores, baggage and so we are moving into the related definition of goods. What do you mean by conveyance? What do you mean by conveyance? Means, sir, vessel, aircraft and vehicle. Tell me, vessel, aircraft and vehicle. Tell me. Sir, any vessel, aircraft or vehicle used as a means of conveyance are not permanently imported. Then it shall not be liable to pay what duty? Customs duty. That means any vessel or aircraft is coming from outside India to India. Then for that vessel or aircraft, you are not liable to pay custom duty. Because that vessel or aircraft, India விட்டு திருப்பி வெளியே போயிருமா இல்லையா? அப்போ அந்த vessel or aircraftக்கு custom duty கட்ட வேண்டிய coming to man vehicle. Why vehicle? Man's definition of goods means and goods includes. Goods means any kind of movable property. Goods includes conveyance. Goods includes stores. In that conveyance, when you see vessel, aircraft and sir, what do you mean by vehicle, sir? Vehicle means and vehicle includes. Tell me, vehicle means and vehicle means conveyance of any kind used on land. Conveyance of அப்ப லேண்ட்ல யூஸ் பண்றதா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? வெஹிக்கிள்னு சொல்லுவோம். And it includes what vehicle? ரயில்வே வெஹிக்கிள் ஆக்சுவலா லேண்ட்ல கிடையாது யூஸ் ஆவது. ஆக்சுவலா ரயில்வே ட்ராக்ல யூஸ் ஆகுது. இருந்தா கூட சார் வெஹிக்கிள் includes what vehicle, man? Railway vehicles. Coming to the next one, man, sir, stores. Next one is what? The important term what we are going to sir see stores. Stores means goods used for what or what? Aircraft or aircraft குள்ளேயும் vessel குள்ளேயும் யூஸ் பண்றதா நம்ம என்னன்னு சொல்றது? And it includes fuel, spare parts and other article or equipment whether or not for what fitting. So fuel, spare parts and other article or equipment whether or not for immediate fitting அததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றது? Sir, under the Customs Act, storesக்கு நமக்கு special provisions இருக்கு. Warehousing of stores without warehousing as per section NFI. So you can keep the stores inside the warehouse without following the provisions of the warehousing as per section NFI. And you can do transit and transshipment of stores are allowed without payment of duty under section NS6. So you can do transit of stores and transshipment of stores as per section. If such stores are consumed during journey, no duty is levied under section what? So section 85 stores பத்தி ஒரு கருத்து சொல்றாங்க. Section 86 stores பத்தி ஒரு கருத்து சொல்றாங்க. Section 87 stores பத்தி ஒரு கருத்து சொல்றாங்க. And stores supplied to vessel are to be treated as export under section N9. But are what of duty? அந்த ஸ்டோர்ஸ் நீங்க வெசலுக்கு சப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது என்னவா ட்ரீட் பண்ணணும்? எக்ஸ்போர்ட்டா ட்ரீட் பண்ணணும். அப்படிங்கிறது யாரோட கருத்து? செக்ஷன் Indian Navy may consume goods that are imported without payment of what? இந்த ஸ்டோர்ஸ் வந்து இந்தியன் நேவி வேணா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், டியூட்டியே கட்டாம அதை கன்சியூமும் பண்ணிக்கலாம். கம்ஃபர்டபிள் சார்? சோ அப்ப ஸ்டோர்ஸ்க்குன்னு தனி ஒரு சாப்டரே இருக்கு. that will be discussing below, man. சார், it is starting from section 85. 85ங்கிற செக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, you can warehouse the stores without what? Warehousing. And transit and transshipment of stores as per section 86. And if such stores are consumed during journey நடந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த ஸ்டோர்ஸ் நீ கன்சியூம் பண்ணேனா செக்ஷன் 87 பதிலா ஸ்டோர்ஸ்க்கு டியூட்டி கட்ட வேண்டிய
Sir, if stores are supplied to vessel, section 80, sir, 9 பதிலா அதை நீ என்னவா ட்ரீட் பண்ணணும்? In case Indian Navy stores import பண்றாங்கன்னா கன்சம்ஷன்காக அதுக்கு நீ கஸ்டம் டியூட்டியே கட்ட வேண்டிய. The next word what we are going to see is baggage. Baggage include unaccompanied baggage. Baggage include unaccompanied baggage. இப்ப பேக்னா நம்ம தோள்ல போட்டு வந்தாலும் அது பேக் தான், இல்ல பேக்கேஜ் மட்டும் தனியா வந்தாலும் பேக் தான். So baggage include what baggage? But exclude water vehicle, motor vehicle. ஏன்னா சார் மோட்டார் வெஹிக்கிள் வந்து பேக்ல போட்டுட்டு வர முடியாது. அதனால சார் baggage does not include what vehicle? Sir, the next term what we are going to see is foreign going vessel or foreign going. Any vessel or aircraft engage in carrying what or what? From any port or airport in India to outside India. இந்தியால இருந்து outside Indiaக்கு வெளியே போற aircraft or vessel நம்ம சொல்ற பேரு தான் foreign going vessel or foreign going. Sir, it includes இந்த மூணுமே foreign going vessel இல்லனா foreign going aircraft. அப்படிதான் நம்ம எடுத்துப்போம். Naval vessel conducting what exercise? So naval vessels will be treated as foreign going vessel or foreign going, or vessel engaged in fishing or other operation outside the what water. Territorial water தாண்டி போய் மீன் பிடிச்சேனா அந்த vessel நீ என்ன சொல்லுவேனா foreign going vessel or foreign going aircraft, or vessel or aircraft leaving India for any other purpose. மீன் பிடிக்கிறது இல்லாம வேற எந்த பர்பஸ்க்காக இந்தியால இருந்து இந்தியாக்கு வெளியே ஒரு வெசல் போனாலும் சார் இல்ல ஏர்கிராஃப்ட் போனாலும் அதை நீ சொல்றது என்னன்னா foreign going vessel or foreign going aircraft. பேசிக்கா இந்தியால இருந்து இந்தியாக்கு வெளியே போகணும். கம்ஃபர்டபிள் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், who is the person in charge? Who is the For a vessel, master is the person in charge. Vessel பொறுத்த வரைக்கும் master is the, so Vijay is the person in charge for a vessel. For aircraft, commander or pilot is the person in charge. Sir, aircraft பொறுத்த வரைக்கும் commander or railway பொறுத்த வரைக்கும் conductor or guard or any person having what direction? Railway பொறுத்த வரைக்கும் either conductor or guard or any person having chief direction தான் என்ன in charge. Any other na driver or any person in charge is the என்ன in charge, person in charge. அப்ப vessel க்கு யாரு person in charge? Aircraft commander or pilot in charge. Railway conductor or guard or any person having chief direction. Any other director or driver or any person in charge. Comfortable sir? So the hero of the customs is the goods. ஏன்னா goodsங்கிற definitionல இருந்து தான். Goods means any kind of what property? Goods includes conveyance. We understood what is conveyance. Conveyance means vessel, aircraft and vehicle. We understood what is vehicle. Vehicle means conveyance of any kind use of land. And it includes what vehicle? Railway vehicle. Hello sir. And sir includes conveyance. Conveyance kapra what sir? Stores. What do you mean by stores? Stores means goods for use in what or what? And it includes fuel, spare parts or other equipment or article, whether or not for immediate fitting. For stores, we are having special provisions under the Customs Act. Then baggage. Baggage include what baggage also? And it excludes water vehicle, motor vehicle. Hello sir. And sir, foreign going vessel or aircraft. இந்தியால இருந்து இந்தியாக்கு வெளியே aircraft or vessel போச்சுனா it's a foreign going vessel or, and it includes naval vessel conducting naval exercise, vessel engaged in fishing or other operation outside territorial water, vessel or aircraft leaving India for any other purpose. Right? Sir, who is the person in charge? Vessel பொறுத்த வரைக்கும், aircraft பொறுத்த வரைக்கும், railway பொறுத்த வரைக்கும், conductor or guard or any person having chief direction or any other driver or any person in. I'm moving into set number 2 man. Set number 2 ல ரெண்டு definition பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அதனால தான் அதுக்கு பேர் set number. One is India and Indian customs water. What are the terms man? India and India includes territorial water that is up to 12 nautical miles from the what line? அதாவது பேஸ் லைன்ல இருந்து எத்தனை நாட்டிக்கல் மைல்? 12 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இந்தியான்னு சொல்லுவோம். என்ன லைன்ல இருந்து? பேஸ் லைன்ல இருந்து 12 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ். அது வரைக்கும் தான் டெரிட்டோரியல் வாட்டர். டெரிட்டோரியல் வாட்டர் வரைக்கும் என்னதான்? So India include what water? Territorial water that is 12 nautical miles from the, and it includes bay, gulf, harbor, creek, tidal river. இதெல்லாம் சொல்லு. Bay, gulf, harbor, creek,
What is Indian customs water, sir? Means the exclusive economic zone. Indian customs water na அது எது வரைக்கும் extend ஆகும்னா exclusive, that is 200 nautical mile of water extending to sea from the what line. அப்ப பேஸ் லைன்ல இருந்து எத்தனை நாட்டிக்கல் மைல் வரைக்கும்? 12 நாட்டிக்கல் மைல் வரைக்கும் தான் யாரு? இந்தியா. ஹலோ சார். ஆனா பேஸ் லைன்ல இருந்து 200 நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரைக்கும் தான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன். இதுதான் இந்தியன். And even it includes bay, gulf, harbor, creek, tidal river. Right, sir? Sir, what do you mean by bay, sir? Sir, it's just a reading, sir. A broad inlet into the sea where the land curves NSR inwards. And gulf, a deep inlet into the sea, almost surrounded by land with a what mouth. Harbors are a place on the coast where ship may moor into the what? Shelter. Creek is a narrow place where sea comes a long way into the what? Land. And tidal river means river whose flow and level are caused by what? Tides. These are technical terms. That means India and both the Indian customs water includes bay, gulf, harbor, creek and tidal river. Are you all really with me? Sir, why Indian customs water is extended up to how much nautical mile? 200 nautical mile. Because in Indian customs water, customs officer has the power to what a person. அப்போ sir, customs officer க்கு 200 nautical mile வரைக்கும் ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கலாம்? Stop and search vessel or what? Person. அங்க போய் வெசலை ஸ்டாப் பண்ணலாம், அந்த இடத்துல போய் சர்ச் பண்ணலாம். கான்ஃபிசிகேட் வாட் ஆர் வாட்? வெசல் ஆர் குட்ஸ். அங்க போய் குட்ஸை இல்லனா வெசலை கான்ஃபிசிகேட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாம்? கான்ஃபிசிகேட் பண்ணலாம்னா தரன்னு இழுத்துட்டு வரலாம். அதோட ஓனர்ஷிப்பை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம். இதுக்கு சொல்ற பேர் தான் கான்ஃபிசிகேஷன் ஆஃப் வாட் அண்ட் வாட். We are moving into set number 3, man. Set number 3 is talking about import. என்னது? Sir, import na enna? Import means any goods brought into India from out of India. இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள goods எடுத்துட்டு வர்ற process சொல்ற பேரு தான் என்னது? And it excludes goods cleared for என்ன consumption. ஏன்னா இந்தியாக்குள்ள நீ goods எடுத்துட்டு போனேனா அது import கிடையாது. அப்ப இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள வரைக்கும் goods எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு தான் என்னன்னு சொல்றது. Import means any goods brought into India from end of India, out of India, and it excludes goods cleared for என்ன consumption. There are two, sir, types of goods are there, sir. Imported goods, என்ன goods? And exported goods. அது மாதிரி different goods இருக்கு பாரு. What is imported goods? The goods that are brought from outside. இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்த goods நீ சொல்ற பேரு தான் என்ன goods? Imported goods. என்ன goods? Whereas sir, யாரு sir? Importer means any person who between the time of importation and clearance for என்ன consumption is the owner or beneficial owner or who hold himself as a what? Importer. இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து யாரோ goods எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்களா? வந்து ஹோம் கன்சம்ஷன் கிளியர் பண்ற வரைக்கும் அந்த குட்ஸை யாரு டீல் பண்றாங்களோ அவங்க ஐதர் ஓனரா இருக்கலாம், இல்ல பெனிஃபிஷியல் ஓனரா இருக்கலாம், இல்லனா அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க நான் தான் என்னன்னு இம்போர்ட்டர். அப்படின்னா அவங்க தான் என்னது? இம்போர்ட்டர். சார், இன் கேஸ் ஆஃப் ஹை சி சேல், தட் இஸ் நடுக்கடல்ல என்ன நடந்துச்சுனா சேல் ஹேப்பனிங் பியாண்ட் த என்ன zone? எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் zone. அப் டு எத்தனை நாட்டிக்கல் மைல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் zone? Buyer is treated as importer and should file the bill of entry and what? Pay the duty. யார் goods வாங்குறாங்களோ buyer யாரோ அவங்க தான் யாரு? Importer. And அவங்க தான் end of entry file பண்ணணும். Next one. Sir, next term we are going to see is export. Because நம்ம இப்ப என்ன term பார்த்தோம்னா importனா என்ன, imported goodsனா என்ன, importerனா யாரு? ஹலோ சார், இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா எக்ஸ்போர்ட்னா என்ன, எக்ஸ்போர்ட்டட் குட்ஸ்னா என்ன, எக்ஸ்போர்ட்டர்னா யாரு? ஹலோ சார். சார், எக்ஸ்போர்ட்னா எக்ஸ்போர்ட் மீன்ஸ் டேக்கிங் அவுட் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரம் எ பிளேஸ் வித் இன் இந்தியா. இந்தியாக்குள்ள இருந்து குட்ஸை இந்தியாக்கு வெளியே எடுத்துட்டு போறதுக்கு சொல்ற பேரு தான். அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸ், எக்ஸ்போர்ட்டட் குட்ஸ். என்ன குட்ஸ்? என்ன குட்ஸ்? எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸ். Export goods are goods that are intended to be taken out of India. When taken to the port and shipping bill is what? File. ஒரு goods ரெடியா இருக்கு எதுக்குன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக. இன்னும் என்ன ஆவல? எக்ஸ்போர்ட் ஆவல. ஹலோ சார், ஒரு ஆடு இல்ல மாடு ரெடியா இருக்கு சார், இன்னும் அதை வந்து என்ன பண்ணலன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல சார். அப்ப எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸ்னா goods that are intended to be taken in of India when taken to port and shipping bill is filed.
சார் அப்ப exported goods na enna? Goods that already cross the what? Territory, that is already exported. இந்தியாவை விட்டு டெரிட்டோரியல் வாட்டர் கிராஸ் பண்ண குட்ஸ் சொல்ற பேரு தான் exported goods. That means export has been completed. Hello sir. ஆனா my dear lovable students, ஒரு குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக ரெடியா இருக்குன்னா அந்த குட்ஸ் நீ என்னன்னு சொல்லுவ? அது டெரிட்டோரியல் வாட்டர் கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா exported goods. Are you really with me? Now coming to exporter. Yaar sir? Any person who between the time of export, when they are exported, is the owner or the beneficial owner or who hold himself as a what? Exporter. Sir, either அவர் என்னவா இருக்கலாம்னா ஓனரா இருக்கலாம், இல்ல பெனிஃபிஷியல் ஓனரா இருக்கலாம், இல்ல அவரே சொல்றாரு அவர் என்னன்னு எக்ஸ்போர்ட்டர். அப்போ சார் from the time of exportல இருந்து சார் when they are exported, அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ற வரைக்கும் சார் ஒருத்தர் அதுக்கு ஓனரா இருக்கலாம், பெனிஃபிஷியல் ஓனரா இருக்கலாம், இல்லைனா எக்ஸ்போர்ட்டரா இருக்கலாம். அவரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றது? சார் இந்த இம்போர்ட்டரோட டெஃபினிஷன் பார்த்தாலும் சரி, எக்ஸ்போர்ட்டரோட டெஃபினிஷன் பார்த்தாலும் சரி, அதுல பெனிஃபிஷியல் ஓனர்னு வருதா? Beneficial owner means a person on whose behalf import or export in a place take place, or who can exercise control on such what or what. யாருக்காக இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்களோ, யாருக்காக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்காங்களோ, ஹலோ சார், அவங்கள சொல்ற பேரு தான் என்ன ஓனர். The next technical term what we are going to see in the customs is smuggling. Smuggling means any act or omission that lead to what of goods. சார் நீ ஏதோ ஒரு ஆக்ட் இல்லனா நீ ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ற, அதனால அந்த குட்ஸை என்ன பண்ணணும்னா கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணணும்னா அந்த ஆக்டிவிட்டியை சொல்ற பேரு தான் ஸ்மக்லிங். கான்ஃபிஸ்கேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் கிளாசிஃபைட் இன் how many category? சார் இம்ப்ராப்பர் இம்போர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 111. that means நீ ப்ராப்பரா என்ன பண்ணல? இம்போர்ட் பண்ணல. இம்ப்ராப்பரா இம்போர்ட் பண்ணிருக்க அண்டர் செக்ஷன் 111. ஹலோ சார், which is import. Are you all really with me? 113 improper what? Export. Sir 3 போட்டா e, அதனால தான் export. Improper export. Appreciating sir. அப்ப improper importோ இல்ல improper exportோ பண்ணா அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு சொல்ற பேர் தான் smuggling. Coming to set number 4 man, what are the types of goods? 4 types of goods we are going to discuss. That's why it is called as set number 4. Number 1, coastal goods. Number 1, then dutiable goods. Number 2, then prohibited goods. Number 3, and warehouse goods. And என்ன goods? Coastal goods na goods other than what goods? Imported goods. அப்ப coastal goods என்ன goods கிடையாது? Imported goods கிடையாது. Transported within India. That is one port to another. For example, ஒரு போர்ட் இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற ஒரு போர்ட்ல இருந்து இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற இன்னொரு போர்ட்டுக்கு நீ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற goods சொல்ற பேர் தான் என்ன goods? இது இம்போர்ட்டட் குட்ஸ் கிடையாது. அப்ப அது டொமஸ்டிக் குட்ஸ். டொமஸ்டிக் குட்ஸ் இந்தியால இருக்கிற ஒரு போர்ட்ல இருந்து இன்னொரு போர்ட்டுக்கு நீ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா அதுக்கு என்ன குட்ஸ்னு சொல்லுவ? நெக்ஸ்ட் ஒன், டியூட்டியபிள் குட்ஸ். என்ன குட்ஸ்? குட்ஸ் தட் ஆர் சார்ஜபிள் டு டியூட்டி பட் ஆர் yet to be what? paid. சார் ஒரு குட்ஸ்க்கு நான் என்ன கட்டணும்? டியூட்டி கட்டணும். ஆனா இன்னும் என்ன கட்டல? அப்ப டியூட்டி கட்டற வரைக்கும் அந்த குட்ஸ் நீ என்னன்னு கூப்பிடுவ? டியூட்டியபிள் குட்ஸ். if the goods are what to duty at a nil rate, they are not what goods, because nil rate க்கு நான் டியூட்டியே கட்ட வேண்டிய and have been paid, they cease to be what goods. once நீ என்ன கட்டியாச்சுனா டியூட்டி கட்டியாச்சுனா அது என்ன கிடையாதுனா dutiable goods and is exempt under notification, they are not what goods. அப்ப nil rated goods dutiable goods கிடையாது, டியூட்டி கட்டிட்டா dutiable goods கிடையாது. சார் நோட்டிஃபிகேஷன் எக்ஸம்ஷன்ல சார் ஒரு எக்ஸம்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் போட்ட குட்ஸா இருந்தா அதுவும் dutiable goods. Okay sir, we understood what is dutiable goods. அப்போ ஒரு குட்ஸ்க்கு டியூட்டி கட்டற வரைக்கும் அந்த குட்ஸ சொல்ற பேரு தான். Next one man, prohibited goods. What goods man? Goods that are prohibited to be imported or exported under this act. That means இந்த ஆக்ட்ல சொல்லிருப்பாங்க இந்த குட்ஸ நீங்க இம்போர்ட்டும் பண்ண கூடாது or any law for the time being in force excludes goods which can be imported or exported subject to certain condition and same are what with. சார் இப்ப சில கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், சில கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இருக்கிற குட்ஸ் என்ன குட்ஸ் கிடையாது? prohibited goods கிடையாது. prohibited goodsனா அந்த குட்ஸை நீங்க இம்போர்ட்டே பண்ணக்கூடாது, அந்த குட்ஸை நீங்க எக்ஸ்போர்ட்டே பண்ணக்கூடாது. அப்படி இருக்கிற குட்ஸ் தான். coming to the what goods man? warehouse goods. goods that are deposited in the warehouse. சார் warehouse குள்ள நீங்க போட்டு வைக்கிற குட்ஸை சொல்ற பேரு தான்
I'm moving into step number 5, man. Sir, why it is called as step number 5? Because we are having 5 documents are there. Number 1, bill of entry. Number 1, what? Number 2, bill of export. Number 2 is what? Number 3, shipping bill. Number 3, PNRI. Sole? Arrival manifest or import manifest or import report. Solu pakala. Arrival manifest or import manifest or. Sir, what is bill of entry, sir? It is a basic document for assessing what duty? Customs duty under section what? 46. To be filed for clearance for what? Import. இப்போ நீ இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள குட்ஸ் எடுத்துட்டு வர்றதா இருந்தா, ஹலோ சார், நீ ஒரு பர்టిక్యులர் டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணனும். அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு சொல்ற பேர் தான் என் ஆஃப் என்ட்ரி under section NS6 46 under section. அப்ப it is a what document? Basic document for assessing the what duty? Customs duty under section. To be filed for clearance for NSR import. அப்ப நீ ஒரு இம்போர்ட்டரா இருந்தா நீ ஃபைல் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட் தான் என்ன ஆஃப் என்ட்ரி. ஏன்னா இந்தியாக்குள்ள சார் குட்ஸ் என்டர் ஆகுதா இல்லையா, அதனால தான் என்ன ஆஃப் என்ட்ரி, பில் ஆஃப் என்ட்ரி அண்டர் செக்ஷன் 46. நெக்ஸ்ட் ஒன் என் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட். To be filed for export via என்ன route? Land route. நமக்கே தெரியும், நம்ம ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெசல் வழியா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா லேண்ட் ரூட் வழியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். நீ எந்த ரூட் வழியா எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா, லேண்ட் ரூட் வழியா எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா என் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் ஃபைல் பண்ணணும். இல்ல சார், நான் ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெசல் வழியா தான் என்ன பண்றேன், எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னா நீ என்ன பில்? ஷிப்பிங் பில். இட் இஸ் a basic document for assessing what duty under section 50. அப்ப import duty கான basic document தான் bill of entry under section 46. சார், export duty assess பண்றதுக்கான basic document தான் shipping bill under section what? 250. To be filed for clearance for export through what or what? அப்ப நீ பாத்திரத்திலயோ இல்ல ஏர்கிராஃப்ட்லயோ என்ன பண்றதா இருந்தா, எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா நீ ஃபைல் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட் தான் ஷிப்பிங் பில். அப்ப பில் ஆஃப் என்ன சார், ரெண்டு இருக்கு, பில் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் இருக்கு அண்ட் ஷிப்பிங். சார், ஏர்கிராஃப்ட்ல போகும்போது எப்படி சார் ஷிப்பிங் பில் ஃபைல் பண்ணுவீங்க? ஏர் பில் தானே சார் ஃபைல் பண்ணும். ஆமா ஐயா, கஸ்டம்ஸ்ல ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெசல், சார் நீ ஏர்கிராஃப்ட்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் சரி பாத்திரத்துல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் சரி நீ ஃபைல் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட் தான் என்ன பில்? ஷிப்பிங் பில். நெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் when PNRI சொல்ல பார்க்கலாம். It is a record prepared by an operator of any what or what or what aircraft or vessel or vehicle or is authorized agent for each journey booked by on behalf of any என்ன. இப்போ ஒரு ஏர்கிராஃப்டோ வெசலோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு வெஹிக்கிளோ இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள வருதுன்னு வச்சுக்குவேன், யாரையெல்லாம் கூட்டிட்டு வராங்க அப்படிங்கிற அந்த பேசஞ்சரோட பேரு தான் பேசஞ்சர் நேம் ரெக்கார்ட் இன்ஃபர்மேஷன். சொல்ல பார்க்கலாம். பேசஞ்சர், we are having arrival manifest, we are having import manifest and we are having என்ன report. இதெல்லாம் ஆர் தான் என்ன சார், arrival manifest or import manifest or. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு வெசல் இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள வருதுன்னு வச்சுக்குவேன் சார், வெறும் பேசஞ்சர் மட்டும் வரமாட்டாங்க, அதுல குட்ஸும் வருமா. இட் மீன்ஸ் the manifest or the report required to be delivered under section what? 30. under section what? Sir, section 2 subsection 24 என்ன சொல்றாங்கன்னா, the person in charge of the conveyance, pick person in charge na master of the vessel or commander or pilot of the aircraft, அது மாதிரி இருக்கிற the person in what of the conveyance must present arrival manifest or import manifest or the import report in the what form. அப்ப செக்ஷன் 30ல நீ ஃபைல் பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட் தான் what man arrival manifest, import manifest or செட் நம்பர் 6க்கு வர்ற 6 பிளேசஸ் பத்தி சொல்றதுனால தான் அத செட் நம்பர் 6 னு வச்சிருக்கேன். வாட் ஏர்போர்ட், which means an airport appointed under section 7 sir subsection A to be a what airport and it includes a place appointed by 7AA to be a air what station. That means customs department சொல்றாங்க, இந்த ஏர்போர்ட் நீங்க என்ன ஏர்போர்ட்டா ட்ரீட் பண்ணீங்க, கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட்டா ட்ரீட் பண்ணீங்க as per section 7A or section 7AA ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இத ஏர் ஃப்ரைட் ஸ்டேஷனா ட்ரீட் பண்ணீங்க அப்படினா that particular airport will be treated as what airport? Customs airport. That means all the airports are not an airport, customs airport. Hello sir, in order to be a customs airport, that airport has to be appointed under 7A of the water customs or 7AA as air freight station. Next one, what area? இந்த ஏரியா அந்த ஏரியா எல்லா ஏரியாவும் கஸ்டம்ஸ் ஏரியா கிடையாது. the area of என்ன ஸ்டேஷன், போலீஸ் ஸ்டேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதே மாதிரி என்ன ஸ்டேஷன், ஆர் என்ன ஹவுஸ்
and it includes any area in which the imported goods or export goods are ordinarily kept before clearance by an authority. இப்ப நான் இம்போர்ட் பண்ண உடனே ஒரு குட்ஸை இறக்கி வைக்கிறேன் பாத்தியா, அந்த ஏரியா எந்த ஏரியா? கஸ்டம்ஸ் ஏரியா. சார் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு ஆசை பண்றேன். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படும் போது அதை எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸ்னு சொல்லுவனா இல்ல எக்ஸ்போர்ட் டக்ட் குட்ஸ்னு சொல்லுவனா? அந்த எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல வைப்போம் பாரு, அந்த ஏரியாவை சொல்ற பேரு தான். அப்ப இது யாரோட ஏரியா? கஸ்டம்ஸோட ஏரியா. அப்ப இட் இஸ் தி ஏரியா ஆஃப் தி கஸ்டம் ஸ்டேஷன் ஆர் ஏ. நெக்ஸ்ட் ஒன், என்ன போர்ட்? இங்க நம்ம என்னன்னா கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட்டை பத்தி பேசணுமா? அது ஏர்கிராஃப்ட் வர்றதுக்காக. இப்ப யாரு வர போறா? பாத்திரம் வர போறாங்க, வெசல் வர போறாங்க. அதான் என்னது? கஸ்டம்ஸ். இட் இஸ் a port appointed under 7A to be a what port, and it includes a place appointed under 7AA to be a inland container depot. அப்ப எல்லா போர்ட்டும் என்ன போர்ட் கிடையாது? கஸ்டம்ஸ் போர்ட் கிடையாது. என்ன போர்ட் ஆவணும்னா, கஸ்டம்ஸ் போர்ட் ஆவணும்னா either 7A ல அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கணும் இல்ல 7. சார் நெக்ஸ்ட் ஒன், என்ன ஸ்டேஷன்? போலீஸ் ஸ்டேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? கஸ்டம் ஸ்டேஷன்னா அது என்ன போர்ட்? கஸ்டம்ஸ் போர்ட், கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட், இன்டர்நேஷனல் கொரியர் டெர்மினல், ஃபாரின் என் ஆபீஸ் ஆர் லேண்ட் என்ன ஸ்டேஷன். இது எல்லாம் சேர்ந்ததான் ஒரே வார்த்தையில என்ன ஸ்டேஷன். அப்ப கஸ்டம் ஸ்டேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கஸ்டம்ஸ் போர்ட் பிளஸ் கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட் பிளஸ் இன்டர்நேஷனல் கொரியர் டெர்மினல் பிளஸ் ஃபாரின் போஸ்ட் பிளஸ் ஆபீஸ் ஆர் லேண்ட் கஸ்டம் ஸ்டேஷன். கம்ஃபர்டபிளா சார்? Land custom station means any place appointed under 7B to be a what custom station. Section 7 subsection B இந்த particular ஏரியாவை நாங்க வந்து land custom station என்ன பண்றோம்னு சொன்னா, அப்பாயிண்ட் பண்றோம்னு சொன்னா, அதை நாங்க என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவோம்? And we are having warehouse. A warehouse is a customs area தானே? Customs area includes customs warehouse தானே? There are 3 types of warehouse are there. Public warehouse license under section, private warehouse license under section, and special warehouse license under section 58A. சொல்லுமா, what are the 3 warehouse சொல்லுமா? Public warehouse under section 57, private warehouse under section 58, special warehouse under section 58A. Are you all really with me, man? With this chapter number 1, which is talking only about the basic terms to the customs. Hello sir. Sir, we are having 14 chapters for summary discussion, my dear lovable students. Sir, in that chapter number 1, introduction to customs comes to an. Sir, I will be discussing the what procedure, man? Import procedure. Before I move into import procedure, pause the video for 5 to 7 minutes, revise the introduction to custom terms, and you continue with the import procedure. You will be having a very level understanding, man. So fine. So I hope that you would have revised the first one, the basic terms, which is not much big. We have talked about set 1. In set 1, the hero is what? Goods. In set 2, 2 things are there. Number 1, India and the Indian customs water. In set number 3, sir, 3 wordings are there. Number 1, import. Number 2, export. And number 3 is smuggling. 3 actions: import, export, and smuggling. Set number 4, 4 types of goods are there. Coastal goods, dutiable goods, prohibited goods, and warehouse goods. Right, sir. Set number 5, 5 documents are there. Bill of entry, bill of export, shipping bill, PNRI, and arrival manifest or import manifest or import report. Right, sir. Set number 6, we are having 6 places are there. Customs airport, customs area, customs port, customs station, land customs station, and warehouse. I'm moving into the procedure, man. Import procedure and export procedure. In that, I'm first moving into the import procedure. What procedure? My dear lovable students, you are going to import a product from outside India to India, right? What are the procedures you are supposed to be followed? So goods may be imported either by sea, air, land, or post or baggage. Ship stores are also treated as what? Import. We know what is stores, right? Sir, appo either நீ sea வழியா, air வழியா, land வழியா, post வழியா, baggage வழியா, இதுல எந்த வழி வேணா உனக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா import பண்ணிக்கலாம். நீ யாரா வேணா ரியா, நீ import பண்றதா டிசைட் பண்ணிட்டேனா 3 ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. அதை நான் செட் ஏ, செட் என், செட் எம் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கேன்னா, செட் ஏ ஆர் த பேசிக்ஸ், மேன். சார், அரைவல் ஆஃப் வாட் ஆர் வாட்? ஏர் வெசல் ஆர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுக்கு வெளியிலிருந்து ஐதர் ஒரு வெசல் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட் வருதுன்னா எங்க சார் அந்த வெசல் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட் இறங்கணும்? எங்க வேணா இறங்கலாமா, இல்ல ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல மட்டும் தான் இறங்க முடியுமா? அதான் செக்ஷன் N9. அரைவல் ஆஃப் வெசல் அண்ட் என்ன இன் இந்தியா. வெசல் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட் என்டரிங் இன் இந்தியா ஃப்ரம் எங்கிருந்து? அவுட் சைட்
cannot call or land at any place other than customs port or அப்ப ஐதர் கஸ்டம்ஸ் போர்ட்ல இறங்கணும் இல்லைனா கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட்ல இறங்கணும். அது இல்லாம வேற எங்க வேணா இறங்க. Any contravention of this provision will operate as a presumption against the dash in charge. In case அவங்க ஐதர் கஸ்டம்ஸ் போர்ட்லயோ கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட்லயோ இல்லாம வேற எங்கேயாவது இறக்கிட்டாங்கன்னா, ஹலோ சார், it will be treated as a contravention. யாருக்கு மேல contravention? Or என்ன ஓனர்? To have an intention to illegally import into what? India. So entry or attempt to enter goods originating from outside India to any place notified as customs station is barred. That means in customs port இல்லனா customs airport தவிர வேற எங்கேயுமே aircraft or vessel வந்து இறக்க கூடாது. சார், எல்லாத்துக்குமே எல்லா ஆக்ட்லயுமே எக்ஸெப்ஷன் இருக்கும். இந்த எக்ஸெப்ஷன் மட்டும் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா பாதி ஆக்டே இருக்காது, ரைட்டா? ஒரு எக்ஸெப்ஷன், இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ஆக்சிடென்ட், ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் வெதர் ஆர் unavoidable circumstances, CBIC can permit what or what at any place other than what port, man? Customs port, airport, subject to what condition? That means sir, weather condition சரியா இல்ல சார், ஆக்சிடென்ட் சார், சார் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் வெதர் சார், இந்த காரணத்துல எல்லாம் வேணா கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட் இல்லனா கஸ்டம்ஸ் போர்ட் இல்லாம வேற இடத்துல கூட என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லேண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா உடனே ரிப்போர்ட் டு தி நியரஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆர் வாட் ஆபீசர், ஐயா நாங்க வேற ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா லேண்ட் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் பிக் ஷுட் நாட் அன்லோட் குட்ஸ் ஆர் அலோவ் பேசஞ்சர் crew or depart without what? சார், பிக் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா அந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெசல் இருந்து எந்த பொருளுமே எடுத்து கீழே வைக்க கூடாது. கம்ப்ளை வித் ஆல் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த என் ஆபீசர். கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர் சொல்ல எல்லா டைரக்ஷன்ஸையும் கேட்கணும். அவர் என்ன சொல்றாரோ அது பதிலா தான் நடந்துக்கணும். பட் எகெயின் ஒரு ப்ரொவைசோ போட்டிருக்காங்க பாரு சார், எக்ஸெப்ஷன்கே எக்ஸெப்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. நத்திங் இன் திஸ் செக்ஷன் ஷால் prohibit the departure of any crew or passenger from the vicinity of removal of goods from the vessel or aircraft where the departure or removal is necessary for the reason of what? Health, safety or the preservation of what or what? வந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு வெசல்ல ஒருத்தனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக். ஹலோ சார், சார் அவன் என்ன சொல்றான்னா, ஐயா என்ன கீழே இறக்கி விடுயான்னு சொன்ன உடனே நோ 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 நோ, செக்ஷன் 29 ஆஃப் த கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, அரைவல் ஆஃப் வெசல் அண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் ஓன்லி இன் கஸ்டம்ஸ் போர்ட் ஆர் கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட். ஆனா நம்மளே கஸ்டம்ஸ் போர்ட்லயோ கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட்லயோ கிடையாது என்ன பண்ணிருக்கிறது, லேண்ட் பண்ணிருக்கிறது. நம்மளே வேற எங்கேயும் என்ன பண்ணிருக்கோம், லேண்ட் பண்ணிருக்கோம். எங்கிட்ட என்ன கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, எந்த குட்ஸையும் எந்த பேசஞ்சரையும் இறக்க கூடாது, ஒரு சால் போடு. அதனால வேணா உன்னை இறக்கணும்னா நீ டெட் பாடி ஆயிக்கோ அப்படின்னு வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எக்ஸெப்ஷன் கே எக்ஸெப்ஷன். ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர். தட்ஸ் வாட் செக்ஷன் 29. கமிங் டு செக்ஷன் 30, மேன், டெலிவரி ஆஃப் இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட், அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட் ஆர் என்ன ரிப்போர்ட். இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து நீ இந்தியாக்குள்ள குட்ஸை இம்போர்ட் பண்றதா உனக்கு ஐடியா இருக்குன்னா, நீ ஐதர் வந்து இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட் டெலிவர் பண்ணணும், இல்ல அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட் டெலிவர் பண்ணணும், இல்லைன்னா என்ன ரிப்போர்ட். The pick should, yaar pick? Person in charge should submit 3 documents. What are 3 documents? Import manifest, arrival manifest, or which is a declaration containing detailed information of goods brought to the port or what? ஐயா நான் இந்தியாவுக்கு வெளியிருந்து இந்தியாக்குள்ள வர்றேன், அப்ப நான் இத்தனை குட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிற டீடைல்டு டிக்ளரேஷன் தான் இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட், அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட் ஆர் என்ன ரிப்போர்ட். Import general manifest or arrival manifest to be filed எப்படி electronically prior to the arrival of the vessel or what, and import report to be filed manually within 12 hours from the what, arrival. சார் அப்ப நீ எப்படி எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வெளியிருந்து இந்தியாக்குள்ள இம்போர்ட் பண்ணலாம், ஐதர் வெசல் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட்ல இம்போர்ட் பண்ணலாமா, ஐதர் நீ வெசல் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட்ல என்ன பண்ணேனா இம்போர்ட் பண்ணேனா, நீ என்ன பண்ணணும்னா ஐதர் இம்போர்ட் ஜெனரல் மேனிஃபெஸ்ட் ஆர் என்ன மேனிஃபெஸ்ட், அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் பண்ணும். இதே நீ எது வழியா இம்போர்ட் பண்ணேனா, வெஹிக்கிள் வழியா இம்போர்ட் பண்ணேனா, சார் நீ ஃபைல் பண்ண வேண்டியது இம்போர்ட் ரிப்போர்ட். என்னது இம்போர்ட் ரிப்போர்ட் டு பி ஃபைல்ட் எப்படி, மேனுவலி வித்தின் 12 hours ஃப்ரம் த அரைவல். அப்ப வெசல் அண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஃபைல் பண்ணிட்டு வேணும் வர்றதுக்கு. வெசல் வந்து சேருமா இல்லையான்னு தெரியாது. இன்கேஸ் வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா வந்து சேர்ந்ததுல இருந்து 12 hours நீ என்ன ஃபைல் பண்ணணும்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும். The penalty for such non-compliance is leviable up to how much? In case நீ இந்த டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணலனா 50,000 வரைக்கும் பெனால்டி வாங்குவோம். If such delay is justified, PO may accept import manifest or arrival manifest or import report belatedly. In case sir non-compliance ஆச்சுனா, டிலே வந்து ஜஸ்டிஃபையபிளா இருந்துச்சுன்னா இத ஃபியூச்சர்ல கூட லேட்டா கூட ஃபைல் பண்ண PO அலோவ் பண்ணுவாங்க. In case of any incorrect or what details when incomplete detail file and there is no fraudulent intention, PO may permit to amend or supplement the import manifest, arrival manifest or
இன்கேஸ் நீ ஒரு இன்கரெக்ட் இல்லைன்னா இன்கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்க, ஆனா அது ஃப்ராட்லெண்ட் இன்டென்ஷன்ல கிடையாது கொடுத்தது அப்படின்னா அதை திருத்த யார் ஹெல்ப் பண்ணுவா? பிஓ ஹெல்ப் பண்ணுவா. There is a proviso man, the principal commissioner of the யாரு customs or the commissioner of the customs may in case where it is not feasible to deliver what manifest or import manifest by presenting எப்படி allow the same to be delivered in any other manner. In case electronically file பண்ண முடியலனா manual filing allow பண்ணுவாங்க. ஒத்துக்கிறனே? What is a summary table man? Either நீ எப்படி எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணலாம், வெசல்ல இம்போர்ட் பண்ணலாம், ஏர்கிராஃப்ட்ல இம்போர்ட் பண்ணலாம். வெசல்ல இம்போர்ட் பண்ணேனா என்ன manifest, ஏர்கிராஃப்ட்ல இம்போர்ட் பண்ணேனா இம்போர்ட் manifest and vehicleனா இம்போர்ட் ரிப்போர்ட். நீ சொல்லு வெசல் அண்ட் ஏர்கிராஃப்ட் கெத்துல, அதனால்தான் இங்கிலீஷ்ல பெரிய வார்த்தை மேனிஃபெஸ்ட், ஆனா வெசல் டூ என்ன ரிப்போர்ட், இம்போர்ட் ரிப்போர்ட். லோக்கல் ஐட்டத்துக்கு லோக்கல் வார்த்தை. Are you really with me? எப்ப சார் நான் இந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணோம்? எனி டைம் prior to the what of the vessel, வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஃபைலிங் ஜெனரலி அக்செப்டட், எலக்ட்ரானிக்கல் ஃபைலிங். இங்க எனி டைம் prior to the what of the aircraft என்ன ஃபைலிங், எலக்ட்ரானிக் ஃபைலிங். ஆனா இங்க within 12 hours after the arrival in the what station, முதல்ல அந்த வெஹிக்கிள்ல கஸ்டம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சேரு, வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நீ வந்து 12 ஹவர்ஸ்க்குள்ள யாரை ஃபைல் பண்ணா போதும்னா என்ன சார், இம்போர்ட் ரிப்போர்ட்டை ஃபைல் பண்ணா போதும். அது எலக்ட்ரானிக்கலி ஃபைல் பண்ண வேண்டிய என்ன ஃபைலிங், மேனுவல் ஃபைல். ஏன்னா வெஹிக்கிள் சார், ஆனா ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் வெசல்னா மேனிஃபெஸ்ட் சார். சோ ஒன் லைன் சம்மரி ஆஃப் தி என்டையர் டிஸ்கஷன் ஆஃப் செக்ஷன் 30 இஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ். செக்ஷன் 30 என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ ஒரு பிக்கா இருக்கேனா, பிக் பர்சன் இன் சார்ஜ், நீ இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் பண்ணும், அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைல் பண்ணும், இம்போர்ட் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணும். ஒத்துக்கிற நீ? இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட் ஜெனரலா வெசலுக்கு ஃபைல் பண்ணுவாங்க, அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் ஃபைல் பண்ணுவாங்க, அண்ட் இம்போர்ட் ரிப்போர்ட் வெஹிக்கிளுக்கு ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இது ரெண்டுமே ஜெனரலா எலக்ட்ரானிக்கலி, ஆனா இது மட்டும் மேனுவலி. இது ரெண்டுமே வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஃபைல் பண்ணிட்டு வரணும், ஆனா இது வந்ததுல இருந்து 12 மணி நேரத்துக்குள்ள ஃபைல் பண்ணிடணும். ரைட்டா? So this documents declare what are the goods you are taking from outside India to India. Now I am going to talk about 30A. A stands for attendance. 30A. A stands for passenger and crew arrival manifest and passenger name record information. PNRI. நம்ம கேள்விப்பட்டோமா? அந்த PNRஐயும் பிக் ஃபைல் பண்ணும். பிக் should file passenger and crew arrival manifest and NRI in the prescribed form and manner within the time as may be prescribed. அதாவது பிக் என்ன பண்ணணும்னா, நான் இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து இந்த குட்ஸ் எல்லாம் இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு ஃபைல் பண்றதுதான் செக்ஷன் 30. அதுக்கு தான் 3 டாக்குமெண்ட். இதெல்லாம் 3 டாக்குமெண்ட் அழகா ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ண. இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட், அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட். கம்ஃபர்டபிள் சார்? அது இல்லாம மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ், யாரெல்லாம் அந்த ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெசல் ஆர் வெஹிக்கிள்ல வந்திருக்காங்கங்கிற பேசஞ்சரோட டீடைல்ஸ் கொடுக்கிறது தான் பேசஞ்சர் நேம் ரெக்கார்ட். So pick should file passenger and crew arrival manifest and PNRI in the what form and manner in the time as may be prescribed. In case நீ அந்த டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணலைனா அங்க எவ்வளவு ரூபீஸ் பெனால்டி? 50,000. இங்க எவ்வளவுதான்? The penalty for such non-compliance would be leviable not exceeding 50,000. அப்ப பிக் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா, பிக் கண்ட இடத்துல ஏர்கிராஃப்ட் வெசலை இறக்க கூடாது as per section N9. பிக் 2 விஷயங்கள் இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வராரு. ஒன்னு குட்ஸ், ரெண்டாவது பேசஞ்சர். குட்ஸ் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் தான் செக்ஷன் 30ல இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட் ஆர் அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட் ஆர் சார் பேசஞ்சர் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் தான் அட்டெண்டன்ஸ் 30A பேசஞ்சர் அண்ட் crew arrival manifest ஆர் பேசஞ்சர் நேம் ரெக்கார்ட் இன்ஃபர்மேஷன். Shall I come to section 31 now? Imported goods not to be unloaded unless what is granted. நீ இந்த 2 டாக்குமெண்ட் செக்ஷன் 30லயும் 30Aலயும் இந்த 2 டாக்குமெண்ட் நீ ஃபைல் பண்ணிட்டேனா, சார் the customs officer will provide you entry inward. Entry what? Under section N1. Goods not to be unloaded until entry inward is granted, but this is applicable only for what? ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி கிடையாது. எதுக்கு மட்டும் தான் இருக்குன்னா வெசலுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப வெசலுக்கு என்ட்ரி இன்வர்ட் கிடைக்காம அன்லோடிங் ஆரம்பிக்க ஓகே மேன். நோ என்ட்ரி இன்வர்ட் ஷால் பி given by until and என்ன சார் அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட் ஆர் இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட் has been delivered to the யாருக்கு or the PO is satisfied that there was a sufficient cause for not delivering it. That means section 30யும் 30Aயும் கம்ப்ளை பண்ணலனா உனக்கு செக்ஷன் 31ல என்ன இன்வர்ட் தர மாட்டோம். அப்படி என்ட்ரி இன்வர்ட் கிடைக்கலனா பாத்திரத்திலிருந்து குட்ஸை இறக்கி வைக்க it does not apply to unloading of what? Baggage. பேக் போகும்போதே கையில் எடுத்துட்டு போல, அதுக்கு என்ட்ரி இன்வர்ட் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய மெயில் பேக் அனிமல்ஸ். இப்ப நாய்க்குட்டி கூட்டு வந்தா நாய்க்குட்டி கிட்ட வந்து இன்னும் என்ட்ரி இன்வர்ட் வரலடா, நீ என்ட்ரி இன்வர்ட் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணா அது சாடி ஓடி போயிடும். அண்ட் பெரிஷபிள் அண்ட் வாட் குட்ஸ் மேன் அசாடஸ் குட்ஸ். இந்த குட்ஸ் எல்லாம் அன்லோட் பண்றதுக்கு என்ட்ரி இன்வர்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய
Date of entry inward is the date on which the vessel found a berthing place for discharge of what? அந்த என்ட்ரி இன்வர்ட்ல எந்த டேட்டை போட்டிருக்காங்களோ அந்த என்ட்ரி இன்வர்ட்ல இருக்கிற டேட்ல தான் சார் நீ பர்த்ல போய் என்ன பண்ண முடியும்னா அன்லோடே பண்ண முடியும். என்ட்ரி இன்வர்ட் டேட் இஸ் crucial for calculation of applicable end of duty. Wherever what of entry, bill of entry has been what in advance. In case நீ வந்து vessel or aircraft வர்றதுக்கு முன்னாடியே bill of entry under section 46 என்ன பண்ணியாச்சுனா ஃபைல் பண்ணியாச்சுனா இந்த என்ட்ரி இன்வர்ட் டேட் என்னவோ அந்த டேட்ல என்ன கஸ்டம் டியூட்டி அவைலபிளா இருக்கோ அந்த கஸ்டம் டியூட்டில தான் நீ என்ன கட்டணும்னா டியூட்டி கட்டணும். இன் கேஸ் பில் ஆஃப் என்ட்ரி இஸ் ஃபைல்ட் பிஃபோர் அரைவல் ஆஃப் வாட் ஆர் வாட் aircraft or vessel or vehicle or vessel, the relevant date for determination of rate of duty and an evaluation shall be the date or arrival of entry inward as the what may be. Because என்னன்னா நீ முன்னாடியே end of entry கட்டியாச்சுனா bill of entry ஃபைல் பண்ணியாச்சுனா either the date of filing the end of entry bill of entry or date of filing the entry inward, whichever is later. Coming to section 32, man, imported goods not to be unloaded unless mentioned in the import manifest or arrival manifest or என்ன report. நீ ஆல்ரெடி பிக்கு வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்த குட்ஸ் எல்லாம் நீ வந்து இந்தியாக்கு வெளியிலிருந்து எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லி ஒரு டாக்குமெண்ட் 3 டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணிருப்பியா. அந்த டாக்குமெண்ட்ல எந்தெந்த குட்ஸை மென்ஷன் பண்ணிருக்கியோ அந்த குட்ஸை மட்டும்தான் இந்தியாவில் இறக்கி வைக்கணுமே தவிர வேற எந்த குட்ஸையும் இறக்கி வைக்க அந்த அந்த லிஸ்ட்ல 3 விஷயத்துல சொன்ன குட்ஸை கண்டிப்பா இந்தியால இறக்கி வைக்கவும் செய்யணும். So imported goods not to be unloaded unless mentioned in the import manifest, arrival manifest or in a report and without permission from the யார்கிட்ட PO. That's what NSR section 32. அப்ப செட் ஏல நம்ம எந்தெந்த செக்ஷனை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம் சார்? செக்ஷன் 29 பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம். செக்ஷன் 29 arrival of what and what? Arrival of vessel or aircraft in India எப்ப வேணா வர முடியாது, எங்க வேணா லேண்ட் ஆக முடியாது. ரைட்டா? எங்க வேணா லேண்ட் ஆக முடியாதுன்னா either கஸ்டம் ஸ்டேஷன்ல லேண்ட் ஆகணும் இல்லனா கஸ்டம்ஸ் போர்ட்ல லேண்ட் ஆகணும். கம்ஃபர்டபிள் சார்? செக்ஷன் 30 என்ன சொல்லுதுன்னா 3 டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணும். அதனால தான் 30 ஒன் இஸ் என்ன manifest, arrival manifest, import manifest and import report. இந்த 3 டாக்குமெண்ட்ங்கறனால தான் என்ன வந்திருக்குன்னா செக்ஷன் 30A stands for attendance. யாரோட attendance? passenger and crew arrival manifest and passenger name record. 31 stands for inward. என்ன inward? Entry inward. But this is applicable only to the vessel, not applicable to the ஏர்கிராஃப்ட் எல்லாம் வந்து லேண்ட் ஆடணும்னா எவ்வளவு சீக்கிரமா பொருளை இறக்கி வச்சு வெயிட்டை கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா கம்மி பண்ணு. என்ட்ரி இன்வர்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணா விட்டம் ஆள்னு வெடிக்க என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. Are you all really with me? This provision is applicable only to யாருக்குன்னா vessel and this provision is not applicable to the aircraft. Section 32 is depreciation. Section 32 depreciation என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் இந்த 3 டாக்குமெண்ட்ல சொன்ன பொருள் ஒரு பொருள் கூட கம்மி ஆக கூடாது, அதிகம் ஆக கூடாது. Are you all really with me? அந்த 3 டாக்குமெண்ட்ல நீ எதை சொல்லி இருக்கியோ அதை மட்டும் தான் இறக்கி வைக்கணும். அதுல சொன்ன எல்லாமே இறக்கி வைக்கணும். அதான் செக்ஷன் என்ன 2. அப்போ ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணு. வாட் இஸ் செக்ஷன் 29? Arrival of vessel and aircraft in India. What is section 30? Delivery of arrival manifest, import manifest and import report. What is section 30A? Passenger and crew arrival manifest and passenger name record information. What is section 31? Imported goods not to be unloaded from vessel until entry inward is. What is section 32? Imported goods not to be unloaded unless mentioned in the arrival manifest or import manifest or. Fantastic to the core. I'm moving into the next set, man. Set number A comes to an end. Set number N, which is what procedure? Common procedure na this procedure is applicable to both import and export. Yarko applicable. Section 33, loading and unloading of goods at the end place only. Okay man, aircraft or vessel இப்ப இந்தியாக்கு வெளியிருந்து இந்தியாக்குள்ள வந்துச்சு. இப்போ குட்ஸை இறக்கி வைக்க போது வெசலா இருந்தா பாத்திரமா இருந்தா என்ட்ரி இன்வர்டையும் வாங்கியாச்சு. Are you really with me? கண்ட இடத்துல இறக்கி வைக்க கூடாது. ஹலோ சார் லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங். எதனால லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் சொல்றாங்கன்னா இது என்ன ப்ரொசீஜர்? காமன் ப்ரொசீஜர். அப்ப இது இம்போர்ட்டுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும், எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு அப்ளிகபிள் ஆஃப் குட்ஸ் அட் தி அப்ரூவ்ட் பிளேஸ் தட் இஸ் கஸ்டம்ஸ் போர்ட் ஆர் கஸ்டம்ஸ் ஏர்போர்ட் ஆர் கோஸ்டல் போர்ட். நாங்க சொல்ற போர்ட்ல தான் இறங்கணும் அப்படிங்கற செக்ஷன் 29. அந்த போர்ட்ல நாங்க சொல்ற இடத்துல தான் பொருளை இறக்கி வைக்கணும்ங்கறத செக்ஷன் என்ன 3. அப்ப நாங்க உங்களுக்கு பர்த் பிளேஸ் கொடுப்போம். என்ன கொடுப்போம்? நாங்க கொடுக்கிற பர்த் பிளேஸ்ல தான் நீங்க பொருளை இறக்கி வைக்கணும். இப்ப ட்ரெயின்ல போனேன்னா பர்த் பார்த்திருக்கியா இல்லையா சார்? ஜெனரலா எத்தனை பர்த் போட்டிருப்பான்? 3 பர்த் போட்டிருப்பான். அதனால 33 பர்த். நாங்க கொடுக்கிற பர்த்ல தான் நீ பொருளை என்ன பண்ணணும்னா இறக்கி வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் செக்ஷன் என்ன 4? Goods not to be loaded or unloaded. Yes are loaded and unloaded because these provisions are applicable for both என்ன and என்ன.
except under the supervision of the N officer. நீ இறக்கும் போதும் சரி ஏத்தும் போதும் சரி ஹலோ சார் கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர் பார்த்துட்டே இருப்பாரு. இறக்கும் போது 2 கண்ணுல பாப்பாரு, ஏத்தும் போது 2 கண்ணுல பாப்பாரு, டோட்டலா 4 கண்ணுல எப்போ ஒரு பார்த்துட்டே இருப்பாரு. This is a dash procedure man, common procedure. So goods not to be loaded or unloaded except under the supervision of N officer. The board may notify certain goods to be loaded or unloaded without supervision in the what gazette. அப்போ கஸ்டம்ஸ் ஆபீசரோட சூப்பர்விஷன் இல்லாம ஏத்தவும் கூடாது. Proviso man, the board may by notification in the what gazette give general permission and the PO may in any case give what permission? Special permission for any goods or class of goods to be loaded or unloaded without the supervision of the. இந்த போர்டு தான் சும்மாவே இருக்காது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சார் ஒபிஷியல் கெசெட்ல நோட்டிபிகேஷன் போடுவாங்க. இந்த பர்టిక్యులர் குட்ஸ் வேணா கஸ்டம்ஸ் ஆபீசரோட சூப்பர்விஷன் இல்லாம ஏத்தலாம். இல்லனா in almost all major ports customs officers are deployed at the wharf and the berth where the goods are imported or what. These officers supervise all loading and unloading and what operation. இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா போர்ட்லயுமே யார் இருக்காங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர் இருக்காங்க. ஏத்தும் போதும் இறக்கும் போதும் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஹெல்ப் பண்றாங்க. சார் செக்ஷன் 35 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் குட்ஸ் பீயிங் வாட் பார்ன். வாட்டர் பார்ன் WATER வாட்டர் எத்தனை வார்த்தை? 5 வார்த்தை 35. Are you really with me? இப்போ ஒரு பெரிய ஷிப்ல ஒரு ப்ராடக்ட் வருது, இம்போர்ட் பண்றோம். ஆனா ஒரு போட் குட்டி போட்ல நம்ம இறக்கி வைக்கணும்னா போட் நோட் இல்லாம பெரிய போட்ல இருந்து பெரிய ஷிப்ல இருந்து குட்டி போட்டுக்கு இறக்கி வைக்க in order to load or unload import or export of goods from vessel which are being waterborne goods should be accompanied with what note. அப்ப boat note இல்லாம நீ goods இறக்கவோ ஏத்தவோ our board may notify certain goods to be waterborne without what note. போட் நோட் இந்த போர்டுக்கு வர வேலையே இல்லை பாரு. அவங்க என்ன போடுவாங்கன்னா ஒபிஷியல் கெசெட் நோட்டிபிகேஷன் போடுவாங்க. இந்த பர்టిక్యులர் நம்பர் ஆஃப் குட்ஸ்க்கு போட் நோட் இல்லாம கூட நீ இம்போர்ட் பண்ணலாம், ஏத்தலாம், இறக்கலாம். At present this exemption is in operation. சென்னை போர்ட்ல for both import and export and கொல்கத்தா போர்ட்ல for exportக்கு போட் நோட் தேவை இல்லை. Coming to 36 goods cannot be loaded and unloaded on Sunday and on what holiday. வாரத்துல 7 நாள் இருக்கு. அதுல சண்டேல ஏத்தவும் முடியாது இறக்கவும் முடியாதுன்னா 7 நாள்ல ஒரு நாள் போச்சுன்னா ரிமைனிங் எத்தனை நாள்? 6 நாள். அதனால தான் 36. goods cannot be loaded or unloaded on Sunday, other holiday or after working hours unless prescribed and what is paid, provided that no fees shall be levied for the unloading and loading of the baggage accompanying as passenger a member of the crew or what baggage. அப்போ சண்டேலயோ பப்ளிக் ஹாலிடேலயோ ஏத்தவும் கூடாது இறக்கவும் கூடாது. செக்ஷன் என்ன 7 power to board conveyance. A proper officer இருப்பார் இல்லையா, customs officer இருப்பார் இல்லையா, can board any time on conveyance carrying what or what imported or and may remain on such conveyance for such period as he consider what necessary. அவர் வாரத்துல 7 நாள்ல எப்ப வேணா ஏறுவாரு எப்ப வேணா இறங்குவாரு. அவர் கேட்ட கேள்விக்கு எல்லாத்துக்கும் நீ என்ன சொல்லி ஆகணும்? அதான் செக்ஷன் 38 power to require production of what and what document and 8 சப்ஜெக்ட்ல என்ன கேள்வி வேணா அவர் கேட்பாரு. 8 சப்ஜெக்ட்ல என்ன கேள்வி கேட்டால் நீ பதில் சொல்லி ஆகணும். PO can inquire யார pick to produce any document or answer any question and such person shall be bound to comply with the. My dear lovable students, with this set number N also comes to an 3 sets man, set A, set N and set M. Set A lava what section 29 is saying that arrival of vessel and aircraft in. சார் நீ சொல்லு, ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு வெசல் எப்ப வேணா வரலாமா இல்ல எங்க வேணா இறங்கலாமா இல்ல ஆக்ட் சொன்ன இடத்துல தான் இறக்க முடியுமா? அப்ப இந்தியன் ஆக்ட் கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா February 29க்கு வராது. பிகாஸ் February 29 ஒரு டேட் எங்களுக்கு கிடையாது. 28ஓட நாங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஹலோ சார், February 29க்கு வந்து என்ன டைம்ல வேணா வர முடியாது, எங்க வேணா இறங்க முடியாது, நாங்க சொல்ற இடத்துல தான் இறங்க முடியும். அதனால தான் செக்ஷன் என்ன 9. செக்ஷன் 30ல 3 டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ண சொல்றாங்க. எதெல்லாம் 3 டாக்குமெண்ட் சொல்லு? அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட், இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட். 37 அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்க சொல்றாங்க. பேசஞ்சர் அண்ட் க்ரூ அரைவல் மேனிஃபெஸ்ட் அண்ட் பேசஞ்சர் நேம் ரெக்கார்ட். 31ல 1 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்வர்ட், என்ட்ரி இன்வர்ட் கிடைச்சா மட்டும்தான் இம்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. இல்ல குட்ஸை இறக்கணும்னு சொல்றாங்க. இல்லனா குட்ஸை இறக்க கூடாது. 32 மீன்ஸ் டெப்ரிசியேஷன். சார் அந்த 3 ரெக்கார்ட்ல சொன்ன 3 டாக்குமெண்ட்ல சொன்னதை தான் இறக்கணும் நீ. அதுல சொன்ன எல்லாத்தையும் இறக்கணும் நீ. அதை தவிர வேற எதுவும் இறக்க. Now set N which are called as common procedure. ஏன் இத காமன் ப்ரொசீஜர் கூப்பிடுறோம்னா இது இம்போர்ட்டுக்கு அப்ளிகபிள். 33 என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க சொல்ற அப்ரூவ்ட் பர்த் பிளேஸ்ல மட்டும்தான்
34 என்ன சொல்றாங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் ஆபீசரோட சூப்பர்விஷன்ல மட்டும் தான் இறக்கவும் செய்யணும் ஏத்தவும் செய்யணும். 35 என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க குட்ஸை வந்து வாட்டர் பாண்ட் பண்றதா இருந்தா என்ன நோட் வேணும், போட் நோட் வேணும். 36 என்ன சொல்றாங்கன்னா லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங் இஸ் நாட் அலௌட் ஆன் ஹாலிடேஸ் ஆர் Sundays. Sir, but we will still provide on holidays or office after office hours. If you are paying merchant overtime charges, service provided by government by paying what overtime charges for appointing the officers after the office hours or container stuffing is exempt from GST. உயிரோட இருக்கியா? Sir, 37 என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ராப்பர் ஆபீசர் வாரத்துல 7 நாள்ல எப்ப வேணா சார் ஏறி உட்காருவாரு. ஏறி உட்கார்ந்து 8 சப்ஜெக்ட்ல என்ன கேள்வி வேணா கேட்பாரு. அந்த கேள்விக்கெல்லாம் நீ பதில் சொல்லி. Now coming to the main part called as set M. இதான் சார் முக்கியம். சார் set A வெறும் ஆரம்பம் தான் சார். Which talking about section 29, 30, 30A, 31 and சார் செட் என் நடுவில் இருக்கிற செட் சார் ரெண்டு பேருக்கும் அப்ளிகபிள் சார். அதனால தான் அது நடுவில் இருக்கு. Are you all really with me? ஆனா செட் எம் தான் சார் மெயினான செட். செக்ஷன் 44, 45, 46, 47, 48 and what? This section is talking about the sir import procedure. முதல்ல section 45 restriction on custody and removal of what goods. ஓகே மேன், நீ குட்ஸை என்ன பண்ணிட்ட, இம்போர்ட் பண்ணிட்ட. குட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும்னா இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு போகணுமா, அதுதான் கிளியரிங் ஃபார் வாட் கன்சம்ஷன், ஹோம் கன்சம்ஷன். இல்லைன்னா அந்த குட்ஸை நீ வேற ஹவுஸ்குள்ள போட்டு வைக்கணுமா, அன்டில் கிளியரன்ஸ் ஃபார் வாட் கன்சம்ஷன் or depositing in எங்க warehouse or export for what transshipment. Goods are kept in என்ன station under the supervision of custodian. Wow, fantastic to the core. அப்ப நான் goods இப்ப இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு, goods நான் வந்து இப்ப என்ன பண்ணியாச்சுனா அன்லோட் பண்ணி கஸ்டம் ஸ்டேஷன்ல இருக்கு. இன்னும் நான் அத ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போல, இல்லைனா நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல, இல்லைனா வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள போடல, அது வரைக்கும் யாரு சார் ரெஸ்பான்சிபிள்? custodian is. So custodian is responsible for such goods. In case of any pilferage under section what 13 or theft or loss of goods kept under his custody, he shall be liable to pay duty at the rate prevailing on the date of delivery of what manifest or what manifest or import report to the PO under section what 30. Hello sir, for the arrival of conveyance in which such goods were carried. அப்ப after unloading of goods, before that goods has been taken to the home consumption or warehousing or export for transshipment, and the goods சுட்டுட்டார்னா யாரு சார் liable for making the payment the duty? custodian. எந்த டேட்ல இருக்கிற டியூட்டி பதிலா கட்டணும் சார்? date of filing the 3 document as per section what 30. நான் என்னைக்கு நான் வந்து அரைவல் manifest ஃபைல் பண்ணனும் சார், இம்போர்ட் manifest ஃபைல் பண்ணனும், இம்போர்ட் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணனும், அந்த டேட்ல என்ன கஸ்டம் டியூட்டி இருக்கோ அந்த கஸ்டம் டியூட்டியை பேஸ் பண்ணி நான் கட்டணும். கம்ஃபர்டபிள் சார்? And custodian should maintain a record of goods under his custody and shall not permit any removal of any goods. Being a custodian, sir, is responsible, my dear lovable students, to maintain a proper records that yaroda goods, எந்த goods, எவ்வளோ value, இதெல்லாம் ஒரு proper records maintain. In pursuance of this responsibility, the custodian is required to tally the particulars of goods landed by a vessel and send a report known as outturn statement to the what authority. அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கஸ்டம்ஸ் அத்தாரிட்டிக்கு ஃபைல் பண்ணோம், அதுக்கு சொல்ற பேர் தான் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? அவுட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். அவுட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஐயா இவ்வளவு குட்ஸ் வந்து இறங்கி இருக்குங்க ஐயா, இவ்வளவு குட்ஸ் வந்து என்னோட கஸ்டடியில் இருக்குங்க ஐயா, இதுல இவ்வளவு குட்ஸ் நான் வந்து ஹோம் கன்சம்ஷன் அனுப்பிச்சிட்டுங்க ஐயா, இதான் ஐயா என்னோட பேலன்ஸ் என்ன சார் குட்ஸ் இன் ஹேண்ட். தட் மீன்ஸ் பேசிக்கா ஒரு ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் அவர் மெயின்டைன் பண்ணும். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? இன் மேஜர் போர்ட் ட்ரஸ்ட் இஸ் த வாட் கஸ்டோடியன். சார் இந்தியாவில் இருக்கிற மேஜர் போர்ட்ல போர்ட் ட்ரஸ்ட் தான் யாரா இருக்காங்க? The Inland Container Depot, Container Corporation of India, which operate the cargo. In case of what cargo? Air cargo. Airport Authority of India is the what? Custodian. For goods brought by rail, custodian is the what master. And then the respective head da என்னவா ஆக்ட் பண்றாங்கன்னா custodian-ஆ ஆக்ட் பண்றாங்க. Are you all really with me? Coming to sir section 46, filing of import what of entry. சார் யார் இம்போர்ட் பண்றாங்களோ அவங்கள சொல்ற பேர் தான் என்னது? இம்போர்ட்டர். நீங்க ஒரு இம்போர்ட்டரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு பேசிக் டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணும், அதுக்கு சொல்ற பேர் தான் என் ஆஃப் என்ட்ரி. There are 3 types of bill of entry man. Bill of entry for what consumption? Bill of entry for warehousing or inbound what of entry? Expand bill of entry for what consumption? Home consumption. 3 type of bill of entry நீங்க ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். Number 1 bill of entry for home consumption, bill of entry for warehousing, expand bill of entry for what consumption?
இப்ப நான் இந்தியாவுக்கு வெளியே இந்த ஒரு குட்ஸை எடுத்துட்டு வர்றேன், இந்தியாவுக்கு வெளியே இந்த ஒரு குட்ஸை எடுத்துட்டு வர்ற இன்டென்ஷனே இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு போறதா இருந்தா, சார் when imported goods are to be cleared on what of duty, payment of duty, நான் டியூட்டியை கட்டி அந்த குட்ஸை இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு போறதா இருந்தா நான் bill of entry for என்ன கன்சம்ஷன் ஃபைல் பண்ணணும். Next one, bill of entry for what man? Warehousing. When goods are stored without end of duty, under bond, நான் பாண்ட எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இம்போர்ட் பண்ண குட்ஸ் வேர்ஹவுஸ் குள்ள டெபாசிட் பண்றதா இருந்தா நான் bill of entry for warehousing ஃபைல் பண்ணனும். கம்ஃபர்ட்டபிளா? நெக்ஸ்ட் சார், when goods are cleared from warehouse, இப்ப குட்ஸ் வந்து வேர்ஹவுஸ் குள்ள இருக்கா, இப்ப நான் வேர்ஹவுஸ் குள்ள இருந்து ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போறேன்னா ஆஃப்டர் பேமெண்ட் ஆஃப் டியூட்டி நான் ஐ அம் சப்போஸ் டு ஃபைல் சார் எக்ஸ் பாண்ட் end of entry for என்ன கன்சம்ஷன்? ஹோம் கன்சம்ஷன். சார் bill of entry for warehousing are known as into bond end of entry. ஏன்னா நீ வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள அந்த இம்போர்ட் பண்ண குட்ஸை போட்டு வைக்கிறதா இருந்தா கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய, இப்ப வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள வருதா இல்ல வேர்ஹவுஸ் வெளியே போகுதா? வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள வருது. அப்ப இன்டு, இட் இஸ் கம்மிங் இன்டு த வேர்ஹவுஸ். அது எப்படி வருது? பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வருது. அதனால அதுக்கு சொல்ற இன்னொரு பேர் என்னன்னா இன்டு பாண்ட். And it will be enabled the importer to defer payment of any duty, custom duty, till the goods are actually required by him. ஏன்னா இப்போ எதுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்காரு? வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள. அதுக்கப்புறம் அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா டியூட்டியே கட்ட வேண்டிய, மேபி ஃபியூச்சர்ல அது அவர் ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு வர என்ன இருக்கு? அப்படி ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு வராருன்னா இந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்ணி, எந்த பில்ல? எக்ஸ்பாண்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரி. எக்ஸ்பாண்ட்னா சார் வேர்ஹவுஸ் விட்டு வெளியே போகுது, எக்ஸ்க்ளூட் ஆகுது, அதனால தான் என்ன பாண்ட்? Bill of entry for என்ன consumption. Bill of entry is to be filed electronically along with the paper documents and invoices for import of goods in the ISO. ஹலோ சார், சார் நமக்கு எப்படி வந்து காமன் போர்ட்டல் இருக்கோ அதே மாதிரி கஸ்டம்ஸோட காமன் போர்ட்டல் தான் ஐசோ. என்ன கேட்? ஐஸ் கேட். அப்ப ஐஸ் கேட்ல இந்த இம்போர்ட்டர் எலக்ட்ரானிக்கலி தான் என்ன ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்ணணும்? Bill of entry under section N6. Bill of entry is a document for assessment and when assessed become and dash order. சார் பில் ஆஃப் என்ட்ரி தான் அசஸ், நம்ம கஸ்டம்ஸ் அத்தாரிட்டி இம்போர்ட் டியூட்டியை அசஸ் பண்றதுக்கான பேசிக் டாக்குமெண்ட் தான் என்ன ஆஃப் என்ட்ரி. ஏன்னா நீ அந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரில என்ன சொல்லுவேன்னா, நான் இவ்வளவு குட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன், இவ்வளவு வேல்யூக்கு இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன், இப்படி எல்லாம் சொல்லுவியா? அதை வச்சு தான் அவங்க அசஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் அந்த அசஸ்மெண்ட் முடிச்சாச்சுன்னா 143, 144, 147 சார் அதே மாதிரி சார் ஐடிடியில் நம்ம பேசுற செக்ஷன் 59, 60, 61, 62, 63, 64 அதுல இருக்கிற அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் மாதிரி அந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரி என்ன ஆர்டரா மாறிடும். Importer shall present the end of entry, bill of entry before the end of the day, before the, including holiday, including preceding the day on which aircraft, vessel or vehicle carrying the goods arrived at a what station, at which such goods are to be cleared for என்ன consumption or what? Warehousing. This is the time limit for filing the end of entry. For example, vehicle arrives on 16th 8. In case 16ஆம் தேதி தான் யாரு வந்திருக்கா? வெஹிக்கிள் வந்திருக்கா. சார் we all know that 15th is an holiday. அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி எப்ப சார் 15 தானே வருது? வெஹிக்கிள் வந்ததுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி 15 தானே. அது ஹாலிடேயா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, பிகாஸ் எலக்ட்ரானிக்லி தான் நீ ஃபைல் பண்ண போற, இன்க்ளூடிங் என்ன டே. So the bill of entry to be filed by 15/8/2023. அப்ப importer shall present the end of entry before the end of the day, before the, அந்த டே முடியறதுக்கு முன்னாடி, இன்க்ளூடிங் என்ன டே. அது என்ன டேயா இருந்தா கூட ஓகே, ஹாலிடேயா இருந்தா கூட, preceding the day on which aircraft or vessel என்ன சார் vehicle carrying the goods arrive at a what station. அப்ப எப்போ ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெசல் ஆர் வெஹிக்கிள் கஸ்டம் ஸ்டேஷன்ல அரைவ் ஆயிருக்கோ அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி, இன்க்ளூடிங் என்ன டே? ஹாலிடே. at which such goods are cleared for என்ன consumption? home consumption or what? Sir, provided that board may in such case it may deem fit, sir, prescribe different time limit for presentation of end of entry, which shall not be later than the end of the day of such what arrival. A bill of entry may be present at any time not exceeding how many days prior to the expected arrival of aircraft or what? Vessel or vehicle which the goods have been shipped for what into India. Sir, this is a general time limit of filing the end of entry, bill of entry. அதாவது வெசல் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட் ஆர் வெஹிக்கிள் வர்றதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி. அது ஹாலிடேயா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. பட் போர்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்ல மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஹலோ சார், அவங்க ஒரு டைம் லிமிட்டை பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம் லிமிட் வந்து நாட் லேட்டர் than the end of the day of such what arrival. இப்ப நேத்து, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுடே if the aircraft or vessel is coming means by yesterday end itself you are supposed to file the what of entry, bill of entry. But in special circumstances board may say that okay, நேத்து விட்டுருப்பா, அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு முடியறதுக்குள்ளயாவது என்ன ஃபைல் பண்ணிடு,
bill of entry ஃபைல் பண்ணிரு. இதுதான் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டெண்டட் டைம். பட் prior periodல மேக்ஸிமம் போற பின்னாடி போறேனா bill of entry may be present at any time, not exceeding how many days prior to the what arrival. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு வெசல் வர்ற மாதிரி இருந்தா பின்னாடி எத்தனை நாள் எனக்கு முன்னாடி போலாம்னா 30 டேஸ்க்கு சார் பேக்வர்ட் நாட் அலௌட். அப்போ வர்ற எக்ஸ்பெக்டட் டேஸ் விட பின்னாடி எத்தனை நாள் 30 டேஸ். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? அப்ப ஜெனரல் டைம் லிமிட் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இஃப் திஸ் இஸ் த டேட் ஆஃப் அரைவல் ஆஃப் த வாட் ஆர் வாட் வெசல் ஆர் சார் இன்னைக்கு வந்து சேர போகுதுன்னா ஜெனரலா சார் எஸ்டர்டே நைட் முடியறதுக்குள்ள நீ என்ன பண்ணிரணும்னா என் ஆஃப் என்ட்ரி இன்க்ளூடிங் ஹாலிடே. ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ஒரு நாள் அது பண்ண முடியலைன்னா சார் டேட் ஆஃப் அரைவல் வில் பி மேக்ஸிமம் அலௌட் அஸ் த டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் த என் ஆஃப் என்ட்ரி. சார் முன்னாடி எத்தனை நாள் அட்வான்ஸாவே ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா பதட்டமா இருக்கு சார். ஏன்னா இன்னைக்கு யாரு வர்றாங்கன்னா வெசலார் ஏர்கிராஃப்ட் வர்றாங்கன்னா நேத்து நைட்டுக்குள்ள ஃபைல் பண்ணோம்னா பதட்டமா இருக்குன்னா கவலைப்படாதயா, உனக்கு நான் என்ன தரேன்னா லாஸ்ட் நீ எத்தனை நாள் வரைக்கும் பின்னாடி போய்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி போய் நீ என்ன ஃபைல் பண்ண கூடாதுன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரியை ஃபைல் பண்ண, provided also that where the bill of entry is not present. In case நீ bill of entry என்ன பண்ணலைனா present பண்ணலைனா within the time so specified, that is time so specified is the maximum time is the date of arrival of the aircraft or what vessel, and PO is satisfied that there is no sufficient cause for such a delay, importer shall pay such charges for the N presentation for the N of entry as may be prescribed. In case சொன்ன டைமுக்குள்ள நீ N of entry ஃபைல் பண்ணலைனா bill of entry ஃபைல் பண்ணலைனா you are supposed to pay late fee. என்ன சார் late fee? delay up to எத்தனை நாள்? 3 நாள் டிலேனா how much rupees per day? இது யாருக்குனா exempted goodsக்கு. இதே தான் dutiable goodsக்கும். delay up to 3 daysனா how much rupees per day? but delay beyond how much daysனா 3 daysனா how much rupees per day? delay beyond 3 days இங்கேயும் எவ்வளவு per day? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் 3 டேஸ்க்கு 5000 per day, next 3 டேஸ்க்கு beyond 3 டேஸ்க்கு but subject to a maximum of how much? because general penalty should not exceed how much? 50000. எல்லாங்கமே 50000 தான பாத்துட்டு வரோம் இல்லையா? இங்க subject to a maximum of எத்தனை percent of duty payable? ஏனா இது டியூட்டியபிள் குட்ஸ்ங்கிறதுனால அந்த குட்ஸோட டியூட்டி பேயபிள் விட எக்காரணத்தை கொண்டு எக்ஸீட் ஆக if the proper officer is satisfied the reason for delay, he may waive off the what charges. Comfortable sir? In case proper officer க்கு அது என்னவா தெரியுதுனா இவர் ரீசனபிள் காஸ்ட்னால தான் bill of entry ஃபைல் பண்ணலைனா இந்த சார்ஜஸ் வேவ் பண்ண என்ன இருக்கு. There are 3 types of bill of entry man: form number 1, form number 2 and form number 3. form number 1 white கலர்ல இருக்கும், form number 2 yellow கலர்ல இருக்கும், form number 3 green கலர்ல இருக்கும். சார் white கலர் என்ன கன்சம்ஷன்? இந்தியன் கொடி மாதிரி 3 கலர் கொடுத்திருக்காங்க, white yellow green. இந்தியாக்குள்ள வர்றதா இருந்தா white கலர் போட்டுருவா for என்ன கன்சம்ஷன். சார் இதே நீ வேற ஹவுஸ்க்குள்ள வைக்கிறதா இருந்தா மஞ்சள் கலரா மாறிடும் குட்ஸ் எல்லாமே. சார் என்ன கலர்? yellow கலர் for என்ன ஹவுசிங். இதே நீ for clearance for வேர் ஹவுஸ் குட்ஸ் என்ன ஹவுஸ். இப்போ குட்ஸ் வந்து எங்க இருக்குன்னா வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள இருக்கு. வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து எங்க எடுத்துட்டு போற? ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போற. கிரீன் சிக்னல் சலோ சலோ, அதனால நீ என்ன கலர்ல ஃபைல் பண்ணு. அப்ப டைரக்டா ஹோம் கன்சம்ஷனா இருந்தா ஒயிட் கலர், வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள போட்டு வைக்கிறதா இருந்தா yellow கலர், வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வர்றதா இருந்தா bill of entry is to be filed electronically in எத்தனை காப்பி? ஒரிஜினல் காப்பி, டூப்ளிகேட், ட்ரிப்ளிகேட், குவாட் டூப்ளிகேட். இதெல்லாம் சொல்லு. ஒரிஜினல் காப்பி, டூப்ளிகேட், ட்ரிப்ளிகேட். ஒரிஜினல் காப்பி யாருக்கு போகணும்னா, ஹலோ சார் யாருக்கு சார் ஒரிஜினல் காப்பி? கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஒரிஜினல் காப்பி யாருக்கு போகணும்? கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். தென் ரெண்டாவது சார் நெக்ஸ்ட் என்ன காப்பி? டூப்ளிகேட் காப்பி யாருக்கு போகணும்னா கஸ்டோடியன். யாருக்கு போகணும் சார்? கஸ்டோடியன். யாருக்கு போகணும் சார்? கஸ்டோடியன். நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்ளிகேட் யாருக்கு போனா? இம்போர்ட்டர். சார் ட்ரிப்ளிகேட் யாருக்கு போணும்? குவாட்ரூப்ளிகேட் யாருக்கு போனா? பேங்க் ஆர் ஆர்பிஐ. குவாட்ரூப்ளிகேட் யாருக்கு போனா? பேங்க் ஆர். ஹலோ சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், இம்போர்ட்டர் ஷால் என்ஷூர் தட் அக்யூரசி அண்ட் கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் த என்ன கிவன். அந்த என்ன சார் பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்ணதுல அக்யூரசியும் கம்ப்ளீட்னஸும் பக்காவா இருக்கணும். அண்ட் ஒதென்டிசிட்டி அண்ட் வேலிடேஷன் ஆஃப் தி என்ன ப்ரொவைடட்? டாக்குமெண்ட் ப்ரொவைடட். கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் ரெகுலேஷன் ஆர் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் தி என்ன இஃப் எனி குட்ஸ் இஃப் எனி. ஹலோ சார். So bill of entry is one of the most important document. An importer is supposed to be furnished for sir levy of the what duty. Once that importer has furnished the N of entry and that bill of entry has been furnished means sir finalized means that will become a dash order, assessment order. Comfortable sir? There are 3 colors in which you can file the what of entry? Bill of entry. Number 1 white, then yellow, then green. Are you all really with me?
sir white sir number 1 for what home consumption, number 2 then number 3 warehousing to home consumption. Comfortable sir? So bill of entry shall not be required in case of what and what, transit and transshipment. நீ transit பண்றதா இருந்தா transshipment பண்றதா இருந்தா bill of entry file பண்ண வேண்டிய. Manual submission of bill of entry is allowable in case where the electronic submission is not feasible. In case electronically உன்னால bill of entry file பண்ண முடியலனா என்ன file பண்ணிக்கோ. If for any reason an importer is unable to furnish details regarding the what goods, he can seek permission to deposit the goods in a public bonded in-house appointed under section what 757, pending receipt of necessary information and supporting document under section what. This is also called as warehousing without. In case உன்னால bill of entry file பண்ண முடியலனா temporary timeக்காக temporary purposeக்காக அந்த import பண்ண goods நீ warehousing ஓட provisions கம்பளையே பண்ணாம எங்க வச்சுக்கலாம், அதுக்கு சொல்ற பேர் தான் warehousing without warehousing. சொல்ல பார்க்கலாம். Bill of entry shall include all goods mentioned in the end of lading or other receipt given by the carrier to the what consigner. That means sometimes இப்ப அங்க ஷிப்ல இருந்து இல்ல ஏர்கிராஃப்ட்ல இருந்து குட்ஸ் வந்து இங்க இந்தியாக்கு வந்திருக்குல்ல, அவங்க நமக்கு இப்போ GTA கன்சைன்மென்ட் நோட் தர்ற மாதிரி அவங்க நமக்கு தர்ற ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் எண்ட் ஆஃப் லேடிங். அந்த பில் ஆஃப் லேடிங் இல்லைன்னா அதர் ரெசிப்ட்ல இப்போ ஏர் ரெசிப்ட்ல என்னென்ன குட்ஸ் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த குட்ஸும் பில் ஆஃப் என்ட்ரியில் இருக்கிற குட்ஸும் பக்காவா என்ன ஆகணும். Are you all really with me? That's it man. That's it with regard to section NS646. அப்ப section 45 is talking about the custodian. நீங்க goods import பண்ணதுக்கு அப்புறம் goods நீங்க clearance for home consumption இல்ல சார் warehouse குள்ள போடுற வரையோ இல்ல warehouse ல இருந்து என்ன சார் அதை clear பண்ற வரையோ யார் ரெஸ்பான்சிபிளா இருப்பாங்கன்னா section 46 என்ன சொல்றாங்கன்னா importer is supposed to furnish a document called as. இப்ப coming to section 47 man, end of goods, clearance of goods, end of goods, right man. இப்ப நீங்க வந்து goods import பண்ணிட்டீங்க, எல்லா கண்டிஷனும் satisfy பண்ணிட்டீங்க சார். section 46ல end of entry ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க, bill of entry ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க. அந்த end of entry ஃபைல் பண்ணும்போது bill of entry ஃபைல் பண்ணும்போதே தேவைப்பட்ட கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கட்டி தான் end of entry ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்க. அப்படினா proper officer will pass an order under section 47, under section what, where the PO is satisfied that goods are entered for என்ன consumption and charges payable thereon has been paid, he can make an order permitting clearance for என்ன consumption. ஓகேப்பா, நீ இம்போர்ட் பண்ண குட்ஸை இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு போய்க்கோ. Are you really with me? அதுதான் என்ன consumption. அப்ப section 47ல they will pass an order for என்ன consumption, home consumption. 1947ல தான் ஹோமுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. Are you really with me? So இந்தியாக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சது 1947ங்கிறதுனால தான் இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு போய்க்கோன்னு சொல்லி செக்ஷன் 47ல எதை போடுறாங்க, ஆர்டரை போடுறாங்க. Certain class of importer like authorized economic operator AEO are permitted by the யாரு to defer and make such payment of duties and other charges. AEO can make payment within the due date specified what electronically. இப்போ எல்லாரும் bill of entry ஃபைல் பண்ணும்போதே டியூட்டி கட்டி தான் ஃபைல் பண்ணனும் என்ன இல்ல. There are certain exception to that called as AEO, authorized economic யாரு operators. அவங்க சார் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க நாங்க டெஃபர் பண்ணி கூட டியூட்டி கட்டிக்கலாம். இப்போ நீங்க ஜஸ்ட் bill of entry மட்டும் என்ன பண்ணுங்க, ஃபைல் பண்ணுங்க. So time limit for end of duty, payment of self assessment பண்றதா இருந்தா on the date of presentation of end of entry. இப்போ நீங்க இம்போர்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பா bill of entry நீங்க ஃபைல் பண்ணி ஆகணும்ல. bill of entry என்ன பண்ணும்போதே ஃபைல் பண்ணும்போதே நீங்க எந்த டியூட்டியை கட்டி ஆகணும், கஸ்டம் டியூட்டியை கட்டி ஆகணும். அப்படி நீங்க கஸ்டம் டியூட்டியை நீங்க கட்டுறதுக்கான டைம் சார் செல்ஃப் அசஸ்மெண்டா இருந்தா எப்ப நீங்க bill of entry ஃபைல் பண்றீங்களோ அப்பவே கட்டி ஆகணும். in any other caseனா provisional assessment, because ரெண்டு அசஸ்மெண்ட் தான் இருக்கு. ஒன்னு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் இருக்கு, ரெண்டாவது within 1 day excluding holiday from the date on which the bill of entry is returned to him by proper officer for what of duty. இப்ப நீ கேக்குற ஐயா எனக்கு வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை என்னன்னு தெரியலங்க ஐயா, ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் என்னன்னு தெரியலங்க ஐயா, அப்பதான் நீ ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவ. அதே மாதிரி வேல்யூ ஆஃப் இம்போர்ட் என்னன்னு தெரியலங்க ஐயான்னு சொன்னா அந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரி அவர் ரிட்டர்ன் பண்ணுவாரு. இந்தாப்பா தம்பி இந்த பில் ஆஃப் என்ட்ரி வச்சுக்கோ, இந்த வேல்யூவை நீ வேல்யூ ஆஃப் என்ன இம்போர்ட்டா எடுத்து அதுக்கு என்ன கட்டு, டியூட்டி கட்டு. அப்படி அது சொன்னதுல இருந்து எத்தனை நாளைக்குள்ள, 1 டேக்குள்ள. ஆனா அதுல நீ வந்து சார் ஹாலிடே இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய அந்த ஹாலிடே எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி ஒரே நாளைக்குள்ள நீ என்ன கட்டி ஆகணும்னா டியூட்டியை கட்டி ஆகணும். அப்ப செல்ஃப் அசஸ்மெண்டா இருந்தா எப்ப நீ பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்றியோ
அப்பவே கட்டி ஆகணும். அதர் கேசஸ்ல within a day, 1 day from the date on which the bill of entry is returned to him by the யாரு. Now due date for defer payment of import duty நம்ம தான் சொன்னோம். ஸ்பெஷல் பீப்புள் ஆன AEO, யார் அந்த AEO? ஆத்தரைஸ்டு எக்கனாமிக் ஆபரேட்டரா இருந்தா அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டைம் லிமிட் will be applicable சொன்னோமா இல்லையா? அவங்க imported within 1st to 15th of the month. 1ஆம் தேதியில இருந்து 15th வரைக்கும் இம்போர்ட் பண்றதுக்கு 16th க்கு என்ன கட்டனா போதும்னா டியூட்டி கட்டனா போதும். 16th ல இருந்து 31st வரைக்கும் சார் first of the என்ன மந்த் நெக்ஸ்ட் மந்த். ஆனா 16th to 31st of the மார்ச் மந்த் மட்டும் 31st மார்ச்லயே டியூட்டியை கட்டி அந்த பர்టిక్యులர் ஃபைனான்ஷியல் இயரை க்ளோஸ் பண்ணனும். இவங்க என்னன்னா இந்த AEO ஆத்தரைஸ்டு என்ன ஆபரேட்டர், எக்கனாமிக் ஆபரேட்டர், அவங்க என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, இம்போர்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஹலோ சார், அதனாலதான் அவங்க பில் ஆஃப் என்ட்ரி அடிக்கடி ரிப்பீட்டடா ஃபைல் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு பில் ஆஃப் என்ட்ரிக்கு என்ன ஃபைல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல, என்ன கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல, டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம். அதனால கியூமுலேட்டிவா சார் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்க்கு 16ஆம் தேதி கட்டிடு, செகண்ட் ஹாஃப்க்கு அடுத்த மாசம் 1ஆம் தேதி கட்டிடு, மார்ச் மந்த்னா 31st மார்ச்லயே கட்டிடு சார். அப்ப இது ஜெனரல் பீப்புளுக்கான டைம் லிமிட் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் ஸ்பெஷல் பீப்புளுக்கான டைம் லிமிட். கம்ஃபர்டபிள் சார்? In case of default, in case நீ default வந்தேனா interest is levied not below எவ்வளவு percentage per annum and not exceeding சார் எவ்வளவு percentage per annum as specified by என்ன government, central government, provided that if the board is satisfied that it is necessary in the what interest, it may by order for reason to be recording waive the whole or part of any interest payable under this section. So in case delay வந்துச்சுனா they will be levying interest man. Interest is levied not below 10% and not exceeding 36%. At present customs நாலே எவ்வளவு percentage, GST நாலே 18% னு சொல்ற மாதிரி customs நாலே if defer payment is default for more than how many due days, 3 consecutive days, such facilities resigned unless interest is fully paid. That means special circumstances interest exclude பண்ணனும்னு சொன்னாங்க. In case 3 நாளா நீ கட்டலைனா அந்த ஸ்பெஷல் ஃபெசிலிட்டி உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. Okay fine. What is section 45? Custodian. What is section 46? Bill of entry. What is section 47? Order for என்ன clearance, home clearance. Now 48 man procedure for disposal of goods not clear. Okay, நீ section 47ல ஆர்டரை வாங்கிட்ட, section 47ல ஆர்டரை வாங்கிட்டேனா இம்போர்ட் பண்ண goods இந்தியாக்குள்ள ஹோம் கன்சம்ப்ஷனுக்குள்ள எடுத்துட்டு போலாமா இல்லையா? ஆனா with the approval of PO and notice to the importer, the custodian may by way of auction sell goods that are not cleared within 8 days on which have been relinquished. சார் நீ இம்போர்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 30 days ஆகும் அந்த குட்ஸை கஸ்டம்ஸ் ஏரியால இருந்து ரிமூவ் பண்ணலேனா. ஹலோ சார், what they are saying is, my dear lovable students, நாங்க அதை என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்ஷன்ல வித்துருவோம். அதான் செக்ஷன் என்ன 8. In such case custodian shall file end of entry. ஏன்னா அனாதையா இருக்க குட்ஸ், யாரு குட்ஸ்னே தெரியல, அதனால யாரு சார் பில் ஆஃப் என்ட்ரியை ஃபைல் பண்ணுவா? And buyer wise details with customs for clearance of goods under section என்ன 6. ஏன்னா அதோட ஓனர், அதோட பெனிஃபிஷியல் ஓனர், அதோட சார் இம்போர்ட்டர் சொல்லிட்டு சுத்தி நடக்கிற ஆள் முன்னாடி வராததுனால யாரே என் ஆஃப் என்ட்ரியை ஃபைல் பண்ணி, கஸ்டோடியனே பில் ஆஃப் என்ட்ரி செக்ஷன் 46ல என்ன வைஸ் ஃபைல் பண்ணுவாரு? within எத்தனை டேஸ் from the date of filing the end of entry, PO shall inform the duty payable to the custodian. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராப்பர் ஆபீசர் என்ன பண்ணுவார்னா, ஐயா நீங்க என்ன ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்க, பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்க ரைட்டா, இவ்வளவுதான் எனக்கு என்ன வரணும்னா கஸ்டம் டியூட்டி வரணும். and out of charge order along with auction goods are handed to the buyer. In case of what goods? Sensitive goods. It can be auctioned even before the expiry of how many days? Arms or ammunitions are dealt with as regulated by the rules. That means நீ குட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணி 30 டேஸ்க்குள்ள கஸ்டம்ஸ் ஏரியால அந்த குட்ஸை நீ என்ன பண்ணலேனா, கிளியர் பண்ணலேனா, the custodian which are specified under section 45 தலைவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்ணி அந்த குட்ஸை ஆக்ஷன் பண்ணி அதுக்கான எவ்வளவு கஸ்டம் டியூட்டி பேயபிள் இருக்கோ அவ்வளோ கஸ்டம் டியூட்டியை same provisions applicable if the importer relinquish the what of the goods. இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இம்போர்ட்டர் என்ன சொல்றானா, ஐயோ எனக்கு இந்த குட்ஸ் வேண்டாம், நான் கிடையாது இந்த குட்ஸோட ஓனர்னா இதே provisions will be applicable. The proceeds of the sale shall be applied in the following sequence as per section 150. இப்போ சார் கஸ்டோடியன் என்ன பண்ணிருப்பார்னா அந்த குட்ஸ் ஆக்ஷன் பண்ணிருப்பாரா, கஸ்டோடியனுக்கு காசு வருமா, அவர் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் த சேல் அந்த காசுல இருந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். Freight and other charges payable to the carrier if notice of such charges what given. சார் இம்போர்ட் பண்ணவனுக்கு இன்னும் ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு வெசலுக்கு என்ன தரல, காசே தரலனா அந்த காசை பே பண்ணணும். பேமெண்ட் ஆஃப் டியூட்டி இஃப் எனி ஆன் த வாட் சோல்ட், அந்த வித்த குட்ஸ்க்கு மேல எவ்வளவு டியூட்டி வருதோ அந்த டியூட்டியை கட்டணும். பேமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் டியூ டு த பர்சன் ஹேவிங் வாட் ஆஃப் த குட்ஸ் as per section 45. goods after unload one will remain in custody of the authority approved by the யாரு, commissioner of customs till the goods are what
சார் இப்போ 30 நாள் அந்த குட்ஸ் வந்து கஸ்டம்ஸ் ஏரியால இருந்துருக்குன்னா கஸ்டம்ஸ் ஏரியாக்கு ஏதாவது ரெண்ட் பே பண்ணணும்னா எனி பேமெண்ட் சார்ஜ் டியூ இருந்தா அது பே பண்ணணும் ஆர் எனி அமௌண்ட் பேபிள் பை த ஓனர் ஆஃப் குட்ஸ் டு த என்ன கவர்மெண்ட் under any other law income tax GST this that companies act central government க்கு வேற ஏதாவது amount pay பண்ணா அதையும் pay பண்ணணும் and balance if any இருக்காது இருந்துச்சுன்னா to the owner of the goods அதை இம்போர்ட்டருக்கு திருப்பி இங்கேக்கு வாங்குற மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர அங்கேக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்காது. ஹலோ சார், we are moving into section 49, storage of imported goods in a warehouse pending clearance or what removal. நான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் சார், எனக்கு செக்ஷன் 48 நினைச்சாலே பயமா இருக்கு சார். பிகாஸ் 30 டேஸ்க்குள்ள நான் ரிமூவ் பண்ணலனா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஆக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப நான் ப்ராப்பர் ஆபீசர் கிட்ட என்ன கேட்கிறேன்னா, ஐயா செக்ஷன் 48 ஓட ரெமெடியான செக்ஷன் 49 நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? warehousing without warehousing the AC or DC shall permit n of goods not exceeding எத்தனை டேஸ் if goods cannot be cleared for என்ன consumption with a reasonable time. reasonable time னா மேல சொன்ன reasonable time அந்த சொன்ன 30 days அன்லோட் பண்ணி 30 டேஸ்க்குள்ள நீ ஒன்னால ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு என்ன பண்ண முடியலனா கிளியர் பண்ண முடியலனா நீ ஏசி ஆர் டிசி கிட்ட போய் கெஞ்சிக்கலாம், ஐயா இது என்ன இந்த குட்ஸ் எதுக்குள்ள போட அலோவ் பண்ணுங்க. or if goods cannot be removed for depositing in a warehouse within what time reasonable time extend such period to further எத்தனை days. அப்ப செக்ஷன் 48 ல ஆல்ரெடி ஒரு 30 டேஸ் உனக்கு அலோவ் பண்ணிருக்காங்க சார். அந்த 30 டேஸ்க்குள்ள நீ கிளியர் பண்ணலனா செக்ஷன் 48 ஓட கான்சீக்வென்சஸ் நீ ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். செக்ஷன் 48 க்கான ஒரு ரெமெடி ரிலாக்சேஷன் தான் செக்ஷன் என்ன 9. இன்னும் ஒரு 30 டேஸ் நீ வேர்ஹவுசிங் ப்ரொவிஷன்ஸே அப்ளை பண்ணாம எதுக்குள்ள குட்ஸ் போட்டு வைக்கலாம். So warehousing without warehousing is allowed in how many cases? That is section 46 when importer unable to complete end of entry. Or section 49 importer not clearing goods within how many days, and section 85 warehousing of what ஆக்ட்லயே இந்த மூணே சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல தான் warehousing without warehousing கான்செப்ட் அப்ளை ஆகும். தட் மீன்ஸ் செக்ஷன் 46 செக்ஷன் 49 செக்ஷன் NFI. Are you all really with me? So this is the summary of import procedure, my dear lovable students. Landing or calling of vessel or aircraft only at the customs port or airport as per section 29. Delivery of import manifest or import report before arrival or within 12 hours post arrival in case of vehicle as per section 30. Grant of entry inward as per section to the master of the vessel or permission to unload the goods. Unloading of goods as mentioned in import manifest as per section at approved places as per section under supervision of the proper officer as per section. Unload goods to be in the custody of the custodian until their clearance as per section. Filing of bill of entry as per section. Bill of entry should be presented by the end of the next day post arrival. That is a maximum time, right sir? Self assessment of duty on the goods imported by the importer and payment of duty, man, they have to pay the duty. Importer has to pay the duty within the prescribed time limit as discussed under section N7. 47 there are two time limits are there, either self assessment or the other than self assessment. Self assessment at the time of filing the bill of entry, other than self assessment when the bill of entry has been returned by the proper officer for the purpose of payment of duty. Clearance of imported goods from the customs station as per section 48 that has to be cleared within 30 days. The same summary I have given for your reading, man. Sir, section landing or calling of vessel or aircraft only at the customs port or what? Airport. Delivery of import manifest or report before arrival within 12 hours post arrival in case of what? Vehicle. Grant of entry inward to the master of vessel or permission to what the goods? Unloading of goods. Unloading of goods as mentioned in import manifest at approved place and under supervision of the what? PO. Unloaded goods to be the custody of the custodian until their clearance as per section 45. Final or shall filing or shall sir NSR filing what of entry? Bill of entry. Bill of entry should be presented by the end of the next day. What arrival? Post arrival, that is a max. Self assessment of duty on goods by the importer as per section 47. 47 is the order for what? Home consumption and payment of duty, man. There is time limit for payment of duty, sir. It depends upon what assessment you are doing. Importer has to pay the duty within the prescribed time limit as discussed under section what 747. Then clearance for importer goods from the what station. If you are not able to clear within 30 days from the loading, my dear lovable students, unloading, then you can keep the goods inside the what? Warehouse. That is called as warehousing. So you know, import procedure we have classified into how many categories? 3 categories. Set A, Set N and Set. Set A is Arambam. It is starting from section 29. What is section 29? Arrival of vessel and aircraft in India. What is section 30? Delivery of arrival manifest, import manifest or
What is section 30A? Passenger and crew arrival manifest and passenger name record information. What is 31? Imported goods not to be unloaded from vessel until entry inward is. What is 32? Imported goods not to be unloaded unless mentioned in the arrival manifest or import manifest, or set number N is applicable to both import and. Sir, 33, unloading and loading of goods at approved places only. 34, goods not to be unloaded or loaded except under the supervision of. 35, restriction on goods being waterborne. 36, restriction on unloading and loading on goods on what? Holidays. And 37, power to board the. 38, power to require production of document and ask question. This is the main slot, my dear lovable students. 44, section 45 to 51, not applicable to baggage and what rule? This custodian concept, filing of bill of entry, clearance within 30 days, all these things will not be applicable to baggage and postal. 45, restriction on custody and removal of the what goods. It's our section 46 is the what of entry, bill of entry. 47, clearance for goods for what consumption. 48, procedure in case of goods not cleared or warehouse or tranship within how many days. 49, storage of import goods in warehouse pending clearance or. So section 49 is otherwise called as warehousing without. You know one thing, my dear lovable students, we are, sir, doing the revision of the customs and FTP. Already we have done introduction to what? Customs. And now we have done what procedure? Import procedure. So totally 34 pages has been revised, my dear lovable students. So take a break of 5 to 7 minutes. Hello, sir. Sir, you take your own time if you want 10-15 minutes also. Revise till now. Then only, sir, there is use to spend your time. Then come to the export procedure. In that common procedure we have already done. We have to do only the special procedure which are applicable to the export procedure. Comfortable, sir? So revise and come. I will be waiting here. Yes, ma'am. So I believe that you would have revised the first 2 chapters. So out of all the chapters, sir, we have completed the first 2 chapters. The chapter number 1 is just the introduction we have discussed. Chapter number 2 is import procedure. Sir, actually we are having 14 chapters are there. Now I am moving into the export procedure. What is the chapter we are going to see? Sir, once you are thorough with import procedure, half of export procedures are common provisions only, which are section 33 from that onwards. 33, 34, 35, 36, 37 and 38 are common procedures. So now I am moving into the export procedure, man. Even the export procedure also classified into 3 categories: Set A, Set N and Set M. Right, fantastic to the core. Set A, what are the sections? Section 39. Sir, in case of import, it is section 29. But in case of export, it is section 39. Export goods not to be loaded on vessel until entry outward is granted. That means once import has come, vessel will come to India. Sir, once you get the entry inward, the master of the vessel is not supposed to unload the goods the same way. As per section 39, if the master of the vessel has not received the entry outward, then they are not supposed to load the goods. That's what section 39. Export goods not to be loaded on vessel until entry outward is granted. Look at the grammar here. It is not exported goods. It is what? Export goods. Export goods, we already know that. நம்ம export பண்றதுக்காக வச்சிருக்கிற goods தான் export goods. அதை வந்து நீங்க வெசல்ல என்ன பண்ணக்கூடாது? லோட் பண்ணக்கூடாது until என்ன is granted. The master of the vessel, because he is the pick, ஒரு vessel பொறுத்த வரைக்கும் master of the vessel is the pick, shall not permit the loading of any export goods until receipt of any entry outward from the யார்கிட்ட இருந்து PO. அப்ப ப்ராப்பர் ஆபீசர் கிட்ட இருந்து என்ட்ரி அவுட்வர்ட் கிடைக்காம வெசலோட கதவை திறக்க கூடாது. This provision is not applicable to baggage and mail bags, applicable only to the vessel. இது பேகேஜ்க்கு மெயில் பேக்ஸ்க்கு இந்த provision applicable கிடையாது. And the provision as a whole is applicable only to யாருக்கு? vessel. அப்ப சார் இம்போர்ட்டா இருந்தா செக்ஷன் என்ன 9? 29. எக்ஸ்போர்ட்டா இருந்தா செக்ஷன் இப்போ இம்போர்ட் செக்ஷன் 29, எக்ஸ்போர்ட் இய 3 போட்டா 3 அப்ப 39. Are you all really with me? Import ஆர்னா section 29, export ஆர்னா section 40 குவா. Export goods not to be loaded unless duly passed by the N officer. இப்ப சார் ஒரு பாத்திரம் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, பாத்திரத்தோட கதவை என்ட்ரி அவுட்வர்ட் கிடைக்காம திறக்க கூடாது.
ஓகே, இப்ப வெசலோட கதவை நீ திறந்துட்ட. இப்ப வெசலுக்குள்ள குட்ஸை எல்லாமே அடுக்க போற. அப்படி குட்ஸை எல்லாமே அடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி செக்ஷன் 40 என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ப்ராப்பர் ஆபீசர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கோ. எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸ் நாட் டு பி லோடட் unless duly passed by the யாரு PO. Pick should not load the goods for export unless a what bill, shipping bill. எப்படி நீ இம்போர்ட் பண்ணும்போது bill of entry ஃபைல் பண்ணுவியோ அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன bill, or bill of export or a bill of transshipment as the case may be duly passed by the PO has been handed over to him by the exporter. அப்ப either shipping bill or bill of export or bill of transshipment, இந்த மூணு டாக்குமெண்ட் யார் ஃபைல் பண்ணியிருக்கணும்? PO ஃபைல் பண்ணியிருக்கணும், PO பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி PO பாஸ் பண்ணியாச்சுன்னு யார் என்ஷூர் பண்ணாதான், பிக் என்ஷூர் பண்ணாதான் அந்த வெசல்குள்ள பொருளையே அடுக்க விடணும். And of what baggage and what mail bags unless their export has been duly permitted by the what. Basically, as per section 40, my dear lovable students, 4 documents should be passed by the PO. அதனால்தான் section 40 na 4 document. Number 1, either என்ன bill, shipping bill, bill of export or bill of transshipment. With regard to baggage and mail bags, unless the export has been duly permitted by the sir, இந்த section 40ல சொன்ன இந்த 4 document இல்லேனா person in charge, master of the vessel, sir அந்த வெசல்குள்ள பொருளை அடுக்க விட கூடாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if this is the vessel, my dear lovable students, இந்த வெசலுக்குன்னு ஒரு டோர் இருக்கு இல்லையா, செக்ஷன் 39ல அவுட்வர்ட் சப்ளை, அதுக்கான என்ன கிடைச்சா மட்டும்தான், என்ட்ரி அவுட்வர்ட் சர்டிபிகேட் கிடைச்சா மட்டும்தான் கதவையே திறக்கணும். ஓகே, செக்ஷன் 39 சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி நீ கதவை திறந்துட்ட. செக்ஷன் 40ல எத்தனை டாக்குமெண்ட் செக் பண்ணும்? 4 டாக்குமெண்ட். எதெல்லாம் 4 டாக்குமெண்ட்? ஷிப்பிங் பில், பில் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட், bill of transshipment. With regard to baggage and mail, the order permitted by the PO. With regard to section 41, man, delivery of departure manifest or export manifest or என்ன report, அங்க நம்ம import manifest or import என்ன சார் report, அத பத்தி நம்ம பேசறோமா இல்லையா? இங்க departure manifest, export manifest and என்ன report as per section என்ன 1 41. Sir, inga 41, 4 minus 1 is equal to 3. That's what section 30 of the import. Section 30 ல 3 document. எதெல்லாம் 3 document recall பண்ண முடியுமா? Arrival manifest, import manifest, import report. இங்க என்னன்னா delivery of departure manifest, export manifest and the pick, the person notified by the central government shall furnish departure manifest or export manifest or export report. எப்படி? Electronically in a form and manner as may be. In case of delay, ஏதாவது delay வருதுன்னா penalty not exceeding how much rupees? அங்கேயும் penalty எவ்வளவுதான்? Sir, principal commissioner or the chief commissioner may also permit manual filing in case sir practically online file பண்ண முடியலனா என்ன ஃபைல் பண்ணிக்கலாம்? The person furnishing such document shall also submit declaration as to the dash of its content. நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மையை தவிர வேற எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரூத் ஆஃப் கண்டென்ட் கொடுக்கணும். இவ்வளவு குட்ஸ் தான் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன், இதுதான் அதோட வேல்யூ. If PO feels that incorrect or incomplete information is provided, எப்படி? Unintentionally in EGM. EGM na export general, IGM na import general. He may permit it to be amended or supplemented. In case அதுல ஏதாவது தப்பு இருக்குன்னு தெரியறதா இருந்தா ஃபியூச்சர்ல அதை அமெண்ட் பண்ணலாம், இல்லைனா சப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். Are you really with me? அப்ப நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறேன்னா செக்ஷன் 39 ஃபாலோ பண்ணணுமா? இம்போர்ட் பண்றேன்னா செக்ஷன் 29 ஃபாலோ பண்ணுமா? செக்ஷன் 29 என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ நினைச்ச இடத்துல எல்லாம் போயிட்டு ஏர்கிராஃப்ட் வெசலை லேண்ட் பண்ண. செக்ஷன் 39 என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வெசல் வழியா பாத்திரம் வழியா என்ன பண்றதா இருந்தா, எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா என்ட்ரி அவுட்வர்ட் இல்லாம நீ என்ன பண்ண கூடாது, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. என்ட்ரி அவுட்வர்ட் கிடைச்சாதான் கதவையே திறக்கணும். செக்ஷன் 40 என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிக் should ensure 4 documents has been passed by the PO. அதாவது ப்ராப்பர் ஆபீசர் சார், கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர் 4 டாக்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு என்ஷூர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வெசலுக்குள்ள பொருளையே அடுக்க ஆரம்பிக்கணும். செக்ஷன் 41 என்ன சொல்றாங்கன்னா, 4 minus 1 is equal to 3, which is equal to section 30 of the Customs Act, which is departure manifest, then export manifest and export report. Coming to 41A, A stands for what? Attendance. Sir, inga passenger and crew departure manifest, passenger name record information. Are you really with me?
That's what section 41A. Passenger and crew departure manifest and passenger name record. Pick shall deliver passenger and crew departure manifest and passenger name record information in such form and manner as may be. The penalty for not compliance is not exceeding how much? Angiyum 50,000 da, ingiyum 50,000 da. Are you really with me? Sir, coming to the next one, man, section N242. What is section 39? Sir, export, sir, entry outward order kadikama, gate thoraka. Section 40, 4 document PO pass பண்ணிருக்காங்களான்னு check பண்ணாம goods அடுக்க. Section 41, 4 minus 1 is equal to 3 comes to departure manifest, export manifestation. 41A, passenger and crew attendance, passenger and crew departure manifest and passenger name. Section 42, no conveyance to leave without what order? This is called as section 42 order, departure order. What order? Section 42 in order? No conveyance to leave without what order? Pick shall not depart from custom until a return order has been given to the yare. So, sir, departure order. In order? Departure order is given only if the following are complied with. Idhil ellame tick vilunda mattumda enna order kudupaanga. Number 1, pick has answered all question put to him under section what? Section 38 la ketta ella kelvikkum pick badil solanum. Number 2, provisions under section 41 have been enna with complied with. What is section 41? 4 minus 1 is equal to 3. 3 document enna pannirukkom, file pannirukkom. Enna 3 document? Departure manifest, export manifest, export report. Shipping bill or bill of export or bill of transshipment or any other document as acquired has been as required has been N2. Section 40 நீ என்ன பண்ணிருக்கணும்னா கம்ப்ளை பண்ணிருக்கணும். Are you really with me? All duty, penalty and charges on stores consumed have been paid or such payment is guaranteed or deposited as directed by யாரு? ஸ்டோர்ஸ்க்கு கட்ட வேண்டிய எல்லா டியூட்டியும் பெனால்ட்டியும் நீ என்ன பண்ணிருக்கணும்? And PO is satisfied that no penalty is levied upon or all penalty levied under section 116 has been paid or payment is guaranteed or deposited as what? அது இல்லாம மிச்ச குட்ஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸ்க்கு இன் கேஸ் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி லெவியபிள் ஆகும்னா எதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி என்ன ஆகுமோ லெவியபிள் ஆகுமோ அது கட்ட வேண்டிய எல்லா எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டியும் கட்டியாச்சு. இன் கேஸ் இஃப் தேர் இஸ் எனி டிஃபால்ட் இன் பேமெண்ட் ஆர் கான்ட்ராவென்ஷன் ஆஃப் த வாட், அதாவது இன் கேஸ் ஏதாவது டியூட்டி கட்டாம குட்ஸ் இந்தியால இருந்து இந்தியாக்கு வெளியே எடுத்துட்டு போறாங்கன்னா in respect of any goods which are what for export, the pick shall ensure that such goods have been unloaded, unloaded or guarantee or deposit along with the undertaking is provided to bring back them to what? Yeah. That means the picker should give guarantee to the proper officer that ஐயா இப்ப என்னால எல்லா பொருளையும் இறக்கி வைக்க முடியாது. ஏன் எல்லா பொருளையும் இறக்கி வைக்க முடியாதுன்னா அதுதான் நான் முதல்ல ஏத்துன பொருள். இப்ப அதை இறக்கணும்னா நான் ஏத்துன எல்லா குட்ஸையும் திருப்பி இறக்க வேண்டியதா இருக்கு. அதுக்கு ஒரு வாரம் டைம் ஆயிடும். அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த வெசல் எடுத்துட்டு நான் இப்ப இந்தியாவுக்கு வெளியே போயிடுறேன். நான் திரும்பி வரும்போது இந்த டியூட்டி கட்டாத குட்ஸையும் நான் இந்தியாவுக்கு திரும்பி எடுத்துட்டு வருவேன் அப்படிங்கிற சத்தியம் நான் உங்களுக்கு பண்றேன். Are you really with me? This is called as section 42 order. 42 order is equal to departure order. What order? Sir, if you see A, B, C, D, D stands for departure. That is the fourth letter. Are you really with me? And this is the second order which has been passed for export. Because the first order is the entry outward order. Under section what 9? 39. Are you really with me? This is the second order. That's why 42 is the what order? Sir, 4 to 42. 4 stands for D, D stands for departure. And this is the second order. Because the first order, they have already passed this section 39. Are you comfortable, man? So if you are going to dash a goods, export a goods, my dear lovable students, these are the export procedure. Section 39, export goods not to be loaded on vessel until section 40, export of goods not to be loaded unless duly passed by the section 41, delivery of departure manifest or export manifest or what report. Section 41A, A stands for attendance man. What attendance man? Passenger and crew departure manifest and passenger name record. Section 42, no conveyance to leave without what order? That return order is called as section 43, exemption in certain class of conveyance from what? Certain provision. Always government do this, sir. Government is saying that exemption, the provision of section 30, 41, 42. My dear, what is 30? Arrival manifest or import manifest or import report. What is section 41? Departure manifest, export manifest, and 42, 4 stands for departure. 2 is the second order they are passing. That's why section 42 is called as what order? Shall not apply to a vehicle which carry no goods other than luggage of its what? Sir, if the
vehicle only carries luggage, nothing is there, then provisions of this section will not be applicable as per section 43. The central government may by notification exempt the following class of conveyance from all or provisions of section 29 to N2. 42. Conveyance belonging to the government or any foreign government. If the conveyance is belonging to the government or foreign government, these provisions will not be. Vessel and aircraft which temporarily enter India by reason of any what? Emergency. Actually, that vessel or aircraft need not come to India at all, but it has came by way of emergency because of war or weather or something. Then the provisions will not be applicable as per section 43. Are you all really with me? So my dear lovable students, this is what set number A is all about. So if you are going to export goods, you have to follow the pick has to follow. Always in both set number A, these are the responsibility followed by the pick person in charge of the conveyance. Even section 29, 30, 31, all those sections are there. Those sections has to be followed by whom? Pick. Even section 39, what outward? Entry outward. What is section 40? For documents. What is section 41? Sir, departure manifest, export manifest, or what is section 41? Attendance, passenger and crew departure manifest and passenger name record information. What is section 42? No conveyance to leave without what order? Written order. Exemption in certain class of conveyance from what provision? Certain provisions. Comfortable, sir? Coming to set N man, which are N. N stands for common. Same section 33, 34, 35, 36, 37 and 38. What is section 33? Loading and unloading of goods at the approved places only. நாங்க சொன்ன இடத்துல தான் இறக்கணும், நாங்க சொன்ன இடத்துல தான் ஏத்தணும். Section 34, sir, customs officerோட supervisionல தான் ஏத்தணும், customs officerோட இறக்கணும். Fantastic to the core. What is section 35? Restriction on goods being what borne. பெரிய போட்ல இருந்து இறக்கி சின்ன போட் வழியா நீங்க எடுத்துட்டு போறதா இருந்தா போட் நோட் இல்லாம நீங்க எடுத்துட்டு போக கூடாது. Sir, section 36, goods cannot be loaded or unloaded on what or what? Sundays or other holidays. 7 நாள் இருக்கு ஒரு வாரத்துல, ஒரு நாள் சண்டே போயிடுச்சுனா remaining 6 days. Power to dash the conveyance, board the conveyance. Proper officer, customs officer எப்ப வேணா conveyance குள்ள ஏறுவாரு. 7 நாள்ல எப்ப வேணா ஏறுவாரு. 8 சப்ஜெக்ட்ல எந்த क्वेश्चन வேணா கேட்பாரு. எல்லா क्वेश्चनக்குமே sir pick should answer. அப்படி அந்த பிக் ஆன்சர் பண்ணாதான் செக்ஷன் 42ல டிபார்ச்சர் ஆர்டரே என்ன பண்ணுவாங்க? பாஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா இந்தியாவை விட்டு சார் அந்த வெசல்கோ ஏர்கிராஃப்ட்கோ வெளியே போக அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க. Since the procedures are common, I am not reading that once again. I am straight away moving into set number M, called as what procedure. Now, so we discuss specifically about section 45. 45 is applicable to custodian, right sir? 46 is what of entry? 47 is order for what consumption? Home consumption. If you don't clear the goods within 30 days, then those goods will be auctioned as per section 48. The remedy for section 48 is covered in section 49, which is warehousing without. Fantastic to the court. The same way, even the export is also having export procedure. These are the main sections of export. That's why set M. M stands for main. Sir, mukyamana section, section 50, entry for goods for what? Exportation. Exporter, because யார் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்களோ அவங்கள தான் should submit what bill? Shipping bill. In case of what or what? நீங்க வெசல் வழியாவோ ஏர்கிராஃப்ட் வழியாவோ எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா என்ன பில்? Or bill of export in case of what? Vehicle. நீங்க vehicle எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா என்ன of export? Bill of export. To PO electronically. அப்ப ப்ராப்பர் ஆபீசருக்கு நீங்க either shipping bill or bill of export நீங்க ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் as per section what? அப்ப section 50ல தான் bill of export or shipping bill file பண்ணணும். However, principal chief commissioner or commissioner may allow manual filing in what cases? In case practically என்ன சார் உங்களால ஆன்லைன் பில்லிங் ஃபைல் பண்ண முடியலனா manual allow பண்ணுவாங்க. Exporter shall make a declaration to ensure that accuracy and completeness of information given, authenticity and validation of documents provided, compliance with regulations or prohibition for goods if any. Hello sir. As per section 50, exporter is sir entitled to file the shipping bill or bill of export as the case may be. But அது உண்மையானதா இருக்கணும், அது authentic இருக்கணும், அது வந்து regulations and prohibitions எதா இருந்துச்சுனா அது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணணும். Now the department will pass under section 51 clearance for goods for what? Exportation. இது எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு ஃபைல் பண்றது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா section 39 PO ஃபைல் பண்றது what is section 39? What order? Entry outward. இந்த entry outwardக்கும் பிக்குக்கும் தான் சம்பந்தம். Are you really with me?
செக்ஷன் 40 4 டாக்குமெண்ட் செக் பண்ண வேண்டியது யாரு? பிக். செக்ஷன் 42 டிபார்ச்சர் ஆர்டர் பார்க்க வேண்டியது யாரு? பிக். ஆனா செக்ஷன் 50 and section 51 is not applicable to pick but applicable to the exporter. யாருக்கு applicable? section 51 clearance of goods for what? Exportation. Once நீங்க எதை ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா bill of export or shipping bill ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஹலோ சார், customs officer will pass Leo. என்ன பாஸ் பண்ணுவாரு? Leo let export order. சொல்லு பார்க்கலாம். After customs appraisal by the what check? Physical check. To ensure that the goods are not prohibited and any duty or charges have been paid, sir, PO passes the let export order. Leo. So central government may permit to defer the payment of duty. In such case, an interest is levied with a range of 5 to 36% on unpaid duty. இன்னைக்கு இந்தியால எத்தனை % டியூட்டி போயிட்டு இருக்குன்னா 15% போயிட்டு இருக்கு. ஹலோ சார், this is the export procedure summary man. First filing of shipping bill of export by the exporter under what section? 50. section 50 ல தான் நீ either என்ன ஃபைல் பண்ணனும்னா bill of entry or bill of export or shipping bill. Order permitting clearance and loading of the goods for exportation. Order permitting clearance and loading of goods for exportation சொன்னா departure order இல்ல section 39 ல சொன்ன இது என்னது? loading of goods for exportation. நீ லோட் பண்ணிக்கோ அப்படினு சொல்றாங்க. அப்ப என்னது? section 39 order. What is 39 order? Entry outward. Then grant of what outward? Entry outward. Loading of goods on conveyance for exportation. இந்த லோட் பண்ணும்போது தான் எத்தனை டாக்குமெண்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணும். Delivery of export manifest or என்ன report? Export report as per section 41 plus NIA 41A. No conveyance to leave without what order? Written order. This is called as departure order as per section. This is what I have mentioned here, man. Before the day of examination, this you can read: filing of shipping bill or bill of export, order permitting clearance and loading of goods for exportation, granting of what outward? Entry outward, loading of goods on conveyance for exportation, delivery of export manifest or report, no conveyance to leave India without what order. With this, we can say that, my dear lovable students, we are done with what also. So, export procedure is a 3-step approach, man. Step A, step N, step M. Right, man? Since certain things are common, that's why we are able to quickly complete that. Set A, section 39. Sir, export of goods not to be loaded on the vessel until what is granted? Entry outward. Sir, import na section 29, export na section. Export, sir, export 3E. That E export 3 port 3, adinalda enna 9, 39. As per section 40, sir, the pick should ensure whether 4 documents has been passed by the proper officer. Sir, section 41 is NSR 3 documents. One is departure manifest, export manifest and export report. Section 41A, A stands for attendance. Sir, section 42 is a what order? But இது எதுவுமே சில கன்வேயன்சஸ்க்கு அப்ளை ஆகாது as per section N3. அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நீ தான் ஒரு மாஸ்டர் ஆஃப் த வெசல் யோசிச்சு பாரு. மாஸ்டர் ஆஃப் த வெசல், இதுதான் உன்னோட ஷிப். நான் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ், இங்க ஒரு கதவு இருக்குமா இல்லையா? இந்த கதவை என்ன பண்ணணும்னா திறக்கணும்னா செக்ஷன் 39ல என்ன அவுட்வர்ட் கிடைக்கணும். ஓகே, கதவை திறந்ததுக்கு அப்புறம் நீ அதுக்குள்ள எதை அடுக்க போற? குட்ஸ் அடுக்க போற. அதுக்குள்ள எதை அடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி? குட்ஸ் அடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. அப்ப இதுதான் சார் உன்னோட பாத்திரம். அறிவல் ரிலி வித் மீ. பாத்திரத்தோட எதை திறக்கணும்னா கதவை திறக்கணும்னா செக்ஷன் 39ஓட ப்ரொவிஷன்ஸை கம்ப்ளை பண்ணியிருக்கணும். இப்ப கதவை திறந்துச்சு, அதுக்குள்ள எதை அடுக்க போற? கன்சைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை டாக்குமெண்ட் செக் பண்ணும்? 4 டாக்குமெண்ட் செக் பண்ணும். Are you really with me? அந்த 4 டாக்குமெண்ட் தான் as per section என்ன 40. கம்ஃபர்டபிள் சார்? அந்த 4 டாக்குமெண்ட் நீ என்ன பண்ணிட்டேனா செக் பண்ணிட்டேனா, இப்போ சார் எதுக்குள்ள ஷிப்புக்குள்ள ஃபுல்லாவே கன்சைன்மெண்ட் ஆயிச்சா? இத்தனை கன்சைன்மெண்ட் நான் இந்தியால இருந்து இந்தியாவுக்கு வெளியே எடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதா செக்ஷன் என்ன 1. அது இல்லாம கூட யாரும் ஏறி இருப்பாங்க, பேசஞ்சரும் ஏறி இருப்பாங்க, க்ரூ மெம்பரும் ஏறி இருப்பாங்க. அதுதான் செக்ஷன் NA. இப்ப கேட்ட திறந்தாச்சு, அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ, பொருளை அடுக்கியாச்சு, அடுக்குனது எல்லாமே ரிப்போர்ட் பண்ணியாச்சு. உடனே ப்ராப்பர் ஆபீசர் என்ன பண்ணுவார்னா என்ன ஆர்டர் ஃபைல் பண்ணுவாரு? ஆஸ் பர் என்ன சார் 40. இந்த ப்ரொசீஜர் எதுவுமே கொஞ்சம் பேருக்கு அப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆஸ் பர் செக்ஷன் என்ன 3 43. செக்ஷன் 43ல சொன்ன கன்வேயன்ஸ் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட்க்கு இந்த ப்ரொவிஷன் எதுவுமே அப்ளை. ஓகே மேன், நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ப்ரொசீஜர்? காமன் ப்ரொசீஜர். காமன்னா எதுக்கும் அப்ளை ஆகும், எதுக்கும் அப்ளை ஆகும். அதனால்தான் 33 3 ஒரு 3 இங்க ஒரு 3 அங்க, ஏன்னா காமனா இருக்கு பாரு. அதனால்தான் காமன் ப்ரொசீஜர் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா 33ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. 34 யாரோட சூப்பர்விஷன்? கஸ்டம்ஸ் ஆபீசரோட சூப்பர்விஷன். 2 கண்ணுல அவர் இம்போர்ட்ட பாப்பாரு, 2 கண்ணுல அவரு
Export power. அதனால தான் section 34. Water borne இருக்கணும் 35. 36 வந்து சார் சண்டேஸ்லயோ ஹாலிடேஸ்லயோ இம்போர்ட்டோ எக்ஸ்போர்ட்டோ பண்ணக்கூடாது. 37 பவர் டு போர்ட் வாரத்துல 7 நாள் எப்ப வேணா ஏறுவாரு 8 சப்ஜெக்ட்ல. Any question you will ask, once you clear only you'll become a chartered accountant. Are you all really with me? Set number M, main section man. Section 50 is the dash bill, shipping bill or end of export. Section 51 Leo, which is a what export order. Once you get the let export order only, you are entitled to export the consignment. Are you really with me? So out of our 14 chapters, my dear lovable students, we have done with the third chapter. So what is the first chapter? Introduction to customs. What is second chapter? Import procedure. Now we are done with the export procedure also. We are moving into chapter number 4, payment through electronic what ledger. Before we move into that chapter, take a break of 10 minutes, pause the video, revise the import and export procedure, and once you are continuing the lecture, you will be having a great control over the customs. I will be waiting here for your continuation. Revise 10 minutes and come back. So I hope that you would have revised chapter number 1. Chapter number 1 is introduction to customs. What is chapter number 2? Import procedure. What is chapter number 3? Export procedure. And we are moving into chapter number 4, payment through electronic what ledger, cash ledger. My dear lovable students, we understood that if you are an importer at the time of filing the what of entry, you are supposed to pay the custom duty. If you are an exporter at the time of furnishing the shipping bill or bill of export, you are supposed to pay the what duty? Customs duty, which is export duty. At the time of import, we are supposed to pay the import duty. At the time of export, we are supposed to pay the export duty. Through what we can make the payment? Through the electronic what ledger, cash ledger. So the ledger classified into two categories. We are having two ledgers are there. One is electronic cash ledger as per section 51A and duty credit ledger as per section 51B. Sir, in GST we are having three ledger: electronic cash ledger, electronic credit ledger, electronic liability ledger. Here there is no liability ledger. Here we are having electronic cash ledger and duty. You know, my dear lovable students, Leo is section 51. So 51A and 51B is talking about electronic cash ledger and now deposit to be credited in the electronic cash ledger. Once you make the payment out of your pocket, that money will go and sit in the credit side of the electronic cash ledger. What side? Credit side. Every deposit made towards duty, interest, penalty, fee, that is called as DIP4. That is called as what? In GST we call it as TIP4. In customs we will call it as DIP4. What is that DIP4? Duty, interest, penalty, fee or any other sum payable by a person under the provisions of this act or under the QTA. What is QTA? Customs Tariff Act. Or under any law for the time being enforced or rules and relations made thereunder, using authorized mode of payment. The authorized mode of payment shall subject to such condition and restriction be credited to the electronic what ledger of such person to be maintained in such manner as may be prescribed. That means if an importer or exporter make payment from his pocket, that amount will go and sit in the credit side of the electronic cash ledger. Sir, for what purpose I can utilize that money? That is called as utilization of electronic what ledger. Amount available in the electronic what ledger may be used for making any payment towards DIP4. So whatever amount available in the electronic cash ledger can be utilized for DIP4. Sir, duty, interest, penalty, fees or any other sum payable under the provisions of this act or under the Customs Tariff Act or under any other law for the what being enforced or the rules and regulation made thereunder in such manner and subject to such condition and within such time as may be. That means as an importer or exporter, whatever amount paid will be go and sit in the credit side of the electronic and that can be utilized to making the payment of DIP4. What is DIP4? Duty, interest, penalty. Now refund of the balance, man. The balance in the electronic what ledger? Same like GST as per section 54. If any amount is available in the electronic cash ledger, they can be get it as refund. One of the circumstances of refund, right, sir? After payment of duty, interest, penalty, fee or any other amount payable may be refunded in such manner as may be prescribed. Right, sir? So whatever amount you are paying will be go and sit in the credit side of the electronic credit ledger that can be utilized for the DIP4. And if any extra amount has been deposited, they can be given as
but we are having exemption. Notwithstanding anything contained in this section, if the board is satisfied that it is necessary or expedient so to do by notification, exempt the deposit made by such class of person or with respect to such category of goods as may be specified in the notification from all or any of the provisions of what section? This is not exemption, this is exception. Sir, what this exception is saying that, sir, central government சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நாங்க சில குட்ஸுக்கு சில கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா, நீங்க எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வழியா பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. CBIC has exempted following deposit from the provision of section 51A. அதுக்கு ஒரு notification வேற போட்டிருக்காங்க from the Customs Act with reference to the goods imported or exported in customs station where custom automated system is not in what place. Sir, online ஐயா ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டியே இல்லங்க ஐயா அப்படினா உங்களால எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வழியா கட்ட or with respect to what baggage? Accompanied baggage. உங்க தோள்லயே ஒரு பேக்க போட்டு வர்றீங்க, அதுக்கு நீங்க எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வழியா பே பண்ண வேண்டிய காசு கையிலேயே பர்ஸ் எடுத்து காசு எவ்வளோ டியூட்டி கால்குலேட் பண்ணி பேக்கேஜ் ரூல் செக்ஷன் என்ன சார் ரெஸ்பெக்டிவ் செக்ஷன் வழியா 35% பிளஸ் SWS 10% நீங்க கால்குலேஷன் போட்டிருப்பீங்கல்ல. எஸ் சார், அதை போட்டு 38.5% எஃபெக்டிவா பாக்கெட் இருந்து எடுத்து கட்டிக்கலாம். அது எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வழியா கட்ட வேண்டிய or other than used for making electronic payment of any duty of customs including cess, surcharge levied as duty of customs, IGST, GST compensation cess, interest, penalty, fees or any other amount payable under the act or customs what act tariff act. இந்த டியூட்டியை தவிர மிச்ச எல்லாமே நீங்க எதுல கட்டிக்கலாம்னா எலக்ட்ரானிக். because other than, hello sir, இந்த மூணு விஷயங்களை நீங்க எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வழியா கட்ட வேண்டிய சார், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமேட்டட் என்ன சார் சிஸ்டம் இல்ல, ரெண்டாவது அக்கம்பனிட் பேக்கேஜ் தேவையில்லை, அதர் than those used for making electronic payment. Are you really with me? This is what section 51A. 51A A stands for sir electronic what ledger? Cash ledger இல்லப்பா, cash ledger பா. ஏன்னா ஏன்பா ஆஷ்னு சொல்ற, cash இல்லப்பா, என்னது cash, electronic cash ledger. Are you really with me? So 51A is electronic cash ledger. பக்கா. 51B is duty credit ledger. The next ledger, duty what ledger? Sir, when you are purchasing in India, we are paying GST. All that GST is going and sitting in the electronic what ledger? Other than duty credit ledger அப்படினு இங்க சொல்றாங்க கஸ்டம்ஸ்ல. Manner of issuance of duty credit. Central government may notification specify the manner in which it shall issue the what creditor. In lieu of remission of any duty or tax or levy chargeable on any material used in the manufacture or processing of goods for carrying out any operation on any such goods in India that are what exported, or in lieu of such other financial benefits subject to such condition restriction as may be in therein. My dear lovable students, for example, இப்போ நீ இந்தியால ஒரு குட்ஸை நீ மேனுஃபேக்சர் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோ. இந்தியால ஒரு குட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு இப்போ நீ இம்போர்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிருக்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்க. அந்த இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு ஆல்ரெடி நீ என்ன டியூட்டி கட்டிட்ட, இம்போர்ட் டியூட்டி ரா மெட்டீரியல் கட்டி தான் இந்தியால அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்க. ஆனா அந்த பொருளை நீ என்ன பண்ணிட்டனா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்ட. அப்ப நீ இம்போர்ட் டியூட்டியே கட்ட வேண்டிய அந்த கட்டின இம்போர்ட் டியூட்டியை ரீஃபண்ட் எந்த லெட்ஜர்ல கொடுப்பாங்கன்னா டியூட்டி கிரெடிட் லெட்ஜர்ல கொடுப்பாங்க. Are you really with me? Maintenance of அதுக்கு தான் டியூட்டி கிரெடிட் லெட்ஜர் நம்ம என்ன பண்றோம். So the duty credit ledger shall be maintained in the customs என்ன system in the form of an electronic duty credit ledger or the person who is the recipient of such duty credit in such manner as may be. சார் எதுக்காக சார் டியூட்டி கிரெடிட் லெட்ஜரை என்ன பண்ணுவேன், யூஸ் பண்ணுவேன். சார் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல என்ன பேலன்ஸ் இருந்தாலும் சார் டிஃபோக்காக யூஸ் பண்ணலாம். அந்த பேலன்ஸை வச்சு நீ வந்து டியூட்டி கட்டலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டலாம், பெனால்டி கட்டலாம், ஃபீஸ் கட்டலாம், any other similar sum கட்டலாம். ஆனா the duty credit available in the electronic credit ledger may be used by the person to whom it is issued or the person to whom it is transferred towards making payment of என்ன payable. இப்ப இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் உனக்கு இருக்குன்னா அதை வச்சு நீ டாக்ஸ் மட்டும் தான் கட்ட முடியும். ஏன்னா அது இன்புட் டாக்ஸ். கரெக்டா? எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர். ஹலோ சார், அதே மாதிரி டியூட்டி கிரெடிட்ல இருக்கிறத வச்சு டியூட்டியை தான் பே பண்ண முடியுமே தவிர டிஃபோ பே பண்ண முடியாது. or under the customs tariff act in such manner and subject to such condition restriction as with such time as may be prescribed. My dear lovable students, so we understood that if you are an importer or an exporter, you are supposed to pay the import duty and export duty. Sir, for an importer is generally supposed to make the import duty at the time of filing the bill of entry, and in case of an exporter he is supposed to pay the export duty at the time of filing the bill of export or shipping bill as the case may be. Through what you have to make the payment? Sir, through the electronic what ledger, cash ledger. If you make the payment, that amount will go and sit in the electronic what ledger, cash ledger, and that balance can be utilized for the making payment of DIFO. Still, if you have paid anything extra, that can be getting as refund. Pakka.
My dear lovable students, sir, if I'm entitled to get a credit, whatever duty I've paid in return, called as duty drawback, like that things, that will be credited to a ledger called as duty credit ledger under section what B? 51B. Comfortable, sir? Then that amount will be utilized only for the purpose of payment of duties, not for DIPFO. Pakka, sir. With this, we can say that we are through with chapter number 4. A very easy chapter. We have to move into chapter number 5, which is transit and transshipment. What is chapter number 1? Introduction to customs. What is chapter number 2? Import procedure. What is chapter number 3? Export procedure. What is chapter number 4? Electronic cash ledger. And we have to move into transit and transshipment. Before we move into transit and transshipment, take a break of 5 minutes. Sir, pause the video, sir, and revise that section 51A and section 51B. We'll be completing transit and transshipment with no time. One of the, sir, easiest topic for examination may come for 4 mark in examination. I'm waiting here. Complete your revision and continue the lectures, my dear lovable students. Sir, I hope that you would have revised chapter up to chapter number 4. What is chapter number 1? Introduction to customs. What is chapter number 2? Import procedure. What is chapter number 3? Export procedures. What is chapter number 4? Payment through electronic cash ledger and the electronic duty credit ledger. Right, man. I'm coming to chapter number 5, man. Transit and transshipment. Tell me transit and... Sir, section 52. From 52, 53, 54, 55, 56. Tell me. 52, 53, 54, 55. Because just now we talked about Leo. Section 51. Section 51A stands for electronic cash ledger and 51B is duty credit ledger. Fantastic to the course. So next section, very immediate, next section is section 52. So 52, 53, 54, 55, 56. Tell me once again. 52, 53, 54, 55, 56. 52. Chapter not applicable to baggage, postal, article and what? Stores. This chapter, transit and transshipment, will not be applicable to these people. Sir, chapter not applicable to baggage, postal, article and stores as per section what 2? Provisions of this chapter shall not apply to baggage. Shall not apply to what? Because for baggage rules are there. Goods imported by post. For postal rules are there. And for stores, special provisions are there. For these people, hello sir. Hello sir. Sir, these provisions will not be applicable. Are you all really with me? Sir, generally if you see any provision, my dear lovable students, in India, this will not be applicable. Any such what provisions will not be applicable to the what? BJP. Who's BJP? Sir, baggage, goods imported by what? Post and what? Source. Right, fantastic to the core. Sir, transit and transshipment. Tell me, transit and transshipment. Transit, tell me transit and transshipment. This is the difference. Transit and transshipment. Sit, 3 words are there. That's why it is 53. Transshipment, ship, 4 words are there. That is why it is section 54. Are you really with me? Sir, section 53, what of goods? Before we read, quickly 1 second, 1 minute, we can complete this chapter, my dear lovable students. For example, vessel A is coming from outside India. Sir, this vessel A is, sir, coming to India for the purpose of loading or unloading a particular item. So, vessel A has came from outside India. Hello, sir. They unloaded certain item which are, sir, material B, C, D, E, F and G. After unloading, this vessel A gone out of India. When they come to India, they were having material A inside. This many items were there. A, B, C, D, E, F, G. In that B, C, D, E, F, G has been unloaded in India. And they came back. They gone out of India with the same what? Item what? A. So we can call it as what? Sit. That means when the vessel come inside that vessel, one, sir, goods were there. The same goods has been taken outside India without unloading. Such a situation is called as, so where any goods imported in a conveyance and mentioned in the what manifest? Arrival manifest, import manifest or what report? As per what section, sir, arrival manifest, import manifest and import report? Section 30. Brilliant, sir. Good recalling, sir. As the case may be for transit in the same conveyance to any place outside India or to any what station? Custom station. That means that goods is going to sit in the same conveyance. That is why it is called as transit. It will not stand up.
It will be there in the conveyance itself, ship itself. That is why it is called as transit. Sit, SIT. How many word? That's why 53. Then PO may allow the goods and conveyance to transit without what of duty, subject to such conditions as may be prescribed. You are not going to unload those goods in India, then why are you paying custom duty for that? Because those goods are not going to be consumed in India. So you can bring that goods from outside India through a vessel or conveyance, and you can take that goods out of India without payment of what duty. That is called as transit. However, goods should not be prohibited under section 11 of the What Act, Customs Act. Such goods should not be a prohibited goods. Such goods should not be a prohibited goods like narcotic drugs or the goods which have been prohibited by the Indian customs. Hello, sir. Yes, sir. So transit na அங்கேயே உட்காரும். எங்கேயே உட்காரும்? அதே வெசல்ல அதே கன்வேயன்ஸ்ல உட்கார்ந்து சார் வருது வெளியே போகுது. ஆனா அந்த குட்ஸோட டீடைல்ஸ் எங்க இருக்கும்னா import manifest, import arrival manifest, import report. I am coming to what? Transshipment. Ship. Trans என்ன? Ship ஏல வந்துச்சு, unload பண்ணிட்டாங்க, ship B ல ஏத்தி வச்சிட்டாங்க, ship B இந்தியாக்கு வெளியே போகுது, அதுதான் என்ன shipment. That's what as per section N4. This refers to the transfer of goods from one conveyance to another. It may be from one custom station to another custom station in India. Bill of transshipment to be presented to the what? PO. Sir, 53 ல அங்கேயே உட்கார்றதுனால சிட் ஆவறதுனால டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை. ஏன்னா வந்ததும் ஒரே கன்வேயன்ஸ், போறதும் ஒரே கன்வேயன்ஸ், அதை இறக்கியே வைக்காததுனால சார் நீ வந்து பில் ஆஃப் என்ட்ரி சார் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய. ஆனா சார் ஷிப் ஏல ஒரு குட்ஸ் வந்து இந்தியால இறங்கி ஷிப் பி ல போதா, அப்ப நீ பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபார் ஹோம் கன்சம்ஷன் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபார் வேர் ஹவுசிங் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய. ஆனா பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபார் டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் ஃபைல் பண்ணணும். பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபார் where any goods imported into a what station, custom station, are intended for எதுக்காக? The pick person in charge will have to present a bill of transshipment to the proper officer in such form and in such manner as may be. Transshipment goods are mentioned in IGM to be allowed without payment of import duties to be shipped எங்க? அப்ப நீ ஆல்ரெடி ஷிப் ஏல வரும்போதே நீ ஐஜிஎம் ஃபைல் பண்ணிருப்ப. என்ன ஐஜிஎம்? இம்போர்ட் ஜெனரல் மேனிஃபெஸ்ட். அதுல இந்த பர்టిక్యులர் குட்ஸ் நீ மென்ஷன் பண்ணிருப்ப. கரெக்ட்டா? இப்போ இந்த குட்ஸ் நீ வேற ஒரு ஷிப்ல ஏத்தி நீ இந்தியாக்கு வெளிய அனுப்புறியா இல்லையா? அப்படி அனுப்பும்போது இந்தியால நீ இம்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. சர்வர் எனி குட்ஸ் இம்போர்ட்டட் இன்டு a what station are mentioned in the what manifest or import manifest or என்ன report for a transshipment to any place எங்க? outside India. Such goods will be allowed to be so transshipment without payment of what? duty. However, the goods should not have been prohibited under section 11 of the What Act. This is a benefit of transit and transshipment. Transit க்கு import duty கட்ட வேண்டிய, transshipment க்கு import duty கட்ட வேண்டிய. ஏன் செக்ஷன் 53 க்கும் 54 க்கும் என்ன டியூட்டி இல்லைனா, இம்போர்ட் டியூட்டி இல்லைனா அந்த குட்ஸ் இந்தியால என்ன ஆக போறது இல்ல, கன்சியூம் ஆக போறது இல்ல. அதனால நீ இந்தியால அது கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. Fantastic to the core. Transshipment goods as mentioned in IGM to be allowed without payment of what duty to be shipped within India upon satisfaction by the proper officer. அப்பா எவ்வளவு பெரிய மனசுன்னு பாரு. இப்போ இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து ஒரு ஷிப் வருது சார், அந்த ஷிப்ல இருக்கிற பொருளை நீ இன்னொரு இந்தியால இறக்கி வைக்கிற, அதுல இருந்து இன்னொரு ஷிப்ல ஏத்தி வைக்கிற, இந்தியாக்கு வெளியே அந்த ஷிப் வெளியே போகுதுன்னா இதுதான் டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் as per section 54. இதுக்கு நீ இம்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. சார் ஆனா என்ன கஸ்டம்ஸ் அதாரிட்டி சொல்றாங்கன்னா, நீ வேணா சென்னையில இறக்கி வச்சுட்டு மும்பையில் இருக்கிற ஷிப்ல ஏத்தலாம். சென்னையில இறக்கி வச்சுட்டு மும்பையில் இருக்கிற ஷிப்ல ஏத்தலாம். அப்போ சென்னையில இருந்து குட்ஸ் எங்க போகும்? மும்பை போகும். அது வரைக்கும் போறதுக்கு நீ டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. சார் where any goods imported into a what station which may be Chennai custom station are mentioned in the arrival manifest or import manifest or any report for transshipment of any major port or to a customs airport or customs port as notified by the board to any other custom station and PO is satisfied about the bona fide intention of the what of goods to such a custom station, the PO may allow the goods to be transshipped without payment of what? duty. That means, my dear lovable students, நேரா ஷிப் வந்து எங்க இறங்கிக்குனா சென்னையில வந்து இறங்கி இருக்கு. ஆனா மும்பையில தான் பெரிய ஷிப் போகுது. அப்படின்னா இப்ப நான் டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் பண்ண வேண்டிய ஷிப் எங்க இருக்கு? மும்பையில இருக்கு. அப்ப நான் சென்னையில இருந்து இந்த குட்ஸை என்னவே கட்டாம, டியூட்டியே கட்டாம எங்க எடுத்துட்டு போலாம்? மும்பைக்கு எடுத்துட்டு போலாம். அப்படி நான் மும்பைக்கு எடுத்துட்டு போய் அங்கிருந்து டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிடலாம். அப்போ நான் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய.
liability on duty of goods transited under section N3 and transshipped under section 54 idan villain under section what 55. Section 55 enna solrana, where any goods are allowed to be transited under section what and transshipped under section what to what station, custom station, shall be entered to duty and shall be entered as if goods entered for what importation thereof. And provisions of this act, any rules and regulations shall apply in relation to what goods, such goods. இப்ப சென்னை போர்ட்ல இருந்து goods வந்து மும்பை போர்ட்டுக்கு போயிருக்கா இல்லையா? மும்பை போர்ட்ல போனா மும்பை போர்ட்ல இருந்து goods வெளியே போனாதான் டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் ஆகும். அப்படி டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் ஆனாதான் செக்ஷன் 54 ஒன்னால என்ஜாய் பண்ண முடியுமே தவிர இல்லைனா மும்பை போர்ட்ல நீங்க முதல்ல இந்தியால மும்பை போர்ட்டுக்கு இம்போர்ட் பண்ண மாதிரி நாங்க ட்ரீட் பண்ணுவோம். செக்ஷன் 54 ஓட பெனிஃபிட்ட நாங்க எங்க தர மாட்டோம், மும்பை போர்ட்ல தர. That means if you are sir bad, we are your dad. ஏன்னா இங்கிருந்து சென்னை போர்ட்ல இறக்கிட்டு நீ என்ன பண்ணிட்டேனா, ஐயா நான் மும்பை போர்ட்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் பண்ண போறேன்னு சொல்லி சென்னை என்ன சார் கஸ்டம்ஸ் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டேன். ஆனா நேரா எங்க எடுத்துட்டு போயிருக்க, மும்பை போர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்க. அங்க போனா அங்கிருந்து இந்தியாக்கு வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணமா வேண்டாமா? எஸ் சார். ஆனா நீ அங்கேயே ஹோம் கன்சம்ஷனுக்குள்ள என்ன சார் நீ ஏமாத்தி எடுத்துட்டு போறேனா, provisions of section 55 will be applicable. So section 52 is saying that transshipment provision will not be applicable to baggage, then postal, then stores. இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆவாதுன்னா transshipment apply ஆவாது. Comfortable sir? What is section 53? sit உட்காரு. transit ஒரே கன்வேயன்ஸ்ல உட்காருது. What is section 54? transshipmentனா சார் ஒரு ஷிப்ல இருந்து இன்னொரு ஷிப்ல ஏத்தி வைக்கிறதா transshipment. ஆனா சார் இங்க பாரு செக்ஷன் 55 யாருக்கும் அப்ளிகபிள் டிரான்சிட்டுக்கு அப்ளிகபிள், டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட்க்கு அப்ளிகபிள். இன் கேஸ் நீ டிரான்சிட் பண்ற டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் பண்றேன்னு சொல்லி அந்த குட்ஸை நீ டிரான்சிட்டோ டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட்டோ பண்ணலைனா those goods will be liable to duty. Comfortable sir? Transport of certain class of goods subject to what condition? Prescribed condition as per section N6 provides that the imported goods may be transported without what of duty from one land custom station to what another. இப்போ நீ வந்து இம்போர்ட்டட் குட்ஸ் வந்து நீ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், இந்தியாக்குள்ளேயே டியூட்டியே கட்டாம என்ன பண்ணலாம், டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஒரு லேண்ட் கஸ்டம் ஸ்டேஷன் இருந்து இன்னொரு லேண்ட் கஸ்டம் ஸ்டேஷன். and goods may be transported from one part of India to another part through what territory? Foreign territory, subject to such condition as may be prescribed for the due end of such goods at the place of destination. என்னவா இருக்கும்னா கண்டிஷன் இந்தியாக்குள்ள சுத்துறதுனால எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனா அது எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர்றதா இருந்தா அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதா இருந்தா நீ சார் டியூட்டியே கட்டாம இந்தியாக்குள்ள டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். So there are two parts are there. In the first part, movement எங்க within what territory is allowed without payment of any duty for goods imported from எங்கிருந்து for ultimate destination எங்க outside India. அப்ப இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து நீ இம்போர்ட் பண்ணி அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் இந்தியாக்கு எங்க இருக்குனா வெளிய இருக்குனா இந்தியாக்குள்ள டியூட்டி கட்டாம சுத்தறனால எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. In second part, movement through what territory is allowed without payment of any duty for goods starting from one part of India and another part of India. இந்த ரெண்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல செக்ஷன் 56 என்ன சொல்லுதுன்னா டியூட்டியே கட்டாம நீங்க இந்தியாக்குள்ள goods மூவ் பண்ணிக்கலாம். Sir, this may be a 4-mark question for examination. What is the difference between transit and what? Transshipment. Transit, ukaru, section 53. Appa statutory provision, section 53 of the Act provides for transit of goods and what? Conveyance. 54 of NSR Customs Act provides for what of goods? Conveyance, sir, in case of what of goods? Transit of goods. Goods are allowed to be remained on the same conveyance. Adinal dana adu enna solrom? In case of transshipment of goods, conveyance changes, that is goods are unloaded from one conveyance and located in Uirodakani. Documentations are in case of transit, the record already made in the ships or aircraft manifest continues. The imported goods are shown in the manifest as same bottom cargo. Thus there is continuity in the records and there is no change of the control over such transit goods being lost. Hello sir, புதுசா நீ வந்து ரெக்கார்ட் கொடுக்க வேண்டிய என்ன இல்ல அவசியம் இல்ல. ஏன் நீ புதுசா ரெக்கார்ட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லனா அது அந்த ஷிப்பை விட்டு கீழே வரவே இல்ல, அதனால சேம் டாக்குமெண்ட் கேன் பி கண்டினியூட். ஆனா யாருக்கு? டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட்க்கு சேம் டாக்குமெண்ட் கண்டினியூ பண்ண. இன் டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் ஆஃப் குட்ஸ் கண்டினியூட்டி இன் தி ரெக்கார்ட்ஸ் இஸ் நாட் மெயின்டைன் as the goods are transferred to யாருக்கு? சூப்பர்விஷன் சார், இங்க நோ சூப்பர்விஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் டிரான்சிட் குட்ஸ். ஏன் சூப்பர்விஷன் தேவையில்லை? ஏன்னா ஒரே சார் இங்க டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் டேக் பிளேஸ் அண்டர் சூப்பர்விஷன் ஆஃப் தி வாட் ஆபீசர்.
ப்ராப்பர் ஆபீசரோட சூப்பர்விஷன்ல தான் ஏத்தணும், ப்ராப்பர் ஆபீசரோட சூப்பர்விஷன்ல தான் இறக்கணும் as per section என்ன 434. Brilliant connect. Additional formality, no additional formality or conditions. Specific conditions are imposed if the goods are delivered at what port, man? இந்தியன் போர்ட். ஏன்னா இந்தியன் போர்ட்ல நீ இறக்கி வச்சேன்னா இந்தியன் போர்ட்ல இருந்து கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்னா அவுட் சைட் இந்தியாக்கு இல்ல இந்தியாக்குள்ளேயே சுத்தணும், கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். போர்ட் டிரான்சிட் இஸ் அலவுட் இன் எவ்ரி போர்ட் நார்மலி, பிகாஸ் என்னன்னா வரும் அது மாதிரி அப்படியே அதே வெஹிக்கிள் அப்படியே வெளியே போயிடும். ஆனா டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் இஸ் அலவுட் இன் வாட் போர்ட் ஒன்லி. ஏன் காரணம்னா வந்த குட்ஸை கீழே இறக்கி வைக்கணும், அந்த அளவுக்கு உனக்கு கஸ்டம்ஸ் ஏரியா வேணும். அருள் ரிலீவ் வித் மீ. அதுக்கப்புறம் தான் நீ கஸ்டம்ஸ் ஏரியால இருந்து இன்னொரு ஷிப்புக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் பண்ணுவேன். அது வரைக்கும் அந்த குட்ஸ் அங்க இருக்கணும்னா அங்க இடம் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த குட்ஸ் அங்க வைக்க முடியும். அதனால எல்லா போர்ட்லயும் டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் அலௌட் கிடையாது, சில போர்ட்ல மட்டும்தான் டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட். So what are the section we have discussed in this chapter, my dear lovable students? Section 52, chapter not applicable to baggage, postal article and stores. Section 53, what of goods. 54, what of goods. Section 55, liability of duty on goods transited under section 53 and 54. 56, transport of certain class of goods subject to what condition. So this is what section, sir, the chapter transit and transshipment. Are you really with me? You know the coming chapter what we are going to discuss is the assessment chapter, man. Assessment and audit. We all know that section 59 is self-assessment. Section 60 is provisional assessment. Section 61 is assessment of scrutiny of return. Section 62 is assessment of non-filers of return. Section 63 is assessment of unregistered person. And 64 is what assessment? The same way in GST, sir, how we have studied in GST, the same way in customs also 3 types of assessment, 2 types of assessment and audit are there. Self-assessment under section 17, provisional assessment under section 18, audit under section. There are audit under section 65 and 66. Section 65, sir, audit by tax authority. Section 66, audit by special audit by chartered accountant or fantastic to the core. The same way we are having self-assessment under section 17, provisional assessment under section 18 and audit under section. Actually this has to be clubbed with section 46 and section 50, because section 46 you are supposed to file the bill of entry. When you are supposed to file the bill of entry, at that time itself you have to pay the custom duty. In order to pay the custom duty you have to do the what assessment. So section 17 should be read with section what 646. Are you really with me? And sir, section 50 is saying that if you are an exporter, you are supposed to file the bill of export or shipping bill. At that time itself, you are supposed to pay the export duty. As per section what? Sir, 17, you have to do the self-assessment. If you don't know to do the what assessment, self-assessment, do the what assessment as per section 18. Hello, sir. Once you have given that value, the department will not accept that value as it is. They will be doing audit under section 99A. That's what the coming discussion. Chapter number 6, assessment and what of customs, audit of customs. Comfortable, sir? Before you listen or hear to assessment of audit, which is self-assessment, provisional assessment, and also audit under section what? 99A. Have a revision of the last 5 chapters, man. What is chapter number 1? Introduction to customs. Basically, we have discussed the terms. What is chapter number 2? Import procedures. What is chapter number 3? Export procedures. What is chapter number 4? Electronic cash ledger and duty credit ledger. What is chapter number 5? Transit and transshipment. We are moving into audit and sir, assessment and audit of customs. We will be waiting for you for 5 to 7 minutes, man. Then we'll be continuing with self-assessment, provisional assessment and audit. So I hope that you would have revised 5 chapters. What is chapter number 1? Introduction. Number 2, import procedure. Number 3, export procedure. Number 4, electronic cash ledger and duty credit ledger. Then number 5, transit and transshipment. Coming to assessment and audit of customs. My dear lovable students, the assessee may be importer or exporter, right? If the assessee is an importer, my dear lovable students, is supposed to file a document called as bill of entry. And if you are an exporter, you are supposed to file a document called as bill of export or shipping bill. As the what the Customs Act is saying that when an importer is filing the bill of entry, at that time itself he has to do the what assessment? Self-assessment. Self-assessment under section 17. Self-assessment under section. It's a 5-step approach, man. Self-assessment is a how many step approach? Duty to be self-assessed by the importer or exporter. If you are an importer or exporter, you have to self-assess the duty by yourself. Once you do the self-assessment and once you furnish the what of entry? Bill of entry under section what 6?
46. PO may verify the what assessment and examine or test the goods. That means, my dear lovable students, first the importer has to do the importer or exporter has to do the. That means section 17 is not only applicable to import but also applicable to export. So the importer or exporter has to do the self-assessment. Once he has done the self-assessment, the PO will verify the what assessment. PO may require the importer or exporter to produce additional document and what information. In case if he need, he will ask for additional document and information. Then reassessment of duty by PO if self-assessment is what correct. If the proper officer is feeling that the importer or exporter has not properly done the self-assessment, he will do the reassessment. He will do the PO will pass a what order, speaking order on reassessment within how many days? After reassessment of bill of entry or shipping bill as the. That means, sir, the importer or exporter has to do the self-assessment. நெஞ்சில கையவை என்ன assessment? Self-assessment. அதனால தான் it's a 3 step approach. ஏன்னா நான் செல்ஃபா பண்ற 5 step. எத்தனை step? 5 step. அதுல step number 1, duty to be what assess, self-assess by the யாரு or யாரு. Step number 2, verify. Step number 2 is what? Verify. What is the second step, man? Verify. PO may verify the what assessment and dash or dash the goods. Examine. Step number 2 ல ஒரு ரெண்டு விஷயம் பண்ணுவாரு. ஒன்னு வெரிஃபை பண்ணுவாரு, ரெண்டாவது ரெண்டு விஷயம் பண்ணுவாரு. ஒன்னு எக்ஸாமின் பண்ணுவாரு. மூணாவது சார் PO may require யாரே or யாரே to produce மூணு விஷயங்கள் சார். additional document information. Produce additional document and produce ஒன்னு additional document and information. What is step number 1? An assessment. Self-assessment. Number 2 is what? Verify. Sir, number 3 is produce additional document and step number 4, what assessment? Reassessment. What assessment? Yes. So PO will pass the what assessment? Reassessment. If what is incorrect, and PO will pass a what order? Speaking order on reassessment within how many days? Step number 5, 15 days. Step number 5 is how many days? Of the what assessment? Reassessment of the bill of entry or what bill? With this background itself, we can complete the 5 steps. Number 1, duty to be self-assessed duty by the dash or dash. An importer entering any imported goods under section what? 46. What is section 46? Bill of entry. Or exporter entering into export under section 50. What is section 50? Bill of export or shipping bill as the shall save otherwise provided in section 85. Self-assess the duty if any leviable on. So if you are importing any goods, import duty is liable to be paid. If you are exporting any goods, export duty is liable to be paid. Sir, as per section 17, you have to first do the what assessment. Sir, here they have mentioned that as otherwise provided in section what 5? 85. Section 85 is stores allowed to be warehoused without what of duty. That means if it is stores, my dear lovable students, no need to follow section 17 at all. Because stores can be warehoused without what of duty? Assessment of duty. அப்ப நீ self assessment பண்ண வேண்டிய ஸ்டோர்ஸ்க்கு self assessment பண்ண வேண்டிய. இப்போ நீ எதை முடிச்சிட்டேனா சார் ஐதர் நீ இம்போர்ட்டரா இருக்க இல்ல எக்ஸ்போர்ட்டரா இருக்க. நீ இப்போ எதை முடிச்சிட்டேனா self assessment முடிச்சிட்ட. இப்போ யாரு வெரிஃபை பண்ணுவா? PO may verify the self-assessment and examine or what goods. The PO may verify the entries made under section what? 46 or under section what? 50 and the self-assessment of goods referred in subsection what? 1. And for this purpose, examine or test any what goods or what goods or such part thereof as may be necessary. Sir, once you file the bill of entry or shipping bill or bill of export as the அந்த ஷிப்பிங் பில்ல என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த டாக்குமெண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. எதுக்காக வெரிஃபை பண்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீ ஸ்டீல பிளாஸ்டிக்னு சொல்லி இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. உண்மையிலேயே நீ ஸ்டீல தான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்க. ஆனா நீ பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்ணும்போது அதுக்கு என்னன்னு கொடுத்துட்ட? பிளாஸ்டிக்னு கொடுத்துருப்ப. நீ ஸ்டீல்னா இப்போ 25% கஸ்டம் டியூட்டி, பிளாஸ்டிக்னா 10%. ஆஹா, அப்படின்னா கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கஸ்டம் டியூட்டி சார் ஸ்வாஹா, கரெக்டா? அதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்கன்னா எக்ஸாமின் ஆர் டேஷ் த குட்ஸ். அந்த உண்மையான பிசிக்கல் குட்ஸையும் பேப்பர் குட்ஸையும் மேட்ச் பண்றாங்க. பிசிக்கல் குட்ஸையும் பேப்பர் குட்ஸ்னா பேப்பர்ல சொன்ன குட்ஸ் அவ்வளவுதான். provided that the selection of case for verification shall primarily be on the basis of risk evaluation through appropriate what criteria. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐசுவே சொல்லி கொடுத்துரும். இந்த பர்டிகுலர் இம்போர்ட்டர் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டர் இவ்வளோ வேல்யூவோட இம்போர்ட்டர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பில் எடுத்து செக் பண்ணியா அப்படின்னு எடுத்து சொல்லுவோம். அந்த பில்லுக்கு தான் என்ன அனுப்புவாங்கன்னா எக்ஸாமின் ஆர் வாட் குட்ஸ். தட் மீன்ஸ் மெட்டீரியாலிட்டி ஆஸ் பர் SA 320 பேஸ் பண்ணி ஐசுவே சொல்லி கொடுத்துரும் இந்த பில்லுக்கெல்லாம் மேண்டேட்டரியா எக்ஸாமினேஷன் ஆர் என்ன குட்ஸ் வேணும்னு. Now step number 3, man. Sir, PO may require importer or exporter to provide what documents? Additional document and
PO என்ன சொல்லுவார்னா உன்னோட bill of entryயும் goods பார்த்தா ரெண்டும் சம்பந்தமே இல்லை. Are you really with me? Sir, அதனால நீ எனக்கு additional document or additional information கொடு for the purpose of verification under subsection what? 2. The PA may require the yare or any other person to produce any document or information where the duty leviable on the imported goods or what goods, as the case may be, can be ascertained, and thereon the importer or exporter, such other person shall produce such document and furnish such what information. அப்ப first importer or exporter என்ன assessment பண்ணணும்? Self assessment. Self assessment பண்ணி முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. வெரிஃபை பண்ணி முடிச்சா சார் டவுட் இருக்குன்னா additional என்ன சார் produce additional document and what information, ரைட்டா? Then step number 4, reassessment of duty by the PO if the what is incorrect. நீ பண்ண self assessment தப்புனா put it on and the PO will do a reassessment of duty where it is found on verification, examination or testing of goods or otherwise that the self assessment is not done எப்படி? PO may without prejudice to any other action which may be taken under this act reassess the duty leviable on such goods. So what is step number 1? Step number 1 assessment, self assessment. நெஞ்சில கையை வை. What is step number 2? Verification. What is step number 3? Produce என்ன? Yes sir, additional document and information. Additional document and information. What is step number 4? What assessment? Reassessment. Now PO to pass a dash order on reassessment within how many days? 15 days of the reassessment of bill of entry or what bill. In case sir dash assessment ஏத்துக்க முடியலனா, self assessment ஏத்துக்க முடியலனா யாருக்கு? PO க்கு. PO will pass the dash assessment reassessment where any reassessment done under subsection 4 is contrary to the what assessment by the importer or exporter, and in case other than those where importer or exporter as the what may be confirm his acceptance of the said reassessment in writing, PO shall pass a dash order on the reassessment within how many days from the date of reassessment of the bill of entry or shipping bill as the case may be. That means section 17 is a self assessment is a எத்தனை step approach? Step number 1, முதல்ல importer or exporter sir duty to be self assessed by the importer or exporter. PO may verify the what assessment, self assessment, and examine or test the goods. PO may require importer or exporter to produce what document and information. Reassessment of duty by PO if self assessment is PO to pass speaking order on reassessment within how many days of the reassessment or bill of entry or shipping bill. Comfortable sir? So read the heading man. What is step number 1? Duty to be self assessed by the importer or PO may verify the self assessment and examine or test the. PO may require importer or exporter to produce additional document and reassessment of duty by PO if self assessment is PO to pass a speaking order on reassessment within 30 days of reassessment of bill of entry or what bill. I'm moving into section 18 called as what assessment of duty. My dear lovable students, are you remembering section 59? Section 59 is a what assessment? Self assessment under the GST, right man? There is no specific section for specific step for what assessment? Self assessment. Whereas section 60 is what assessment? Section 60 is a எத்தனை step approach. So here also it's a 6-step approach. Are you really with me? So number 1, provisional assessment by the PO. Sir, if the importer is unable to do the self-assessment, then only provisional assessment will be done by the proper officer. So self-assessment will be done by the importer or exporter, and provisional assessment will be done by the proper officer. Sir, in these circumstances, in these 4 circumstances only, my dear lovable students, what will be done? Provisional assessment will be notwithstanding anything contained this act but without prejudice to provisions of 46 and 50. What is section 46? Bill of entry. What is section 50? Shipping bill or bill of export, where the importer or exporter is unable to make what assessment under 17 subsection 1 and makes a request in writing to the PO for assessment. Sir, the importer or exporter is requesting to the proper officer that I am not able to sir do the what assessment, self assessment under section. Please do a provisional assessment under section what? So this has been initiated by the importer or exporter himself, right? Proper officer deems it necessary to subject any imported goods or exported goods to any what or what. He has done the, my dear lovable students, he has done the what assessment, self assessment, but proper officer deems it necessary to subject any importer goods, exporter goods, any chemical or what test. That means goods are subject to test. Goods are subject to what? First one, the importer is unable to do the self-assessment. Number 2, goods are subject to. Next one, importer or exporter has produced all the what document?
that and furnish full information, but the proper officer deems it necessary to make what inquiry? Sir, the importer or exporter has done the self-assessment, but it has not been accepted by the proper officer. He asked for further NSR information and documents, but he is thinking that we need what inquiry? Sir, necessary documents have been produced or information has not been furnished, and the PO deems it necessary to make what inquiry? சார் இங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தும் ஃபர்தர் என்கொயரி வேணும்னு சொல்றாங்க, இங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்காம ஃபர்தர் என்கொயரி வேணும்னு சொல்றாங்க. நம்பர் 1. So there are 4 circumstances in which what assessment will be ordered. நம்பர் 1 இங்க பாரு என்ன பாரு, நம்பர் 1 என்ன சொல்றாங்கன்னா, இம்போர்ட்டர் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டர் அவரே சொல்றாரு என்னால என்ன அசஸ்மென்ட் பண்ண முடியல, எனக்கு என்ன பண்ணி கொடுங்க. நம்பர் 2 மேன் சார் the goods are need for chemical or other test. ரெண்டாவது காரணம் 2 டெஸ்ட், ஒன்னு என்ன டெஸ்ட் PO என்ன நினைக்கிறார்னா என்ன டெஸ்ட். மூணாவது சார் third step is enquiry. என்ன வேணும் நினைக்கிறாரு, third reason is enquiry. நாலாவது D stands for document. நீ என்னவே தரல, டாக்குமெண்டே தர. இந்த 4 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல தான் என்ன அசஸ்மென்ட் பாஸ் பண்ணுவாங்க. நம்பர் 1 the first circumstance வந்து இம்போர்ட்டர் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டரே சொல்றாரு என்னன்னா என்னால செல்ஃப் அசஸ்மென்ட் அண்டர் 17 சப்செக்ஷன் 1 பண்ண முடியல. ரெண்டாவது PO என்ன சொல்றாருன்னா, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட்டர் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஒன்னு சொல்லிட்டாரு, ரெண்டாவது PO என்ன சொல்றாருன்னா the goods should be lead to chemical or other test. மூணாவது சார் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க, இருந்தாலும் என்ன என்கொயரி வேணும், என்னவே தரல. இந்த 4 circumstances தான் these are the provisional assessment by PO. This may be a 4 mark question for examination. What are the reasons under which the PO may issue for what assessment under section 18? So there are 4 reasons are there. Importer or exporter என்ன சொல்றாருன்னா, ஐயா என்னால செல்ஃப் அசஸ்மென்ட் பண்ண முடியல சார், இல்லனா PO வே என்ன சொல்றாருன்னா goods are subject to chemical or other test, இல்லனா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும், further inquiry பண்ணணும், இல்லனா என்னவே தரல. Number 2 man, step number 2, furnishing of additional document or information to PO for final assessment within what limit prescribed, டைம் லிமிட் பிரிஸ்கிரைப். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மென்ட் ஓபன் ஆயிடுச்சு, எத்தனை ரீசன்ல, 4 ரீசன்ல. இப்போ என்ன பண்ணி ஆகணும்னா ஃபைனல் அசஸ்மென்ட் ஆர்டர் வித்தின் 6 மாசம், படிச்சு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? It can be further extended to 6 மாசம், it can be further extended to 4 years. This is what we have talked about section 60, right? Once provisional assessment இங்க என்ன ஆச்சுன்னா ஓபன் ஆச்சுன்னா என்ன அசஸ்மென்ட் பாஸ் பண்ணி ஆகணும், ஃபைனல் அசஸ்மென்ட். சார் the furnishing of additional document or information to PO for what assessment? Sir, were pursuant to a provisional assessment under subsection 1, if any document or information is required by PO for what assessment? Importer or exporter, as the case may be, shall submit such document or information within what time? And PO shall finalize the provisional assessment within such time in such manner as may be prescribed. Sir, என்ன டைம் சார்? ஒண்ணும் இல்ல சார், 4 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் நடந்துச்சுன்னா என்ன கேட்பாங்க, provisional assessment பண்ண சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் என்ன அசஸ்மென்ட் முதல்ல பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அசஸ்மென்ட் பாஸ் பண்ணுவாங்க, ஃபைனல் அசஸ்மென்ட் பாஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்டா? ஃபைனல் அசஸ்மென்ட் பாஸ் பண்றதுக்கு டாக்குமெண்ட் வேணுமா வேண்டாமா, கேக்குற டைம்ல கொடுக்கணும். என்ன சார் டைம்? PO intimate to furnish document or information within how many days from the date of order of the what assessment? Provisional assessment பாஸ் ஆகி எத்தனை நாளைக்குள்ள, 15 டேஸ்க்குள்ள எதை கேட்பாங்க, டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க. if the document or information is not made available within how many days, it can be further extended for a period of எத்தனை மாசம், by PO with reason to be recorded in writing. in case 15 daysக்குள்ள இம்போர்ட்டர் எக்ஸ்போர்ட்டர்னால டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியலன்னா அவங்க வந்து கெஞ்சுவாங்க, ஐயா என்னால 15 நாளுக்குள்ள டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாது, எனக்கு எத்தனை மாசம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுங்க. அதுக்குள்ளேயும் கொடுக்க முடியலன்னா வேற என்ன பண்றது, AC or JC can further extend to another எத்தனை மாசம், if the documents or information is not made available with the prescribed end limit. if the aforesaid time limit does not suffice, commission may extend to what limit, வாழ்க்கை ஃபுல்லா நீ எடுத்துக்கோ, எப்ப வேணா கொடு. ஏன்னா ஆல்ரெடி என்ன அசஸ்மென்ட் முடிச்சாச்சு சார். ஃபைனல் அசஸ்மென்ட் டிலே ஆக எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஃபைனல் அசஸ்மென்ட் டிலே ஆக உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை. டிலே ஆகிறதா தான் எங்களுக்கு ரொம்ப என்னதான் சந்தோஷம் தான். for the first original period of 15 days, it can be extended for another 3 months, it can be another extended for 3 months, and it will be extended for an unlimited time limit. comfortable அப்பா சார்? டைம் லிமிட் for finalization of what assessment? provisional assessment. அப்ப முதல்ல பாஸ் பண்ற அசஸ்மென்ட் தான் provisional assessment, அதுக்கப்புறம் தான் final assessment. finalization of provisional assessment is depends upon whether you were good boy or bad boy. document submit பண்ணவங்களா இருக்கலாம், இல்ல document submit பண்ணவங்களா இருந்தா within எத்தனை மாசம், from the date of receipt of the document. document வந்ததுல இருந்து எத்தனை மாசத்துக்குள்ள, 2 monthsக்குள்ள என்ன அசஸ்மென்ட் ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஆகணும். ஃபைனல் அசஸ்மென்ட் முதல்ல என்ன அசஸ்மென்ட் பாஸ் பண்ணுவாங்க, provisional assessment ஃபைனலா பாஸ் பண்றதா என்ன அசஸ்மென்ட். இந்த ஃபைனல் அசஸ்மென்ட் பாஸ் பண்றதுக்கான டைம் தான் எத்தனை மாசம், from the date of receipt of document. appreciate பண்ற நீ provisional assessment first assessment second assessment
ஃபர்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட், ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் அசஸ்மெண்டா செகண்ட் அசஸ்மெண்டா? அதனால 2 மாசத்துக்குள்ள அதை முடிச்சிடணும். ரெண்டாவது அசஸ்மெண்ட் 2 மாசத்துக்குள்ள முடிச்சிடணும். எதுல இருந்து? from the receipt of. in case document என்ன பண்ணலனா, சப்மிட் பண்ணலனா, within 2 months from the time allowed for submission of the said documents. that means கேட்ட டாக்குமெண்ட் அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் டைம் கொடுத்த அந்த டைம் எக்ஸ்பயர் ஆனதுல இருந்து எத்தனை மாசத்துல இருந்து? அப்ப ரெண்டுமே எத்தனை மாசம் தான்? 2 months தான். பட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் பை தி கமிஷனர். தலைவர் சும்மாவே இருக்க மாட்டாரு. சார் இந்த 2 months இல்லாம இன்னொரு 3 months என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைனலைசேஷன். ஓகே சார், ஃபர்ஸ்ட் என்ன அசஸ்மெண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க? ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் என்ன அசஸ்மெண்டா மாறிடுச்சு? final assessment. In the final assessment order, after effects enna? On final assessment, the importer or exporter to pay deficient amount or what? Refund shall be. Sometimes provisional assessment விட final assessment order liability என்னவா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு? அதிகமா இருக்கு. அப்ப அந்த டிமாண்ட கட்டி ஆகணும். Sometimes என்னன்னா எந்த அசஸ்மெண்ட் விட provisional assessment விட final assessment order duty liability கம்மியா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. So you are entitled to get the refund. So when the duty leviable on such goods is assessed finally or what assessed? by PO in accordance with the provisions of this act, then in case of goods cleared for home consumption or what? Exportation. அந்த goods நீ வந்து provisional assess பண்ணி என்ன பண்ணிட்டேனா either home consumption க்கு எடுத்துட்டு போயிட்ட இல்லனா என்ன பண்ணிட்ட? then goods cleared for என்ன consumption இருந்தா home consumption இருந்தா amount paid already நீ provisional assessment பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு amount நீ கட்டியிருப்பேல்ல, அதை adjust against the duty finally assessed or what? reassess. For example, இப்போ 1 லட்சம் ரூபாய் நீ டியூட்டி ஆல்ரெடி கட்டி இருக்கு. ஆனா ஃபைனல் அசஸ்மென்ட்ல 2 லட்சம் ரூபாய் டியூட்டி பேபிள் வருதுன்னா இந்த 1 lakh அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் 1 lakh நீ டியூட்டி கட்டணும். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? இதே the amount short paid or what? dash in excess. pay the deficiency or to be entitled to a refund as the what may be. either நீ கம்மியா கட்டி இருந்தா என்ன பண்ணிக்கோனா சார் அந்த டிஃபரன்ஸை பே பண்ணிக்கோ, இல்ல அதிகமா கட்டி இருந்தேன்னா என்ன வாங்கிக்கோ. ஆனா in case of what goods man? refund goods, warehouse goods, the proper officer were duly finally assessed or what assessed? as the case may be is in excess of the duty provisionally என்னவா இருந்தா require the importer to execute a bond binding himself a sum equal to twice the amount of the என்ன duty. ஏன்னா நீ warehouse குள்ள goods போட்டு வச்சிருந்தா என்னவே கட்டி இருக்க மாட்டே, டியூட்டியை கட்டி இருக்க மாட்டேன். only provisional assessmentல எவ்வளவு டியூட்டி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணுமோ அந்த டியூட்டிக்கு தான் நீ பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருப்ப. இப்போ provisional assessmentை விட ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் என்னவா வருது? அதிகமா வருது. அதனால இந்த அதிகமா வந்த அமௌண்ட்டுக்கு டபுள் த டியூட்டி நீ என்ன பண்ணணும்னா பாண்ட எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். கம்ஃபர்டபிளா சார்? இப்போ ஸ்டெப் நம்பர் 5, வாட் கான்சிக்வன்சஸ்? இன்ட்ரெஸ்ட் கான்சிக்வன்சஸ். சார் இன்ட்ரெஸ்ட் பேபிள் ஆன் ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் at எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்? கஸ்டம்ஸ்னாலே எத்தனை பெர்சன்டேஜ் தான்? from the first day of the month in which the duty is provisionally assessed till the duty from the till the date of what? payment thereof. sir very important sir. first day of the month. அப்பா அநியாயம் பண்றாங்க பாரு. எப்போ provisional assessment பண்ணாங்களோ அப்பல இருந்து இல்ல, அந்த மாசத்தோட முதல் நாள்ல இருந்து கீழ இருக்கிற question ரொம்ப important, will be tested for examination. I am talking about the mathematical question. the importer or exporter shall be liable to pay either interest and any amount payable to the central government consequent to the what? assessment order or reassessment order under subsection 2 at a rate fixed by central government under 28AA from the first day of the month in which the duty is provisionally assessed till the date of payment thereof. எப்போ டியூட்டியை provisionally assess பண்ணிருக்காங்களோ இதோட என்ன டேல இருந்து? ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து எப்ப நீ உண்மையிலேயே டியூட்டியை கட்டுறியோ இது வரைக்கும் நீ எத்தனை பெர்சன்டேஜ்? 15% இன்ட்ரெஸ்ட்ல வேணும் என்ன கட்டுறதுக்கு, இன் பேமெண்ட் பண்றதுக்கு. if the amount not refunded within எத்தனை மாசம்? 3 months. இல்லையா உனக்கு வந்து என்ன கிடையாதுன்னா டிமாண்ட் கிடையாது, என்ன வருதுன்னா ரீஃபண்ட் வருது. அந்த ரீஃபண்ட் எத்தனை மாசத்துல தரலனா from the date of assessment of duty finally or reassess interest at the rate of எவ்வளவு percent? 6%. சார் நீ அங்கே கட்ட வேண்டியதா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே நாங்க கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இன் கேஸ் என்னவா இருந்தா ரீஃபண்டா இருந்தா we will take a breathing space of 3 months. அந்த 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு என்ன வரலனா 3 மாசம் எக்ஸ்பயர் ஆகி 1ஆம் தேதியில இருந்து எப்போ உனக்கு உண்மையிலேயே என்ன வருதோ அது வரைக்கும் உனக்கு you are entitled to get the interest. So subject to subsection 5, if any refund amount refunded under clause A of subsection 2 is not refunded within that subsection within எத்தனை மாசம்? from the date of assessment of duty finally or reassessment of duty as the what may be, there shall be paid an interest on such unrefunded amount at such rate fixed by the central government under section 27A till the date of refund of such amount. in case sir உன்னோட ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் ஆகி அங்கிருந்து எத்தனை மாசத்துக்குள்ள 3 months குள்ள உனக்கு என்ன வரலனா ரீஃபண்ட் வரலனா from the expiry of the 3 months till the date of actual refund you are entitled to get the
Okay, man. This is the one-line summary before the day of examination. Sir, final assessment is more than the what assessment? Provisional assessment விட final assessment என்னவா இருக்கு? அதிகமா இருக்கு. அப்படினா differential duty payable along with interest at the rate of எத்தனை percent? From the first day of the month in which the provisional assessment is ordered till the date of payment of what duty? In case final assessment is equal to என்ன assessment இருந்தா? Provisional duty is adjusted towards the what duty payable? நயா பைசா நீ tax கட்ட வேண்டிய. If the final assessment is less than the what assessment? Differential duty shall be refunded within எத்தனை மாசம் from the date of finalization of the assessment. If not refunded, interest at how much percent per annum is payable for the delay period after எத்தனை மாசம்? 3 months. Comfortable, sir? General note, importer shall execute a what? Bond. In case of warehousing such bond is thrice the amount of என்ன payable and furnish security in case of bank guarantee or what deposit? Cash deposit. இப்ப provisional assessment நம்பி goods எங்க போட்டு வைக்கிறதா இருந்தா warehouse குள்ள போட்டு வைக்கிறதா அப்ப triple duty bond வேணும். ஹலோ சார், in case provisional assessment விட final assessment என்னவா இருந்தா அதிகமா இருந்தா அப்ப double duty bond வேணும். Refund of differential duty upon final assessment is subject to what? Enrichment. Sir, we already discussed in refund chapter in GST principle of what? Enrichment. If the burden is already transferred, then the amount to be refunded is transferred to the consumer in account. Provisional assessment is applicable for both what and what. For contravention of this provision, penalty will be levied at the rate of how much rupees, man? 50,000. Comfortable, man? Sir, unjust enrichment not applicable. That is step number 6. If the amount of duty refundable under subsection 2 and interest under subsection 4, if any, shall be instead to be credited to the engeki, to be paid to the importer or exporter as the case may be, such amount is relatable to. Sir, generally refund amount electronic enga povuna consumer welfare fund la po. But in the circumstance, in the unjust circumstance are the exception to the principle of unjust. Sir, if you are proving that neither sir own pocket la enna kattirka duty kattirka appdi nee prove pandra and the refund unakku da varume thavara consumer welfare account po. That means the duty and the interest if any paid on such duty paid by the yarku or the exporter as the enna may be has not passed on the incidence of such duty and interest if any paid on such duty to any other person. நான் அந்த இன்சிடென்ஸை பாஸ் ஆன் பண்ணல, நான் தான் என்ன கட்டியிருக்கேன்னா டியூட்டியை கட்டியிருக்கேன். அப்ப ரீஃபண்ட் எனக்கு தான் வரணுமே தவிர கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ஃபண்டுக்கு போக. And duty and the interest if any paid on such import made by individual for is what use? Personal use. நான் டியூட்டி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் கட்டி இருக்கிறது என்ன யூஸ்க்காக? எனக்கு தான், நான் என்னோட தேவைக்காக கட்டியிருக்கேன். அப்ப எனக்கு ரீஃபண்ட் எனக்கு தான் வரும். டியூட்டி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் if any paid on such bond by the யாரு? Buyer, he had not passed on the incidents to such duty and interest if any paid on such duty to any other, and export duty as specified under section what? And duty drawback under section 74 or அப்ப 26 ல சொன்ன export duty ஓ 74 75 ல சொன்ன duty drawback ஓ இது எல்லாமே importer exporterக்கு தான் கொடுப்பாங்களே தவிர consumer welfare fund ku povadu. So these are the 5 exception to the principle of unjust enrichment. These test yourself question, please go through because those are very very important. Whatever we discuss theory will be tested from there, that only will be tested in examination. So we can finalize like this, my dear lovable students. Section 18 is a how many step approach? 6 step approach. Section 17 is a 5 step approach because it is what assessment? Self assessment. Shall we recall what are the 5 steps once again? Now duty to be self assessed by the importer or sir, PO should verify the self-assessment and examine the test goods. PO may require importer or exporter to produce additional document and sir, reassessment of duty by PO if self-assessment is PO to pass a speaking order on reassessment within how many days? Even the reassessment of bill of entry or shipping bill. Now coming to section 18, man, it's a how many step approach? Now first you have to do the provisional assessment if 4 conditions are satisfied or 4 circumstances are there, right? Once the PO has done the what assessment? Provisional assessment under section 18, then he has to complete the what assessment? Final assessment. In order to complete the final assessment, he need additional document or information to PO for final assessment within the what limit prescribed? Time limit prescribed. Time limit is which is nothing but 15 days. If you are not able to give within 15 days, 3 months. Not able, 3 months in unlimited time limit, right? On final assessment, importer or exporter to pay deficient amount or dash will be given. Either sir, you are liable to pay the deficient amount or you will be get the interest payable on final assessment at how much percentage? From the first day of the month in which the duty is provisionally assessed till the date of payment thereof. Interest payable at how much percentage? 15%. And if the amount not refunded within how much months? From the date of assessment of duty finally or reassessment, interest at the rate of how much percentage? And in case if sir, principle of unjust enrichment is not applicable, the amount will not go and credit in the consumer welfare fund. That amount will go and sit in the, are you all really with me?
With this section 17, what assessment? Self-assessment. And section 18 comes to an, we have to talk about, sir, section 99A, which is nothing but the, sir, audit. Before I do the audit, man, you revise section 17 and section 18. And if our book is available, please go through the question also. Till now, then we'll be quickly do rule number 99A audit, which is just a one page. Comfortable, sir. So I hope that you would have, sir, revised section 17 and section 18. What is section 17? Self-assessment. What is section 18? Provisional assessment. I'm going to start with section 99A, which is audit. Sir, the PO may carry out the audit of assessment of imported goods or what goods? Exported goods. Or an audit of an auditee under this act, either in his office or on the premise of the auditee in such manner as may be. That means the proper officer will conduct the audit. That audit can be conducted either in the office of the proper officer or the, sir, premises of the what? Auditee. That means, sir, step number one, the importer or the exporter has to do the self-assessment. If he is not able to do the self-assessment, he is supposed to do the provisional assessment. Once the self-assessment has been done, the proper officer will check whether the self-assessment has been properly done or not. It may lead to, sir, reassessment, or if he is not able to do the self-assessment, it will lead to provisional assessment. Hello, sir. Now, audit. That means PO may carry out the audit of what? Assessment of the imported goods or exported goods, or of auditee under this act, either in his office or in the premise of auditee in such manner as may be. Sir, for the purpose of this section means which section? Section 99. Auditee means a person who is subject to an audit under this section and includes an importer or exporter or custodian approved under section what? Or licensee of a warehouse and any other person concerned directly or indirectly in clearing, forwarding, stocking, carrying, selling, purchasing of imported goods or exported goods or what goods? That means they are explaining, through explanation, they are explaining who should be the auditee. Auditee may be an importer or exporter or custodian under section. Or if you are having any license of a warehouse, three type of warehouse are there: public warehouse, private warehouse and special warehouse. So if you are having a license of warehouse or any other person concerned directly or indirectly in clearing, forwarding, stocking, carrying, selling or purchasing of imported goods or export goods or dutiable goods, those people will be called as auditee. Sir, what are the salient features of this audit procedure, man? What are the special features of audit under the Customs Act as compared to the GST Act? Audit, sir, auditee is to preserve record for conduct of this audit for a period of how many years? That means books of accounts should be kept for a period of 5 years. That means, sir, today you would have completed your import or export. You would have completed the self-assessment. You would have paid the custom duty. Sir, that custom duty, sir, would have been checked by the proper officer. But tomorrow, they may come up with a concept called as audit under section 99. For that purpose, the auditee should preserve the books of accounts for a minimum period of. Risk-based assessment will identify person to be audited. Sir, it is not the biased-based selection, man. The computer itself will say that this guy has imported this much or exported this much. So, this guy's accounts has to be audited. Right, sir. Audit will be conducted at the premises of whom? Either the auditee or by the authorized officer who will intimate how many days in advance of their scheduled visit. Even in GST also 15 days prior notice has to be given. The same case is applicable to customs also. Sir, based on the finding, auditee may either dash the liability and voluntarily discharge the duty, interest and penalty as applicable. Sir, after the completion of the audit, he may say that, oh fine, this value I have declared only 18 lakhs, but the real value of import is 20 lakh, the assessable value. Then the duty will change. Are you really with me? Then the differential duty either he can pay. Assistance of export can be availed for conducting this audit, such as CA, CWA or what professional, with the permission of principal commissioner or commissioner of the what? Customs. If the proper officer is of the opinion that he need experts, my dear lovable students, need to complete this audit under section what? A? 99A. That means, section 65 and section 66 are the audit. Section 65 is audit by tax authority and section 66 is what audit? Special audit. Actually, section 65 will be done by the commissioner and 66 special audit will be done by the CA or CMA. But here section 99A, both 9 has been joined. Are you all really with me? That means it's a combination of section 65 and what?
66. That means either if NSR circumstances needed, audit will be done by the proper officer. In special circumstances, assistance of expert can also be taken. Contravention of this regulation attract penalty of how much? If it is customs, kannamudi edhiko examination, there is a penalty of how much? 50,000, which is nothing but section 125 of the CGST Act is saying that general penalty of 25,000. CGST 25,000, SGST 25,000. 25 comes to 50,000. That is why Customs Act always they are having 50,000. This split they are taking. Okay, man. Sir, what are the types of audit? I understood that section 99A. Section 99A is a combination of section 65 and 66 because section 65 is saying that audit by tax authority. Section 66 is audit by chartered accountant or CMA, which is a special audit. But section 99A, sir, it's a combination of 65 and 66. Are you really with me? So this is like a joint audit. I'm not saying SA 299 joint audit. This is only Varum 99A. Are you really with me? And A stands for what? Audit. So this is not a joint audit. This is a normal audit, 99A. What are the types of audit? There are two types of audit are there. Transaction-based audit and premises-based audit. Transaction-based audit are called as TBA and premise-based audit are called as what? PBA. Sir, what is transaction-based audit? Under transaction-based audit, transactions are audited. Particular import will be audited. Particular export will be audited. It may be noted that TBA may subsequently be converted into what? Premise-based audit. ஒரே ஒரு பில் மட்டும் தான் டவுட் இருக்கு. அந்த ஒரு பில் ஆடிட் பண்ண போதே உன்னோட சார் லட்சணம் என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. So TBA may lead to what? PBA. PBA na என்ன? Premise based audit. That means audit at the எங்க? அங்க premise-ல போய் என்ன சார் audit பண்றதா premise based audit. The new provisions of customs audit under NIA of the Customs Act has extended the scope of what based audit, including other entities who are concerned with what or what. Sir, in premise based audit, customs would review the what and what over a what period. For example, ஒரு 6 monthsக்கு என்னென்ன இம்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க, என்னென்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு போய் பார்க்கறது தான் என்ன பேஸ்ட் ஆடிட், premise based. அது எங்க போய் பார்ப்பாங்கன்னா அந்த premise-ல போய் பார்ப்பாங்க. அந்த premise-ல போய் பார்க்கும்போது என்ன ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் வேணும்? புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் வேணும். அதனால தான் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் எத்தனை வருஷம்? 5 years preserve பண்ண சொல்றது. To verify the particulars given in the goods declaration. PBA na premise-based audit will enable the department to bridge the communication divide and usher in a new era of partnership what trade. Further, board may also select any criteria or theme for the what audit. That means department usara vechukom. Onnu illa sir, நேரா போய் எங்க போய் ஆடிட் பண்ண போறாங்கன்னா premise-ல போய் ஆடிட் பண்ண போறாங்க. There are two types of audit are there. Transaction based audit and sir, how the selection criteria for audit, on what basis the audit will be selected? Director General of Analysis and what Management has been entrusted the responsibility of identifying the potential focus and entities for various type of what. So, இப்ப தலைவர் யாரு? Director General of Analysis and Risk Management. இவரு தான் சொல்லணும் ஒரு பர்டிகுலர் அசெஸ்க்கு டிரான்சாக்ஷன் பேஸ் ஆடிட் பண்ணணுமா? அவர் பார்த்து சொல்லுவாரு, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் எனக்கு டவுட்டா இருக்குப்பா, அதை போய் நீ என்ன பண்ணிட்டு வான்னா ஆடிட் பண்ணிட்டு வா. இல்லைன்னா இவரோட லாஸ்ட் 6 months நீ பார்த்தேனா தொக்கா மாட்ட என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படின்னா நேரா எங்க போ? பிரைமைஸுக்கு போ. அங்க போய் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணுனா ஆடிட் பண்ணு. எக்ஸிகியூட்டிவ் கமிஷனர்ஸ் டு அசிஸ்ட் த என்ன கமிஷனர்? ஆடிட் கமிஷனர் தான் போய் ஆடிட் பண்ண போறாரு, ரைட்டா? அவரை வந்து எக்ஸிகியூட்டிவ் கமிஷனர் ஹெல்ப் பண்ணலாம். இந்த எக்ஸிகியூட்டிவ் கஸ்டம்ஸ் கமிஷனர் ஷால் ஆல்சோ அசிஸ்ட் யார? இன் த கண்டக்ட் ஆஃப் த என்ன பேஸ்ட் ஆடிட் and premise based audit. The chief commissioner shall put in a place a suitable monitoring agreement to review the progress and the performance of an. That means sir, இவங்க எப்படி இந்த ஆடிட் கமிஷனர்ஸ் எப்படி என்ன பண்றாங்க? ஆடிட் பண்றாங்கங்கறத ஹையர் அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணலாம்னா செக் பண்ணலாம். Apart from overall supervision, chief commissioner shall examine on a what basis? 5% of the என்ன ரிப்போர்ட் selected randomly based on what report? Quarterly report submitted by the yar commissioner to ensure that audit was conducted as per the prescribed procedure. Sir, whenever any order has been passed by the lower authority to check the legality and propriety of the order, hello sir, commissioner will call for records and commissioner may ask to review to the first appellate authority under section 107. The same system they have incorporated to circular number something bar something. Are you all really with me, man?
So section 99A is the audit. Sir, audit, this is the definition of the auditee, right? These are the main important features of audit under the what? Customs. There are two types of audit are there. Transaction based audit are there and premises based audit are there, right? Transaction based audit means we'll do the audit of the what? Transaction. Premise based audit means we'll be doing the audit for a particular period at the premises. Sir, who will select that audit? Director General of Analysis and what management? And sir, normally the audit will be performed by the audit commissioners. Sir, the executive commissioners may help the audit commissioners to conduct the audit in an efficient and an effective manner. With this, we can say that we are through with self-assessment under section 17, provisional assessment under section 18, and audit under section 99A. 99A, A stands for audit. Section 17, self-assessment is a step approach. Can you recall what are the 5 steps, my dear lovable students? Step number 1, the importer or exporter has to do the self-assessment. Once the importer or exporter has done the self-assessment, PO may verify the self-assessment and examining or test the goods. Then if need, PO may require importer or exporter to produce what document and information. Reassessment of duty by PO if self-assessment is what correct. PO to pass a speaking order on reassessment within how many days of the reassessment of the bill of entry or shipping bill. Sir, are you comfortable? Sir, section number 18, what assessment? Provisional assessment is section 60 of the GST Act. Hence, it is a what step approach? There also, it is 6-step approach only. Number 1, there are 4 reasons for which provisional assessment will be done. Right, sir? Number 1, the importer or exporter is unable to do the self-assessment under section 17, subsection 1. Number 2, proper officer is of the opinion that the goods are subject to test or chemical test. Hello, sir. Number 3, sir, based upon the documents, sir, produced, further evidence, further, sir, inquiry is required. And the 4th one, the last one, no documents has been provided. So based on these circumstances, dash assessment will be. Actually, provisional assessment is an assessment order, right? Once the provisional assessment has been passed, then they have to find out the final assessment order. So furnishing of what document? Or information to the PO for final assessment within the time limit prescribed. So first they will finalize the provisional assessment. After they have to do the final assessment. How we have exactly studied the final assessment within our masam in the GST, same will be applicable here also. Once final assessment, importer or exporter has to pay either the deficit amount or dash will be given. Interest payable on final assessment at how much percentage? 15% if the final assessment is more than the provisional assessment. And you are entitled to get refund at the rate of interest at the rate of 6% after the expiry of the 3 months if the final assessment is less than the provisional assessment. And unjust enrichment principle will not be. Generally, refund will go and sit in the consumer welfare fund. But in 5 circumstances, if you are able to prove to the customs department that you are entitled to get the refund, this is exception number 1, exception number 2, exception number 3, exception number 4, and exception number what? Under these 5 circumstances, the refund will not go to the consumer welfare fund account. The refund will come and sit in the. So my dear lovable students, we have done the basics of customs. What of the custom? We understood chapter number 1. What is the chapter number 1, my dear? Introduction to the customs. In that mainly we have understood what are the terms what we are going to use. What is number 2? Import procedure. What is chapter number 3? Export procedure. What is chapter number 4? Electronic cash ledger and duty credit ledger. As per section 51A and as per section. Then chapter number 5 we have talked about transit and transshipment. As per section 53 and 54. And section 52 is clarified that provisions of transit and transshipment will not be applicable for. And sir, in chapter number 6, we have done the assessment and what? Audit. There are 2 types of assessment are there. Self-assessment and provisional assessment. And audit under section 99A. Fantastic to the core. Now, sir, we are going to import the goods and we are going to export the goods. How you have to import the goods? What are the ways of import the goods? One of the ways of import the goods is you can bring the goods in, putting in baggage. That is called as baggage rules. What rules?
That means you can bring the goods in bag, called as what rules? Baggage rules. This is one way of bringing goods from outside India to India. One is what rules, man? Baggage rules. Sir, what is the second way in which you can bring the goods to India? The second way in which you can bring the goods in India, either by way of postal article. What article? You can send us post from outside India to what? India. This is the another way of import. What is the first way of import? Baggage rules. What is the second way of import? So baggage rules and what? Postal article. Are you really with me? Sir, what is the third way of import? You can import the goods as what? Stores. You can import the goods as what? That's what ways. We are talking about the ways of import. What of import? Way number one is you can bring the goods by way of what? Baggage. Way number two, you can send a post. Are you really with me? Way number three, you can, sir, import as what? Stores. And the way number four is what? The real import. What import, man? Not by way of baggage, not by way of postal, not by way of stores, but way of actual import. For that only section 14, sir, will be applicable. For that only valuation rules we are doing. Are you really with me? So we are going to talk about what are the ways. W-A-Y-S. How many letters? There are 4 ways are there. There are 4 ways are there. By 4 ways you can bring the goods from outside India to India. One is what? Baggage rules. That's what we are going to discuss, man. Baggage rules. So in that we are going to talk about what is baggage. Baggage include what baggage also, but does not include motor vehicle. In the basic first chapter itself this has been read. Baggage include what baggage? Unaccompanied baggage, but does not include what vehicle. The term baggage is a comprehensive term which means a luggage of a passenger, either accompanied or unaccompanied, and companies of trunks or bag and personal belongings of the what? Passenger. இப்போ நம்ம போகும்போதே ஒரு பேக் தூக்கிட்டு போறோம், அததான் என்னன்னு சொல்றது? பேகேஜ்னு சொல்றது. சம்டைம்ஸ் அந்த பேக்கை நம்ம தோள்லயே போட்டுப்போம், இல்லைன்னா பேக்கை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எதில் அமுச்சு விட்டுருவோம்? கார்கோல அமுச்சு விட்டுருவோம். நம்மளும் அதே ஃபிளைட்ல தான் வருவோம். இல்ல சார், பேகேஜ் முதல்ல வரும், பின்னாடி வர ஃபிளைட்ல கூட நம்ம வருவோம். இப்படி இருக்கிற விஷயங்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்ல போறோம்? Baggage. So baggage include accompanied baggage or, okay, this is what the baggage. So baggage include unaccompanied baggage, but does not include motor vehicle bag குள்ள போட்டு வரலாம் மட்டும் நினைச்சறாதே. ஹலோ சார், motor vehicle bag குள்ள போட்டு வர முடியாது. Declaration by the owner of the baggage. Section என்ன? 77. The owner of any baggage shall, for the purpose of clearing it, make a declaration of its content to the what officer? What you are to say to the proper officer that, ஐயா, நான் இந்தியாக்கு வெளியிருந்து இந்தியாக்குள்ள வர்றேங்க ஐயா, இதாங்க ஐயா என்னோட பேகேஜ். இந்த பேக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னா, சார் நான் யூஸ் பண்ண ட்ரெஸ் இருக்கு, என்னோட போன் இருக்கு, பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, பழைய என்ன சார் போட்ட துவைக்காத துணி இருக்கு. ஹலோ சார், இந்த மாதிரி ஒரு டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் 77ல நீ கொடுக்கணும். ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. அதை வச்சுதான் அவங்க பிரிப்பாங்க, எவ்வளவு குட்ஸ் டியூட்டியபிள் குட்ஸ், எவ்வளவு குட்ஸ் நான் டியூட்டியபிள் குட்ஸ். ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. So circular number something bar something. CBIC has clarified that domestic passenger who board what flight in the domestic leg are not required to file the what declaration form. இப்போ ஒரு flight வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில இருந்து சார் துபாய் போகுதுன்னு வெச்சுக்கோ. நீ என்ன பண்ணிருக்கேன்னா சென்னையில இருந்து ஏறி பெங்களூர்ல இறங்கி இருக்க. பெங்களூர் இருந்தா அந்த flight எங்க போகுது? நீ ஒண்ணும் இல்ல, இந்த flight இந்த லெக்ல தான் நீ டிராவல் பண்ண போற. நீ எல்லாம் பேகேஜ் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அப்ப CBIC has clarified that domestic passenger who board the what flight, நீ இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட்ல ஏறி உட்கார்ந்துருக்க, இந்த என்ன லெக்? டொமஸ்டிக் லெக்னா சென்னையில ஏறி எங்க இறங்க போகுது? ஆர் நாட் ரிக்வயர்ட் டு ஃபைல் த கஸ்டம் பேகேஜ் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம். நீ இந்தியாவுக்கு வெளியே என்னென்ன எடுத்துட்டு போற, இந்தியாக்குள்ள என்னென்ன எடுத்துட்டு வர அப்படிங்கிற சார் கஸ்டம் பேகேஜ் செக்ஷன் 77ல சொன்ன டிக்ளரேஷன் நீ கொடுக்க வேண்டிய. Laptop is exempted, man. One laptop, that is notebook computer, is exempted from whole of the duty of the what? Customs when imported by a passenger other than member of crew of the age of எத்தனை years or above. உனக்கு 18 வயசு பட்டாம்பூச்சினா நீ என்னன்னா லேப்டாப் எடுத்துட்டு வரலாம் இந்தியாவுக்கு வெளியிருந்து வரும்போது. ஆனா ஒரே ஒரு லேப்டாப் தான் அலௌடு. ஹலோ சார், 18 வயசுக்கு நீ படம் பார்க்க கூடாது. 18 வயசுக்கு மேலதான் சார் நீ லேப்டாப் யூஸ் பண்ணும். அது எத்தனை லேப்டாப் தான் அலௌடு?
அது இந்தியால இருந்து வெளியே போகும்போது இல்ல, இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து உள்ள வரும்போது. சார் அதுவும் அதர் than மெம்பர் ஆஃப் த crew. ஏன்னா அவங்க டெய்லி 4 வாட்டி போயிட்டு வருவாங்க. அறிவுறுத்தல் வித் மீ வரும்போதெல்லாம் அவங்க ஒரு என்ன எடுத்துட்டு வந்தா, லேப்டாப் எடுத்துட்டு வந்தா. இந்தியால ஃபுல்லா வந்து என்ன சார், லேப்டாப்பா குமியும். சார் நீ இந்தியாக்கு வெளியே போயிட்டு வர்றியா, ஒரு லேப்டாப் இஸ் வாட் allowed. சார் date for determination of rate of duty and tariff valuation in case of baggage as per section what 77 78. சார் நீ 77ல டிக்ளரேஷன் கொடுத்தியா இல்லையா, அதுக்குள்ள நீ என்ன சொல்லியிருப்பேனா, இதெல்லாம் டியூட்டியபிள் குட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து என்ன குட்ஸ், டாக்ஸ் நான் டியூட்டியபிள் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். இன்கேஸ் நீ டியூட்டியபிள் குட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தேன்னா டியூட்டியபிள் குட்ஸ்க்கு எந்த டேட்ல இருக்கிற கஸ்டம் டியூட்டி பதிலா நீ டாக்ஸ் கட்டணும்ங்கிறது டிஸ்கஷன். the rate of duty and என்ன valuation applied to the baggage shall be the rate of duty or valuation in force on the date on which the baggage declaration is made under section 77 to the what officer. நீ செக்ஷன் 77ல டிக்ளரேஷன் ஃபைல் பண்ற அன்னைக்கு என்ன கஸ்டம் டியூட்டி ரேட் அவைலபிளா இருந்துச்சோ அந்த ரேட்டை வச்சுதான் நீ பேகேஜ் ரூல்ஸ் நீ வந்து பேகேஜ் டியூட்டி பே பண்ணணும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா நீ? if such declaration has been made before the what of the vessel, பாத்திரம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்ட, டிக்ளரேஷன் கொடுத்துற 77ல, then same shall be deemed to have been made on the date of arrival of the vessel. நீ முந்திரி கொட்ட மாதிரி முன்னாடியே போய் செக்ஷன் 77ல டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டேனா, யார் வரதுக்கு முன்னாடி, பாத்திரம் வரதுக்கு முன்னாடி, அறிவுறுத்தல் வித் மீ, எப்ப வெசல் வருதோ அன்னைக்கு தான் நீ டிக்ளரேஷன் கொடுத்த மாதிரி. அப்ப அன்னைக்கு என்ன கஸ்டம் டியூட்டி அவைலபிளா இருக்கோ அந்த கஸ்டம் டியூட்டில நீ என்ன கட்டினா போதும்னா டியூட்டி கட்டினா போதும். சார் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் த டியூட்டி? த ரேட் ஆஃப் டியூட்டி அப்ளிகபிள் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பேகேஜ். இன்னைக்கு இந்தியால எனி ஆர்டிகிள் த வேல்யூ ஆஃப் விச் எக்ஸீட் த டேஷ் ஃப்ரீ அலவன்ஸ், this is like basic exemption limit மாதிரி, அதுதான் என்ன free allowance admissible to such passenger or member under the baggage rules 35% ad valorem. Ad valorem na value, ad valorem na என்னது, on unaccompanied baggage 35% ad valorem. அப்ப baggage ஓன் கூட வந்தாலும் சரி, baggage பின்னாடி வந்தாலும் சரி, ad valorem value ஓட. இது மட்டும் இல்ல சார், இப்போ நீ இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள குட்ஸ் எடுத்து வர்றதுனால இட்ஸ் a interstate supply தானே. Integrated tax under section 37 of the Enna Tariff Act is what? Nil. Notification number something bar something as amended number something bar something. GST is exempted on what baggage? The duty to be increased by SWS at a percentage. Hence effective date of duty is 38.5%. Fantastic information for us. Correct இல்லையா? நீ நார்மலா இம்போர்ட் பண்ணேனா 37ல IGST பே பண்ணணும். ஆனா பேக்குக்குள்ள போட்டுட்டு வந்தேனா நீ IGST என்ற 37 பே பண்ண வேண்டிய, அதனால 37 IGST exempted ஆனா SWS exempted கிடையாது. பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி ஆனா 35% க்கு மேல 10% comes to 3.5%. அப்ப 35 plus 3.5 comes to 38.5% will be the effective rate of customs duty. Comfortable ஆப்பா? இதான் பேசுறாங்க. Now bona fide baggage exempt from duty under section what 79. நீ இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள வரும்போதே நீ டிக்ளரேஷன் செக்ஷன் 77ல ஃபைல் பண்ணியா? அப்படி 77ல என்ன ஃபைல் பண்ணேனா, டிக்ளரேஷன் ஃபைல் பண்ணேனா 78ல relevant date for the determination of the applicable rate. generally என்னைக்கு நீ டிக்ளரேஷன் 77ல ஃபைல் பண்றியோ அன்னைக்கு என்ன பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி இருக்கோ அந்த ரேட்ல தான் நீ என்ன கட்டணும்னா டியூட்டியை கட்டணும். which is இந்தியால இப்ப generally எத்தனை percentage போயிட்டு இருக்கு, அந்த நீ பேக்ல போட்டு எடுத்துட்டு வர்றதா இருந்தா அதுக்கு இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அறிவுறுத்தல் வித் மீ? எஸ் சார். சோ ஆனா SWS கட்டி தான் ஆகணும். நீ இப்ப 77ல டிக்ளரேஷன் ஃபைல் பண்ணும்போது நீ என்ன சொல்லி ஃபைல் பண்ணிருக்கேனா, ஐயா என்னோட பேக்குக்குள்ள மொத்தமாவே நான் போட்ட பழைய Dress மட்டும் தாங்க இருக்கு சார், டியூட்டியபிள் குட்ஸ் எதுவுமே நான் எடுத்துட்டு வரல அப்படின்னா as per section 79 அந்த பேக் போனஃபைடு பேக்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னு சொல்லுவாங்க சார்? the provision relating to the duty exemption of baggage is provided under section what? The proper officer may subject to the rules made under 79 to pass what of duty. டியூட்டியே கட்டாம இந்த பேக் ப்ரொசீட் ஆகட்டும்பா அப்படின்னு ப்ராப்பர் ஆபீசர் சொல்லுவாரு. எப்போ தெரியுமா? எனி ஆர்டிகிள் இன் த பேக்கேஜ் ஆஃப் பேசஞ்சர் ஆர் எ மெம்பர் ஆஃப் crew in respect of which the said officer is satisfied that it has been in his use for such minimum period as may be specified in the what rules. வெறும் யூசபிள் குட்ஸ் மட்டும் தான் அந்த பேக்குக்குள்ள இருக்கு. ஹலோ சார், either used NFX personal effects, used NFX or any article in the baggage of passenger in respect of which the said officer is satisfied that it is for the use of the passenger or from his family or when a gift or souvenir, provided the value of each such article and the total value of all such article do not exceed the limit specified in the
ரூல்ஸ். அதாவது இன் கேஸ் டியூட்டியபிள் குட்ஸ் இருந்தா கூட அந்த டியூட்டியபிள் குட்ஸோட வேல்யூ ஜிஎஃப்ஏ எக்ஸீட் ஆவல, ஜிஎஃப்ஏ என்ன ஆவல அப்படின்னா செக்ஷன் 79ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சலோ சலோ பேக் சலோ 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 பேக் சலோ, என்னவே கட்டாம டியூட்டியே கட்டாம பேக ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு. கம்ஃபர்டபிள் சார்? அப்ப நம்ம என்ன படிச்சோம்னா செக்ஷன் 77ல நீ என்ன கொடுக்கணும்? டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். செக்ஷன் 78ல டாக்ஸ் வாங்குவாங்க, ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ். ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? இன் கேஸ் அதுக்குள்ள என்ன குட்ஸே இல்லைனா, டியூட்டியபிள் குட்ஸே இல்லைனா 79ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சலோ சலோ பேக் சலோ. ஹலோ சார், now we are going to start with the baggage rules. எதெல்லாம் பேக் குள்ள போட்டுட்டு வரலாம், எதெல்லாம் பேக் குள்ள போட்டு வர? Sir, baggage rules have been framed by the central government, specify the period terms and condition value limits for the above purpose. They have come into force with effect from 1/4/2000 and bona fide baggage, import of furniture, light, fitting, bathroom accessory by passenger making short visit abroad does not qualify as what? Bona fide baggage. அந்த பேக் குள்ள ஃபர்னிச்சர் போட்டு வந்திருக்க நீ அப்படினா அது என்ன கிடையாது? Bona fide baggage கிடையாது. லைட் நீ படம் பிடிக்கிற நீ, ஹலோ சார், அது என்ன கிடையாது? Bona fide baggage கிடையாது. எங்க சார்? பாத்ரூம் ஆக்சஸரீஸ் சார், அது bona fide baggage கிடையாது. பை பாசெஞ்சர் மேக்கிங் ஷார்ட் விசிட். அப்ப பேக்குக்குள்ள இந்த ஐட்டம் எல்லாம் இருக்குனா அந்த பேக் bona fide பேக்கேஜ் டிக்ளேர் பண்ண கூடாது. ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? அப்ப வாட் இஸ் செக்ஷன் 77? டிக்ளரேஷன். வாட் இஸ் செக்ஷன் 78? rate of tax for baggage. What is section 79? Bona fide baggage. Now section what? 80, where the baggage of passenger contains any article which is dutiable or the import of which is what? Prohibited. For example, இந்தியாக்கு வெளியிருந்து ஒரு டியூட்டியபிளான ஒரு பொருளை நீ என்ன பண்றேன்னா இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வர, ஒரு எஸ்டாது போர்டு. இப்போ இந்தியாக்குள்ள அந்த பொருளை எடுத்துட்டு வந்தேனா நீ என்ன பே பண்ணி ஆகணும்? டியூட்டி கட்டி ஆகணும். நீ இந்தியன் கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர் என்ன சொல்றேன்னா, ஐயா நான் இந்தியாலேயே ஒரு 10 நாள் தாங்க ஐயா இருப்பேன், 10 நாளுக்கு அப்புறம் இந்தியா விட்டு நான் ஓடி போயிடுவேன். ஹலோ சார், இப்போ நான் இதுக்கு 38.5% என்ன கட்டணும்னா டியூட்டி கட்டணும்னா நான் இந்தியாக்குள்ளே வரமாட்டேன், ஒரு எஸ்டாது போடு. அப்ப நான் இந்தியாக்குள்ள போயிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நான் திரும்பி வந்துருவேன் சார். ஹலோ சார், அது வரைக்கும் இந்த பேக்கை நீங்களே பாத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதான் செக்ஷன் என்னது? அத டெம்பரரி டிடென்ஷன் ஆஃப் த வாட்? பேக்கேஜ். ஐயா நான் போயிட்டு வரேன் கொஞ்சம் பேக் பாத்துங்கன்னு சொல்றேன் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். where the baggage of passenger contain any article which is dutiable or the import is what? Prohibited, in respect of which a dash declaration has been made under section what? has been 77. அதுக்குள்ள உண்மையிலேயே என்ன இருக்கணும்னா என்ன இருக்கோ அதை 77ல என்ன பண்ணணும்? டிக்ளேர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் செக்ஷன் 80 ஓட பெனிஃபிட் நீ கேட்கணும். ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? அது இல்லாம பழைய ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு துள்ளாத மண்ணும் துள்ளும் விஜய் மாதிரி அதுக்குள்ள போம்பு வச்சேனா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. The proper officer may at the request of the passenger detain such article for the purpose of being returned to him on leaving India. அதை பத்திரமா எடுத்து வச்சுப்பாங்க. நீ இந்தியா விட்டு எப்போ போறியோ அது வரைக்கும் அந்த பேக் யார்கிட்ட இருக்கும்? கஸ்டம்ஸ் ஆபீசர் கிட்ட இருக்கும். நீ எப்போ இந்தியா விட்டு எமிகிரேஷன் அடிச்சு வெளியே போறியோ அப்ப அந்த பேக் ஐயா உங்க பேக் நீங்க மறந்துட்டு போறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன் கேஸ் சார், however if any reason passenger is not able to collect the article at the time of his leaving India, article may be returned to him. in case அவர் போற என்ன சார் பிஸில பேக வாங்காம போயிட்டாருன்னு வெச்சுக்கோ சார், through any other passenger authorized by him and in India leaving India. அந்த அயன் படத்துல சூர்யா சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் அந்த டேப்லெட் கொஞ்சம் பாஸ் பண்றீங்களா, அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி இந்த பேக் கொஞ்சம் குடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர் கார்கோ கன்சைன்ட் இன் ஹிஸ் நேம். நீ அட்ரஸ் ப்ராப்பர் அட்ரஸ் நீ கொடுத்தேனா இங்க நேரா உனக்கு என்ன அமுச்சு விட்டுருவோம்னா கார்கோ அமுச்சு விட்டுருவோம். இல்லைன்னா பாரு சார் உனக்கு ஸ்விக்கி சொமாட்டோ இல்லைன்னா அது ஏதோ ஒன்று இருக்கு, அந்த ஆப் பேர் என்ன? செப்டோ கூட அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம். ரைட். ரெகுலேஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பேக்கேஜ் செக்ஷன் 81. செக்ஷன் 77 என்னது? டிக்ளரேஷன். 78 என்னது? ரேட் ஆஃப் டியூட்டி. 79 bona fide baggage. செக்ஷன் 80 டிடென்ஷன், டெம்பரரி டிடென்ஷன். இப்போ 81 போர்டு மே மேக் ரெகுலேஷன். சார் உங்களுக்கு வேலையே இல்லை சார், இவங்க ரெகுலேஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சார். மேனர் ஆஃப் டிக்ளேரிங் த கண்டென்ட் ஆஃப் எனி என்ன பேக்கேஜ். இப்போ செக்ஷன் 77ல எந்த ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணணும், எப்படி ஃபைல் பண்ணணும், என்ன வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும், எப்படி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும், இது எல்லாமே யார் சொல்லுவா? போர்டு. த கஸ்டடி அண்ட் த எக்ஸாமினேஷன் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் டியூட்டி அண்ட் வாட் ஆஃப் பேக்கேஜ், கிளியரன்ஸ் ஆஃப் வாட். ஒன்ஸ் அந்த டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அங்க கஸ்டோடியன் அண்டர் செக்ஷன் 45 சொன்னோம். இங்க யாரோட கஸ்டடி, யார் எக்ஸாமின் பண்ணணும், எப்படி டியூட்டி அசஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இங்க செக்ஷன் 17 செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் டியூட்டி இல்ல. ஹலோ சார். அண்ட் டிரான்சிட் ஆர் டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் ஆஃப் பேக்கேஜ் 53 ஆர் from one custom station to another or for place outside India. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே செக்ஷன் 81ல எதை போடுவாங்கன்னா ரூல்ஸ் போடுவாங்க. Are you really with me? So what are the section, general section applicable to the baggage? Number 1 section 77 declaration, section 78 rate, section 79 bona fide baggage, section 80 temporary detention. What is section 81?
regulations in respect of the baggage. So these are the 5 sections applicable to the. I'm coming to the baggage rules, man. Rule 3, general rule. Tell me rule 3. Rule 4, general rule. Rule 4. Rule 3. Rule 4. Rule 5, jewelry. Rule 5. Rule 6, transfer of residence. Rule 6. Rule 7, currency. Rule 7. Rule 8, unaccompanied baggage. Rule 8. Rule number 9, baggage of crew member. Baggage of. Read with annexure 1, annexure 2, annexure 3. இங்க schedule சொல்லனா already section 7 schedule 1, schedule 2, schedule 3. Schedule 1 is deemed supply. Schedule 2 is classification. Schedule 3 is negative list. அங்க இங்க schedule சொல்லி கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். வேற எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாத மாதிரி. ரைட். சார் அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா annexure 1, annexure 2 and annexure 3. சார் baggage means luggage of a passenger. Baggage including trunk or bag or what belonging. ரைட் மேன். சார் ரூல் 3யும் ஜெனரல் ரூல் தான் சொல்றாங்க. ரூல் 4 என்னதான் சொல்றாங்க? ஜெனரல் ரூல். பேசஞ்சர் அரைவிங் டு இந்தியா. இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள பேசஞ்சர் வர்றாங்க. either rule 3 will be applicable or from any country other than Nepal, Bhutan, Myanmar. சொல்லு பார்க்கலாம். நேபாள், பூட்டான், மியான்மர். நீ எந்த கண்ட்ரி இருந்து வேணா வா, ஆனா எந்த கண்ட்ரி இருந்து வராத. நேபாள், பூட்டான் அப்படினா உனக்கு ரூல் 3 will be applicable. அப்ப எந்த கண்ட்ரி இருந்து வேணாவா, 3 கண்ட்ரி இருந்து வராதே. சார் ரூல் 3 is applicable to all country other than Nepal, Bhutan. சார் ரூல் நம்பர் 4 from Nepal, Bhutan, Myanmar. நீ எங்க இருந்து வந்தேனா? நேபாள், பூட்டான், மியான்மர் இருந்து வந்தேனா ரூல் நம்பர் 4 will be. வா ராஜா. ரூல் நம்பர் 3 classified into 3 category. பின்ன ரூல் நம்பர் 3 பின்ன 3 கிளாசிஃபை பண்ணா பின்ன 5 கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். நம்பர் 1 சார் ஜெனரல் ரூல். வாட் ரூல் மேன்? எனி கண்ட்ரி அதர் than நேபாள், பூட்டான், மியான்மர் வர்றவங்க சம்டைம்ஸ் சார் எலிஃபன்ட் பேசஞ்சரா இருக்கலாம். யாரா இருக்கலாம்? இன்ஃபன்ட் பேசஞ்சர். என்ன பேசஞ்சர்? இன்ஃபன்ட் பேசஞ்சர்னா பாப்பா. சார் குழந்தை. சார் யூஸ்டு பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ். என்னது? யூஸ்டு பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ்னா பாப்பா வரும்போது சார் பால் குப்பி எடுத்துட்டு வரலாமே தவிர பீர் பாட்டில் எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. தட் இஸ் வாட் யூஸ்டு என் எஃபெக்ட்ஸ். அப்ப இன்ஃபன்ட் பேசஞ்சரா இருந்தா வாட் இஸ் அலௌடுனா ஒன்லி சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் இந்தியன் ரெசிடென்ட். சொல்லு பார்க்கலாம். ஐயோ சார் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இன்னும் படிக்கலையே நானு. சார் பரவாயில்ல, அவன் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவான். அங்கேனா நீ கால்குலேட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணும். இங்க அப்படி தேவையில்லை. என்ன ரெசிடென்ட் மேன்? இந்தியன் ரெசிடென்ட். என்ன ரெசிடென்ட்? ஃபாரினர் ரிசைடிங் இன் இந்தியா. அந்த கண்ட்ரில இடம் இல்லாத மாதிரி நம்ம கண்ட்ரில வந்து உட்கார்றான். ஃபாரினர் என்ன இன் இந்தியா? ரிசைடிங் இன் இந்தியா. அண்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃப் என்ன ஒரிஜின்? இந்தியன் ஒரிஜின். நீ இந்தியன் ஒரிஜினா இருக்க, ஆனா டூரிஸ்டா இருக்க. ஒரு எஸ்டாவது போடு. சார் எனக்கு டூர் போன ஆசையா இருக்கு, நவம்பர் முடியணும் முதல்ல. இங்க வா சார். இந்தியன் ரெசிடென்ட். என்ன ரெசிடென்ட்? ஃபாரினர் ரிசைடிங் இன் இந்தியா. சொல்லு. டூரிஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின். நீ என்னென்ன எடுத்துட்டு வரலாம்னா இந்தியாக்குள்ள இருந்து யூஸ்டு பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ். என்னது? டிராவல் சோவனீர். சொல்லு. டிராவல் சோவனீர்னா இப்ப இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து நீ வரேன்னு வச்சுக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு போயிருக்க, அந்த கண்ட்ரில வந்து இதான் அவங்களோட ஸ்டாச்சுனா இது மாதிரி ஒரு அட்டத்துண்டு எடுத்துட்டு வர்ற. நான் இந்த கண்ட்ரிக்கு போயிருக்கேன், இதான் ஈஃபில் டவர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு வர. அதான் என்ன சோவரிங். அதுக்கெல்லாம் நீ வந்து என்ன சார் கஸ்டம்ஸ் கட்ட வேண்டிய other article up to an amount of 50,000. மிச்ச டியூட்டியபிள் குட்ஸ் எடுத்துட்டு வரலாம். எவ்வளவு ரூபீஸ் வரைக்கும்? பட் நாட் கவர்ட் இன் annexure 1. annexure 1ல சொன்ன ஐட்டத்தை நீ எடுத்துட்டு வர. அப்படி annexure 1ல சொன்ன ஐட்டத்தை எடுத்துட்டு வந்தேனா உன்னால ஜிஎஃப்ஏ என்ஜாய் பண்ண. அப்படி என்ன சார் annexure 1ல சொல்லிருக்காங்க? ஃபயர் ஆர்ம். என்னாம்? டிஸ்க் ஃபயர் ஆர்ம். சொல்லு. கேட்ரிட்ஜ் ஆஃப் ஃபயர் ஆர்ம் அப் டு 50. அதுக்குள்ள பிஸ்டல் போடணுமா வேணாமா? எஸ் சார். அதுக்குள்ள புல்லட் போடணும். எவ்வளவு புல்லட் வரைக்கும் எடுத்துட்டு வா? 50 வரைக்கும். சிகரெட் சார் எத்தனை ஸ்டிக்? 100 ஸ்டிக். 100 ஸ்டிக்ஸ் வரைக்கும் பிடிச்சா பிரச்சனை இல்லைன்னு கஸ்டம் சொல்றாங்க. சிகார் எத்தனை ஸ்டிக்? டிஸ்க் சிகார் 25 ஸ்டிக். அண்ட் டொபாக்கோ எத்தனை கிராம்? 125 கிராம். அப்ப சிகரெட் எத்தனை ஸ்டிக்? 100 ஸ்டிக். சிகார் எவ்வளோ? 25 ஸ்டிக். டொபாக்கோ 125 கிராம். அண்ட் 2 லிட்டர். இந்தியாவுக்கு வெளியே வரும்போது 2 லிட்டர் வரைக்கும் எடுத்துட்டு வரலாம், பிரச்சனை இல்லை சார். அப் டு 2 லிட்டர் பிரச்சனை இல்லை. பட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் எத்தனை லிட்டர்? 2 லிட்டர் will be taxable, directly taxable. Gold or what? Silver other than கோல்டோ சில்வரோ எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. ஆனா நீ ஆர்னமெண்டா போட்டுட்டு வரலாம், பிரச்சனை இல்ல. பிளாட் பேனல் டிவி ஆர் எல்சிடி ஆர் என்ன பிளாஸ்மா. தீஸ் ஆர் த ஐட்டம்ஸ் கவர்ட் இன் என்ன ஒன்? annexure 1. ஒரு சாது போடு. நம்பர் 1 என்ன ஆம்? ஃபயர் ஆம். கேட்ரிட்ஜ் ஃபார் என்ன ஆம்? ஃபயர் ஆம். சிகரெட் எக்ஸீடிங் 100 stick, சிகார் எக்ஸீடிங் 25 stick, டொபாக்கோ எக்ஸீடிங் 125 கிராம். Gold or silver other than ornament. Flat panel TV. So what you can bring man? Other article up to a limit of how much? Not covered in annexure 1. Not covered in
next one sir, tourist of என்ன origin? ஏன்னா இங்க வந்து நம்பர் 1 யாரு? இந்தியன் ரெசிடென்ட், ஃபாரினர் ரிசைடிங் இன் இந்தியா, டூரிஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் origin. இவங்க மூணு பேருக்கு மூணு விஷயங்கள் அலௌட். நம்பர் 1 என்னது? யூஸ்டு பர்சன் எஃபெக்ட், டிராவல் சோவனீர், அதர் ஆர்டிகல் அப் டு a limit of 50,000 not covered in. ஓகே மேன். டூரிஸ்ட் ஆஃப் என்ன origin? ஐயா அதனால வந்து எந்த ஒரிஜின்? ஃபாரின் ஒரிஜின். யூஸ்டு என்எஃப்எக்ஸ் ஆர் டிராவல் சோவனீர், அதர் ஆர்டிகல் அப் டு a limit of, அப்ப நம்மால்னா 50,000 சார், ஊர்க்கார் அவுட் சைடர்னா 15,000, நம்மால்னா ஊர்க்கார்னா. That's it with regard to rule 3 man. Rule 3 general rule, if any person is coming from any country other than Nepal, Bhutan, Myanmar, rule 3 classify how many category? Infant passenger, what is allowed? User person effects. Next 3 category man, infant, Indian resident, foreigner residing in India or tourist of Indian origin. User person effect, travel souvenirs or other article up to a limit of 50,000 not covered in N1. And tourist of what origin? Foreign origin. User person effects, travel souvenirs and other article up to a limit of 50,000 not covered in what one? Shall I move into rule number 4 man? Rule number 4 general rule. எங்கிருந்து வர்ற? நேபாள், பூட்டான், மியான்மர். சொல்லு. நேபாள், பூட்டான், மியான்மர். இந்த நேபாள், பூட்டான், மியான்மரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? லேண்ட் லிங்க்டு கண்ட்ரீஸ். ஹலோ சார், வர்றது இன்ஃபென்ட் ஆர் பர்சன் அரைவிங் பை என்னவா இருந்தா? லேண்டா இருந்தா ஒன்லி வாட் இஸ் அலௌடு. இல்ல சார் அங்கிருந்தே நான் என்ன பண்றேன்னா ஏர்ல வர்றேன், இல்ல பாத்திரத்துல வர்றேன், வெசல்ல வர்றேன் அப்படின்னா இங்க பாரு ராஜா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன ரெசிடென்ட்? இந்தியன் ரெசிடென்ட். ஃபாரினர் என்ன? இன் இந்தியா. அண்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃப் என்ன ஒரிஜின்? அண்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃப் என்ன ஒரிஜின்? ஃபாரின் ஒரிஜின். இங்க 1 2 3 4 4 பேர் இருக்காங்களா இல்லையா? அதனால தான் ரூல் 4 என்ன 4 people. Are you really with me? இந்தியன் ரெசிடென்ட், ஃபாரினர் ரிசைடிங் இன் இந்தியா, டூரிஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் அண்ட் டூரிஸ்ட் ஆஃப் என்ன ஒரிஜின்? நீ எங்க இருந்து வர்ற? நேபாள், பூட்டான் அண்ட் மியான்மர். என்ன வாட் இஸ் அலௌட்? யூஸ்டு அண்ட் டிராவல் souvenirs, other article up to a limit of how much? Not covered in annexure 1. Annexure 1 ஆயிட்டு இன்னொரு வாட்டி சொல்லலாமா? Yes sir. Firearm, cartridge of firearm up to 50, cigarette 106 or cigar 25 or tobacco, alcoholic liquor or wine up to 2 liters, gold or silver other than ornament, flat panel TV or LED or LCD plasma. என்னப்பா appreciate பண்றியாப்பா? We are having definition of who is resident, who is infant. Infant means a child not more than how many years of age? 2 வயசு ஆகாத என்ன சார்? பாப்பா. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றது? இன்ஃபென்ட். டூரிஸ்ட் யாரு? பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ் பாரு. பர்சனல் எஃபெக்ட் மீன்ஸ் திங்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபைங் என்ன நீட்ஸ், பட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் ஜுவல்லரி. ஜுவல்லரி இல்லைனாலும் வாழலாம், கரெக்டா இல்லையா? அதனால ஜுவல்லரி எடுத்துட்டு வந்து அது என்ன எஃபெக்ட்னு சொல்லிராத, பர்சனல் எஃபெக்ட் சொல்லிராத. அண்ட் பூலிங் நாட் பர்மிசிபிள். நாட் என்ன? That means the GFA of a passenger under this rule shall not be allowed to be pooled with the free allowance of any other passenger. இப்ப 2 பேர் வராங்கன்னா சார் 2 பேர் 50 plus 50 1 lakh அப்படி கிளைம் பண்ணலாம் நினைச்சறாதே சார். passenger wise GFA தனித்தனியா கிளைம் பண்ணணும். இப்ப ஹஸ்பண்ட் வைஃப் ஒரே பேக்ல எல்லா பொருளும் போட்டு வர்றாங்கன்னு வெச்சுக்கவே, அதுல வந்து இப்போ சார் 2 பேருக்கு சேர்ந்து 1 லட்சம் ரூபாய் தரணும்னா தர முடியாது. பிகாஸ் ஒரு பேசஞ்சருக்கு பேக்கேஜ் தனித்தனியா தான் இருக்கணும். Are you ready with me? So tell me what is rule number 3? General rule. What is rule number 4? General rule. I am coming to rule number what? 5. Jewelry. இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள வரும்போது நீ என்ன எடுத்துட்டு வரலாம்? ஜுவல்லரி எடுத்துட்டு வரலாம். ஜுவல்லரி under rule number 5 for persons resident in any country for more than how many year? ஆனா ரூல் நம்பர் 5 ஓட பெனிஃபிட் நீ என்ஜாய் பண்ணனும்னா இந்தியாக்கு வெளியே மினிமம் எத்தனை வருஷமாவது நீ இருக்கணும்? 1 வருஷமாவது இருக்கணும். நீ ஜென்டில் மேனா இருக்கலாம், இல்ல லேடி பேசஞ்சரா இருக்கலாம். ஜென்டில் மேன், லேடி பேசஞ்சர் சொல்லு பார்க்கலாம். ஜென்டில்மேனா இருந்தா 20 கிராம் ஆஃப் கோல்டுக்கு மேல எடுத்துட்டு வர கூடாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடு சார். 8 கிராம் சேர்ந்ததான் ஒரு சோவரிங், கரெக்டா இல்லையா? 8 2 16 ஒரு 2 2.5 பவன் வரைக்கும் சார் என்ன பண்ணலாம்னா நீ எடுத்துட்டு வரலாம். பட் அதோட வேல்யூ எவ்வளவு ஆகக்கூடாது? 50,000 தாண்டக்கூடாது. கவலைப்படாத. கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் 1962 இன்னைக்கு இருக்கிற கோல்டு ரேட்டுக்கும் இதுக்கும் என்னவே இல்ல, சம்பந்தமே இல்ல. அப்படி இருக்க கூடாதுன்னு அப்படி வச்சிருக்காங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பேசஞ்சர்? லேடி பேசஞ்சர். எத்தனை கிராம்? ஏன்னா இங்க 20 கிராம், இங்க எவ்வளவு கிராம்? 40 கிராம் வித் a value cap of 1 lakh. சார் 40 divided by 8 டக்குன்னு சொல்லு, கால்குலேட்டர் எடுத்துட்டு. சார் 5 சோவரிங் வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம்னா போட்டுட்டு வரலாம். Are you really with me? ஆனா 5 சோவரிங்க்கு எவ்வளவு ரூபீஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக கூடாது? 1 lakh. எந்த கண்ட்ரில இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ரைட். சோ ஜுவல்லரி has been specifically excluded from an effect. இப்பதான் படிச்சோம் ஜுவல்லரி என்ன எஃபெக்ட் கிடையாது. The same is not either eligible for either full exemption as applicable in case of what effect. So gold or silver in any form other than ornament is specifically included in what one? Hence ornament become eligible for GFA under rule 3 and rule 4 within the monetary limit specified in the said rules. ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடு. ஏன்னா annexure 1 என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ கோல்ட் எடுத்துட்டு வா, கோல்ட் or silver எடுத்துட்டு வர கூடாது other than what? Ornaments. அப்ப ornaments எடுத்துட்டு வந்தேனா it is subject to GFA under rule number 3 and rule number
The special provision for jewelry under rule number 5 may be regarded as an additional element subject to conditions specified in the what rule. இப்போ நீ ரூல் 3 ல ஒரு 50000 ரூபாய் GFA எடுக்கறேன்னு வெச்சுக்குவேன், ரூல் 5 ல வேணா உனக்கு இன்னொரு 50000 ரூபாய் என்ன எடுத்துக்கலாம், GFA எடுத்துக்கலாம். That means rule 5 is an addition to rule 3 and rule number 4. அப்ப ரூல் 3 ல இருக்கிற இல்லனா ரூல் 4 ல இருக்கிற உனக்கு ஏதாவது ஒரு ரூல் தானே, பேசிக் ரூல் தானே அப்ளை ஆகும், அந்த ரூல் நீ என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாம in addition to that rule number 5 ல sir 50,000 or 1 lakh additional GFA enjoy பண்ணிக்கலாம். Are you really with me? Sir, you have to go through that illustration, man. I'm moving into rule number 6. Hey, what is rule number 3? General rule. What is rule number 4? General rule. What is rule number 5? Jewelry. But in order to enjoy rule number 5 jewelry, the person should be situated more than 1 year outside India. Rule number 6, transfer of what? Residence. நீ வீடே இந்தியாக்கு வெளிய இருந்து இந்தியாக்குள்ள மாத்துற. Article allowed free of duty on personal and household article up to what value? Including annexure 3. அப்ப annexure 3 ல இருக்கிற ஐட்டத்தை எடுத்துட்டு வரலாம். Excluding annexure what and what? 1 and 2. 1 and 2 ல இருக்கிற ஐட்டத்தை எடுத்துட்டு வர கூடாது. ஒரு சாது போடு. சார் இப்போ இன் கேஸ் இந்தியாக்கு வெளியே நீ ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறது 3 to 6 months ஸ்டே இன் அப்ராட், 3 மாசத்துக்கு மேல ஸ்டே பண்ணியிருக்க, 6 மாசம் வரைக்கும் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன்னா சார் எதுல முடியுது 6. அப்ப எவ்வளவு GFA? பட் பேசஞ்சர் என்ன பேசஞ்சரா இருக்கணும் சார், மோர் தேன் 6 months அப் டு 1 year எதுல முடியுது, அதனால 1 lakh. பட் பேசஞ்சர் யாரா இருக்கணும் சார், இந்தியாக்கு வெளியே நீ ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறது மோர் தேன் 1 year அப் டு எத்தனை இயர்ஸ், 2 years. அப்ப எதுல முடியுது 2 lakh. 2 அதனால 2 lakhs. பட் இந்தியன் passenger but should not have availed this concession in the what year? இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவைலபிளா இருந்தா எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. ஸ்டே ஃபார் மோர் தென் எத்தனை இயர்ஸ் மேன், 2 years. 2 வருஷத்துக்கு மேல இந்தியாக்கு வெளிய இருந்திருக்கேனா எத்தனை lakhs வரைக்கும் அலௌட். ஆனா கண்டிஷன் மினிமம் ஸ்டே ஆஃப் எத்தனை இயர்ஸ், immediately preceding the what of arrival. நீ இந்தியாக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் 2 வருஷமாவது இந்தியாக்கு வெளிய இருந்திருக்கணும். ஷார்ட் விசிட் நாட் எக்ஸீடிங் 6 months during the last எத்தனை இயர்ஸ், இந்தியாக்கு இன்கேஸ் நீ வந்திருந்தேனா 6 மாசத்துக்கு மேல இந்தியால இருந்திருக்க கூடாது. நாட் அவைல் கன்செஷன் இன் த 3 previous years. லாஸ்ட் 3 previous yearsல இத நீ அவைல் பண்ணியிருக்க. சார் annexure 1 item allowed or not allowed? Not allowed. Annexure 2 item allowed or not allowed? Not allowed. எதெல்லாம் இந்தியாக்கு வெளியில எடுத்துட்டு வரக்கூடாது, கலர் டிவி, வீடியோ, ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம். இந்தியால மேனுஃபேக்சர் பண்ற டிவில தான் நீ சூரிய வம்சம் பார்க்கணுமே தவிர நீ இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து எடுத்துட்டு வந்த டிவியில் நீ சூரிய வம்சம் பார்க்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன வாஷர், டிஷ் வாஷர். இந்தியாவில் இருக்கிற என்ன சார் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுல தேய்ச்சிட்டு கிளீன் ஆவறதானே ஆனா போதும். அதான ஃபாரின் கண்ட்ரியில இருக்கிற டிஷ் வாஷர் வச்சு நீ கழுவுற, ரைட் சார். டொமஸ்டிக் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மோர் தேன் எத்தனை லிட்டர், 300 லிட்டர். ஃப்ரிட்ஜ்னா சார் குட்டியா இருக்கணும், 300 லிட்டருக்கு மேல இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் அங்க ஃபாரின் கண்ட்ரியில ஓகே. இங்க கரண்ட் பில் எவன் கட்டுவான் சார், என்ன ஃப்ரீசர், டீப் ஃப்ரீசர். அதெல்லாம் அங்க டீப் ஃப்ரீசர் ஓகே, இந்தியால டீப் ஃப்ரீசரோட அவசியமே இல்ல. வீடியோ கேமரா ஆர் என்ன தேர் ஆஃப் காம்பினேஷன் தேர் ஆஃப். உனக்கு அப்படி படம் எடுக்கணும்னா இங்க வேணா போன் வாங்கி போன்ல படம் எடு, இல்ல இங்க இருந்து கேமரா வாங்கி படம் எடு தவிர அங்கிருந்து என்ன சார் வீடியோ கேமரா எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. சினிமாட்டோகிராபிக் ஃபிலிம் மோர் தேன் எத்தனை mm, 35 mm. சார் கோல்டு சில்வர் அதர் தேன் வாட் ஆர்னமெண்ட்ஸ். ஆனா பெட்டியை கட்டும்போது இதெல்லாம் அந்த பெட்டிக்குள்ள போடலாம் சார். annexure 3 ல இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாம் அலௌட் சார். VCR, VCP, VTR, VCDP சார். டிஜிட்டல் வீடியோ டிஸ்க் பிளேயர் ஆர் என்ன சிஸ்டம், AC ஆர் என்ன மைக்ரோவேவ். AC is allowed and a deep freezer is not allowed. Sir, word processing machine, sir, fax machine, portable photocopying machine, washing machine, electrical LPG or another cooking gas or personal computer or laptop or domestic refrigerator less than or equal to ethan liter. Sir, more than 300 liters is allowed or not allowed? Not allowed. Ana kutti fridge allowed, ana bada fridge not allowed. Ore saadu bodu. What is rule number 3? General rule. What is rule number 4? What is rule number 5? Jewelry. What is rule number 6? Rule number 7 is what? Currency. MSD kit illata currency. Yeah. Rule number 7 is what? Currency. The import and export of currency under this rule will be governed in accordance with the provisions of foreign exchange what? Management and the notification issued there under. Dang sir. Sir, நீ எத்தனை கரன்சியை இம்போர்ட் பண்ணலாம், எத்தனை கரன்சி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம்ங்கறத ஃபெமால சொல்லி இருக்கோம் நாங்க. ஃபெமா என்ன சொல்றாங்களோ அதுபடி கேட்டுங்க. தயவு செஞ்சு எங்க கிட்ட क्वेश्चन கேட்காதீங்க, எங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப ரூல் நம்பர் 7 currency is as per what? ஃபெமா. The rule number 8 is what? Baggage. முதல்ல பேசஞ்சர் வராங்க, அப்புறம் பேக்கேஜ் வருது. முதல்ல பேக்கேஜ் வருது, அப்புறம் பேசஞ்சர் வருது. சார் பேக்கேஜ் இன்க்ளூட் unaccompanied baggage, ரைட்டா? சார் unaccompanied baggage also leviable at the rate of how much percentage?
Ad valorem 38.5% including SWS. Date of filing declaration is the date for determination the assessable value. After arrival of the passenger, முதல்ல யார் வந்துட்டா? பேசஞ்சர் வந்துட்டா. பேசஞ்சர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் யார் வர்றா? பேகேஜ் வர்றா. எத்தனை மாசத்துக்குள்ள வரணும்? 1 மந்த்துக்குள்ள. யாரு வந்து 1 மந்த்துக்குள்ள? பேசஞ்சர் வந்து 1 மந்த்துக்குள்ள பேகேஜ் வரணும். ஒரு சாது போடு. நெக்ஸ்ட் ஒன், பிஃபோர் அரைவல் ஆஃப் த பேசஞ்சர். யார் வர்றதுக்கு முன்னாடியே? பேசஞ்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே யார் வந்துட்டா? பேகேஜ் வந்துட்டா. அப்புறம் யார் வரணும்? பேசஞ்சர். 2 months before arrival. 2 months before என்ன? Arrival. Extended up to how much? 1 year by AC or DC under certain what? Circumstances. That is sudden illness, natural calamity, disturbed condition, disruption, travel, transport or any other reason na சார் பிரச்சனை இல்லை. அப்ப முதல்ல சார் யார் வந்துட்டா? பேசஞ்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பிஃபோர் அரைவல் ஆஃப் பேசஞ்சர் முதல்ல யார் வர்றா? பேகேஜ் வர்றாங்க. அந்த பேகேஜ் வந்து சார் 2 months பிஃபோர் அரைவல். யார் அரைவாருக்கு முன்னாடி? பேசஞ்சர் அரைவாருக்கு முன்னாடி 2 மாசம் முன்னாடியே யார் வரலாம்? பேகேஜ் வந்து 2 மாசத்துக்குள்ள யார் வந்துடணும்? பேசஞ்சர் வந்துடணும். இன்டைரக்டா சொல்றாங்க. Are you really with me? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ஆஃப்டர் அரைவல் ஆஃப் த பேசஞ்சர்னா முதல்ல யார் வந்துட்டா? இப்ப யார் வரணும்? பேகேஜ் வரணும். Are you really with me? பேகேஜ் எத்தனை மாசத்துக்குள்ள? 1 மந்த்துக்குள்ள. சார் இங்க பிஃபோர் அரைவல் ஆஃப் த பேசஞ்சர்னா முதல்ல யார் வர்றா? பேகேஜ் வந்து பேசஞ்சர் எத்தனை மாசத்துக்குள்ள வரணும்? சார் பேசஞ்சர் பேகேஜ். Are you really with me? இங்க பேகேஜ் முதல்ல வந்தா பேசஞ்சர் 2 மாசத்துக்குள்ள வரணுமா? பேசஞ்சருக்கு 2 கால் இருக்கா? அப்ப பேகேஜ் முதல்ல வந்து பேசஞ்சர் வரணும்னா 2 மாசத்துக்குள்ள வரணும். Are you really with me? இல்ல சார் ஆஃப்டர் அரைவல் ஆஃப் த பேசஞ்சர்னா முதல்ல யார் வந்துட்டாங்க? பேசஞ்சர். இப்ப யார் வரணும்? பேகேஜ் கால் இருக்கா இல்லையா? 2 கால் இல்ல. அதனால 1 மாசத்துக்குள்ள யார் வரணும்னா அப்ப முதல்ல பேகேஜ் வந்து பேசஞ்சர் வரணும்னா 2 மாசம். ஹலோ சார், இன்கேஸ் என்ன சார் பேசஞ்சர் வந்து பேகேஜ் வரணும்னா 1 மாசம். Are you really with me? வா இன்டர்நேஷனல் காமெடிக்கு வா. ரூல் நம்பர் 9 என்ன மெம்பர்? க்ரூ மெம்பர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருந்து ஏர்கிராஃப்ட் வெசல் அது மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இந்தியாவுக்கு வெளியே போவாங்களா சார்? ஆன் டெர்மினேஷன் ஃப்ரம் த ஜாப் அவங்க வந்து அவங்க வேலையை விட்டுட்டு இந்தியாவில் அவங்க சைன் ஆஃப் பண்ணும்போது தீஸ் பேகேஜ் ரூல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் டு த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த யார் க்ரூ என்கேஜ் இன் ஃபாரின் கோயிங் கன்வெயன்ஸ் ஃபார் இம்போர்டேஷன் ஆஃப் தேர் பேகேஜ் when they are finally paid off on termination of their what? So baggage rules applicable to crew member as is or is a what? Passenger. எப்படி ஒரு ஜெனரல் பேசஞ்சருக்கு பேகேஜ் ரூல்ஸ் அப்ளை ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் crew memberக்கும் பேகேஜ் ரூல்ஸ் என்ன ஆகும்? அப்ளிகபிள் ஆகும். ஆன் டியூட்டி. ஆனா அவங்க என்ன கட்டணும்னா சார் இப்போ அவங்க டெர்மினேட் ஆகல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாரு 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் வேலையில இருந்து வெளியே வர போறாங்கன்னா அது வேலையில இருந்து வெளியே வரும்போது GFA 50,000 ரூபாய் வரைக்கும் கிளைம் பண்ணலாம். ஆனா போயிட்டு வந்துருக்காங்க. ஆனா சைன் ஆஃப் டைம் எத்தனை மாசம்? 6 months. அப்படின்னா ஆன் டியூட்டில இருக்காங்கன்னா அதர் crew member of the vessel or aircraft will be allowed to bring item like chocolate, cheese, cosmetic or other petty gift item. அவங்க என்ன வேணா இந்தியாக்கு எடுத்துட்டு வரலாம். ஆனா அதோட வேல்யூ 1,500 ரூபாய் எக்ஸீட் ஆக கூடாது. Are you really with me? அந்த அமௌண்டோட அந்த பொருளோட வேல்யூ 1,500 ரூபாய் எக்ஸீட் ஆக that means my dear lovable students, rule 3 general rule, rule 4 general rule, rule 5 rule number 6 transfer of residence, rule number 7 currency, rule number 8 unaccompanied baggage, rule number 9 crew baggage. With this we can say that we are through with the provisions of baggage. Comfortable sir? What you are supposed to do is you have to take a break of 15 minutes, my dear lovable students. And you have to solve all the illustration in between that. Then only these provisions you'll be able to recall. Once you've done that, I'll be waiting here for discussing taxability of what article. So there are 4 ways of import are there. The first way of import is what? Baggage. Second way of import is postal. The third way of import is stores. Fourth way of import is the actual import. In that 4 ways, 1 way comes to an. I hope that you would have revised the baggage rules. Shall we quickly say what are the rules, man? Rule 3, general rule. Rule 4, general rule. Rule 5, jewelry. Rule 6, transfer of residence. Rule 7, rule 8. Okay, man, that is the first way. How many ways of import are there? 4 ways. W-A-Y-S. Sir, W. Baggage. Then number 2, second one. So you are going to import the goods through postal article. Postal what? Article. 2 sections are talking about section 83 and 83. Rate of duty and tariff valuation in respect of goods imported or goods exported by the what or what? Post or. So if you are either importing goods or exporting goods through post or courier, provisions of section 83 will be
Very important, man. What is the rate of duty? At what percentage? 10%, 15%, or what percentage? And what valuation? Tariff valuation in respect of the goods imported or exported by what or what? Section 83, the provision relating to the date of determination of rate of duty and tariff valuation in case of goods imported or exported by what or what? Under section 83 are as follows. First, you have to see whether it is goods imported by post or courier or goods exported by post of courier. நீ வந்து இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள goods எடுத்துட்டு வந்திருக்கியா போஸ்ட் ஆர் கொரியர் வழியா இல்ல போஸ்ட் ஆர் கொரியர் வழியா இந்தியாக்குள்ள இருந்து இந்தியாக்கு வெளி goods எடுத்துட்டு போயிருக்கியா? அப்ப first one import, second one is what? Importனா the rate of duty and the what value? If any applicable to any goods imported by post or courier shall be the rate and valuation in force on the date on which what authority. அப்ப இந்தியாக்கு வெளியில இருக்கிற யாரோ போஸ்டல் அத்தாரிட்டி கிட்ட குட்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. ஐயா இந்த குட்ஸை எங்க எடுத்துட்டு போங்க? இந்தியாக்கு எடுத்துட்டு போங்க. அப்ப என்ன அத்தாரிட்டி? or the authorized யாரு? courier present to the proper officer a list அதான் keyword list containing the particulars of such goods for the purpose of assessing the what duty thereon. That means இப்போ நீ ஒரு ஜெனரல் இம்போர்ட்டரா இருந்தேனா bill of entry ஃபைல் பண்ணணுமா இல்லையா? அதே மாதிரி postal authorities has to file a list to the what officer, ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர். அந்த லிஸ்ட் என்னைக்கு ஃபைல் பண்றாங்களோ அந்த ஃபைல் பண்ற அன்னைக்கு என்ன பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி இருக்கோ அந்த டியூட்டில தான் அந்த ரேட்ல தான் நீ என்ன கட்டணும்? கஸ்டம் டியூட்டி கட்டணும். However, if the goods are imported by Patram, the list was presented before the date of arrival of the vessel, then it shall be deemed to have been presented on the date of such a. This is an exception. Already முன்னாடி நம்ம exception இதே exception படிச்சோம். Are you really with me? Section 77 declaration இதே மாதிரி ஒரு exception இருந்துச்சு. In case நீ goods வந்து vessel வழியா என்ன பண்றேனா import பண்றேனா vessel வர்றதுக்கு முன்னாடியே postal authority எதை கொடுத்தாச்சுனா லிஸ்ட் கொடுத்தாச்சுனா என்னைக்கு vessel வந்திருக்கோ அன்னைக்கு என்ன ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட்ல தான் டியூட்டி கட்டணும். Now sir, I am going to what? Goods exported by the what or what? அப்ப goods imported by post or courier, now what is the cutoff, man? Cutoff is the list handed over by the what authority? Postal authority. Next one, sir, the rate of duty and the what value, if any applicable to any goods exported by what or what, shall be the rate and valuation in force on the date on which the exporter delivers such goods to the what authority. இங்க லிஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது man. The goods have been handed over for transportation. Place of supply படிச்சு ஞாபகம் இருக்கா? அதே மாதிரி எந்த டேட்ல postal authority goods டெலிவர் பண்ணிருக்காங்களோ or the authorized NSR courier for exportation. So one line summary of the entire discussion is, my dear lovable student, either you can import or what? Import ஆர்ந்தா the cutoff is what? List. Sir, export ஆர்ந்தா cutoff is delivery of the goods. Sir, exporter deliver such goods to the what authority? Postal authority. Sir, appreciate பண்றியா இல்லையா? Sir, regulation regarding goods imported or export by what or what? நீங்க செக்ஷன் 83 ரெகுலேட் பண்றதுக்காக நாங்க செக்ஷன் 84ல என்ன எடுத்துட்டு வருவோம்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எடுத்துட்டு வருவோம். Board may make regulation provided for the form and the manner in which the entry may be made in respect of goods imported or exported by what or what. நீங்க எந்த ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணணும், எத்தனை நாள்ல ஃபைல் பண்ணணும், எல்லா டீடைல்ஸ்மே நாங்க எடுத்துட்டு வருவோம். And the examination, assessment of duty and clearance of goods imported or exported by what or what. The transit or the transshipment of goods imported by what or what from one custom station to another or to a place எங்க அதுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. எக்ஸ்போர்ட் பை த வாட் ரெகுலேஷன், போஸ்ட் ரெகுலேஷன். ஷார்ட் டைட்டில் அதோட பேர் என்னன்னா தீஸ் ரெகுலேஷன் மே பி கால்ட் த எக்ஸ்போர்ட் பை வாட் ரெகுலேஷன். இது 2018 எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும்னா, these rules shall apply to export of goods by any person holding a valid import export code. What code? Import issued by the DGFT in furtherance of business from any post office notified under 7E. Definition, man, e-commerce means buying and selling of goods through internet. Entry to be made for export of goods. இப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ரூல்ஸ் அப்ளை ஆகும். ரெகுலேஷன்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. For us, rule number 83 and section number 83 and 84 will be applicable. 83 is applicable to both import and what? I will do one question, man. Till now I have not done any question, but sir, for this understanding I'll be doing one question. Mrs. XYZ Limited imported certain goods valued at how much? 15 lakh. What value? From America by eppadi? Post. Appo idu importa exporta? Compute the amount of duty payable by importer in the light of the following information. Date of presentation of list containing particulars of such goods to the proper officer of custom. End the date le? Sir, rate of duty prevalent on such date on presentation. Evlo percentage?
and a date of arrival of vessel through which the packing containing said goods was imported. Vessel அப்ப vessel arrive ஆனது 25 க்கு தான். ஆனா vessel arrive ஆறதுக்கு முன்னாடியே எதை ஃபைல் பண்ணிட்டீங்க? In case vessel arrive ஆறதுக்கு முன்னாடியே லிஸ்ட் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா it will be deemed that you have filed the list on the date of அப்படினா 25 will be the relevant date. அன்னைக்கு என்ன rate of duty? 10%. அப்ப 15 lakhs ஓட 10% comes to 1,50,000. அந்த 1,50,000 ஓட 10% SWS வருமா இல்லையா? 1,50,000 10% போட்டேனா 15,000. 1,50,000 plus 10% comes to, that's why the duty payable will be 1,65,000. Comfortable appa? On 15/6/2023, Mrs. XYZ Limited deliver goods value how much? 20 lakh. Delivery பார்க்கணுமா வேண்டாமா? Yes sir, to the N authority. For the purpose of export by post to யாருக்கு? Germany. The order for clearance for such goods for export was made on 29/6. Leo, அது எப்போ வேணா ஃபைல் பண்ணிட்டோம், மேட்டரே கிடையாது. But the goods could actually be exported on 1/7. ஆனா உண்மையிலே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது எப்போ? 1/7. Put it on. The rate of duty prevalent on the said date would be 10%, 15%, 20% respectively. Hey, what is the relevant date, man? Date of delivery is the what? Relevant. The rate of delivery எப்போ? 15/6. 15/6 க்கு எவ்வளோ percentage? Determine the amount of custom duty payable. 20 lakhs or 10% comes to 2 lakhs or 10% come to 20,000. அப்ப டோட்டலா 2,20,000 வருது. ஆனா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு என்ன கிடையாது? SWS கிடையாது. அப்ப as per section 83, in case of goods exported by எப்படி? Post. The relevant date determination of rate shall be the date on which the exporter delivery such goods to the N authority, postal authority. And the amount of custom duty payable will be எவ்வளோ lakh? 2 lakhs. So ஏன்னா 20 lakhs ஓட எவ்வளோ percentage? 10% will be the amount of என்ன duty payable? Export duty payable. So my dear lovable students, there are 4 ways of import are there. Way number 1 is by way of what? Baggage. Are you really with me? In that, what is rule number 3? General rule. Rule number 4? General rule. Rule number 5? Jewelry. Rule number 6? Transfer of residence. Rule number 7? Currency. Rule number 8? Unaccompanied baggage. Rule number 9? Crew baggage. Comfortable, sir? Sir, coming to the second way, man. What is the second way? Postal articles. Postal, sir. Section 83 and section 84 is dummy, man, which is nothing but we will bring regulations, and they have brought the regulation also. Let it be there. Super, sir. But 83 is talking about both import and export. For import, list is the relevant date, and for export, delivery is the relevant date. Comfortable, sir? Sir, I'm moving into the third way of what, man? Import. Are you really with me? Stores. You can import the things as what? Stores. You can import the things as what? So, stores. Yes. TORES. 6 letters are there. 6 sections will be applicable for the stores. Section 85, 86, 87, 88, 89 and 90. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Tell me what are section? 85, 86, 87, 88, 89, 90. Once again along with me. 85, 86, 87, 88. Section 85. Stores may be allowed to be warehouse without what of duty. Sir, once you are importing a stores without payment of duty, without doing self-assessment under section 17, you can put the stores inside a warehouse. That is called as warehousing without warehousing. Hello, sir. Stores means, what is stores, man? Already we have done. Goods for use in a vessel or aircraft, and it includes fuel and spare parts and other article of equipment, whether or not for what fitting. Sir, stores may be allowed to be warehouse without what of duty. As per section NFI, அப்ப 85 என்ன சொல்லுதுன்னா, where any imported goods are entered for எதுக்காக? An importer make and subscribe to a declaration that goods are to be supplied as stored to the what or what? Without payment of என்ன duty? PO may permit the goods to be warehouse without being assessed to what? Duty. இப்போ நான் ஒரு இம்போர்ட்டரா இருக்கேன், நான் இந்தியாவுக்கு வெளியிலிருந்து ஸ்டோர்ஸை இம்போர்ட் பண்றேன், இல்ல ஏதோ ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்றேன். ஓகே, ரைட். நான் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் கிட்ட என்ன சொல்றேன்னா, ஐயா இந்த குட்ஸை நான் எங்க வச்சுக்கணும்னா வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள வச்சுக்கணும். நான் ஆனா அதுக்கு என்ன கட்ட மாட்டேன்? டியூட்டி கட்ட மாட்டேன். அவர் கேட்கிறாரு, பின் இந்த குட்ஸை நீ என்ன பண்ண போற? இந்த குட்ஸை நான் வந்து ஃபாரின் கோயிங் வெசலுக்கு ஸ்டோர்ஸா என்ன பண்ண போறேன்? இஷ்யூ பண்ண போறேன். அப்படின்னா அந்த ஸ்டோர்ஸுக்கு நீ டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. That's what stores may be allowed to be warehouse without what of duty. Transit and transshipment of stores as per section N6. We know transit and transshipment. Transit as per section 53. Transshipment as per section 54. Sir, any stores imported in a vessel or aircraft may what of duty? Remain on board such vessel or aircraft while it is in what? India. இப்போ இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து ஒரு வெசல் ஆர் ஏர்கிராஃப்ட் வந்திருக்குன்னா டியூட்டியே கட்டாம ஸ்டோர்ஸ் எங்கேயே இருக்கலாம், அந்த vessel or aircraft குள்ளே இருக்கலாம். Any stores imported in a what or what may be transferred to any other vessel or aircraft as stores
for consumption therein as provided under section 87 or 90 with the permission of the what officer. That means, sir, stores kudukra benefits பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம். There are 6 benefits available to the stores. Benefit number 1, without payment of duty, you can keep the stores inside the what? Warehouse. Transit and transshipment are allowed to the what? Stores. What is the third benefit, man? Imported goods may be consumed on board a foreign going vessel or what? Aircraft. As per section 80. Sir, any imported stores on board of what going vessel or aircraft other than store meant for ship of what navy, to which section 90 will be applied, may be consumed thereon as stores without what of duty. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்டோர்ஸ் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன், வேர் ஹவுஸ்குள்ள வச்சிருக்கேன். அந்த வேர் ஹவுஸ்ல ஒரு ஃபாரின் கோயிங் வெசலுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், சப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்படின்னா அந்த ஃபாரின் கோயிங் வெசலுக்குள்ள அந்த ஸ்டோர்ஸை கன்சியூம் பண்ணலாம். அப்படி அவங்க அதுக்குள்ள கன்சியூம் பண்ண போறதா இருந்தா அது எக்ஸ்போர்ட்டா ட்ரீட் பண்ணுவோம். அதுக்கு நீங்க கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. So these are the benefits a store will enjoy. Sir, as per section 85 benefit number 1, store may be allowed to be warehouse without assessment of. Second benefit, transit and transshipment of stores is allowed without payment of. Import goods may be consumed on board of a what going vessel. அப்ப நீ கொஞ்சம் பொருளை நீ என்னன்னா வந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்க, இம்போர்ட் பண்ண பொருளுக்கு இன்னும் என்ன கட்டலைன்னா டியூட்டி கட்டல. அது யாருக்கு சப்ளை பண்றேன்னா foreign going vessel. If you are supplying stores to a what going vessel, foreign going vessel, it will be treated as export or what, man? Aircraft. Hello sir. Next one, drawback on what of stores. That's what the next benefit, man. Section what? 88, drawback on export of stores. If any stores are taken on board by any what going vessel or aircraft as in a store, then same shall be regarded as what? And duty drawback shall be allowed of the import duty so paid. However, in case of fuel and lubricant oil taken on board any foreign going vessel as source, 100% drawback shall be admissible under section what? இப்போ நீ வேர் ஹவுஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறதோ இல்ல இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்டோர்ஸையோ நீ யாருக்கு கொடுத்தேனா, ஃபாரின் கோயிங் வெசலுக்கு சப்ளை பண்ணேனா, இன்கேஸ் நீ அதை இம்போர்ட் பண்ணும்போது இம்போர்ட் டியூட்டி ஆக்சுவலா கட்ட வேண்டிய தப்பித்தவரை இம்போர்ட் டியூட்டி கட்டி இருக்கேனா, கட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த பொருளை நீ ஸ்டோர்ஸ்னு சொல்லி ஃபாரின் கோயில் வெசல்கோ ஃபாரின் கோயிங் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கோ சப்ளை பண்ணேனா, ஆல்ரெடி நீ இம்போர்ட் பண்ணும்போது கட்டின இம்போர்ட் டியூட்டியை உனக்கு நாங்க டியூட்டி டிராபேக்கா தருவோம் ஆஸ் பர் செக்ஷன் என்ன 8. அப்போ these are the benefits a store will be enjoyed, my dear lovable students. What is section 85? Store may be allowed to be warehouse without assessment of. What is 86? Transit and transshipment of stores. What is 87? Imported goods may be consumed on board of a foreign going vessel or 88, drawback on export to what? And sir, section 89, stores to be free of any duty. In case நீ அந்த ஸ்டோர்ஸ் நாளைக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா அதுக்கு நீ எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. இப்ப நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது எஸ்டபிள்யூஎஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி தான் சோர்ஸ் நீ என்ன பண்றதா இருந்தா எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. goods produced or manufactured in India and required as what? Source. அப்ப எங்க manufacture பண்ற? இந்தியால manufacture பண்ற. then அத நீ என்னவா கொடுக்கிற? சோர்ஸா கொடுக்கிற. யாருக்கு? foreign going vessel or as may be exported end of duty. அத நாங்க என்னவா எடுத்துப்போம்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதா எடுத்துப்போம். அதுக்கு நீ டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. in such quantity as the PO may determine having regard to the what of the what? Size of the vessel or number of passenger and crew at the length of the voyage or the journey on which the vessel or aircraft is about to what? Depart. That means இந்தியால ஒரு பொருளை நீ manufacture பண்ணி இந்தியாக்கு வெளியே அது foreign going vesselக்கோ foreign going aircraftக்கோ நீ சப்ளை பண்ணேனா அந்த ஸ்டோர்ஸ் நாங்க எக்ஸ்போர்ட்டா எடுத்துப்போம். அதுக்கு நீ எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. These are the 6 benefits as stores can enjoy. Number 1, stores may be allowed to warehouse without what of duty. Number 2, man, transit and transshipment of stores is allowed as per section N6. Import goods may be consumed on board of a what going vessel or aircraft as per section 80. Drawback on export of goods as per section 80. Stores to be free of what duty? Export duty as per section 80. And concession in respect of imported stores for what? Navy. In case நீ import பண்ண stores navy அதுக்காக நீ என்ன பண்றதா இருந்தா யூஸ் பண்றதா இருந்தா imported stores without what of duty be consumed on board of a ship of what navy. அந்த இந்தியன் நேவியோட ஷிப் இந்தியாக்குள்ளதான் இருக்கு. ஆக்சுவலா அது என்னவே ஆவலேனா ஃபாரின் கோயிங் வெசலுக்கோ ஃபாரின் கோயிங் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கோ நம்ம என்ன பண்ணல, சப்ளையே பண்ணல. யாருக்கு தான் சப்ளை பண்ணிருக்கோம்? இந்தியன் நேவிக்கு தான் சப்ளை பண்ணிருக்கோம். then stores taken on board of the ship of what navy will be treated as if they are exported in of India. அத நாங்க அவுட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாக்கு வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மாதிரி நாங்க ட்ரீட் பண்ணுவோம். and will be entitled for என்ன drawback? Duty drawback at the rate of 100% of the what duty.
In case நீங்க அதை இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது டியூட்டி பே பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதை நாங்க 100% என்ன டிராபேக்கும் தருவோம். சார் நீங்க தானே சார் சொன்னீங்க இந்தியாவுக்கு வெளியே என்ன பண்ணா மட்டும்தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா மட்டும்தான் டியூட்டி ஃப்ரீன்னு சொன்னீங்க. ஆனா நேவி கன்சியூம் பண்ணா அது இந்தியாவுக்கு வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மாருதி. கரெக்டா? Stores means stores for the use of ship of Indian Navy. Stores supplied free by the government for use of crew of ship of Indian Navy in accordance with their condition of their service. So there are 6 benefits for stores under the Customs Act. Benefit number 1, sir, stores may be allowed to be warehouse without assessment of Section 86, transit and transshipment of imported goods may be consumed on board of foreign going vessel or what? Aircraft as per section. Drawback on export of stores as per section. Stores to be free of duty as per section. Concession in respect of imported stores for Navy as per section. Are you all really with me, man? Sir, these are the ways in which you can dash import. Number 1, either by way of baggage, comfortable baggage. Number 2, either by way of postal as per section 83 comfortable, or by way of stores as per section 85, 86, 87. 88, 89, 90. 85, 86, 87. 88, 89, 90. Tell me along with me. 85, 86, 87. 88. So we are basically talking about the 4 ways of import. Sir, 4 ways of import. The number 1 is what? Baggage. Number 2 is what? Postal article. Number 3 is what? Stores. That means BPS. Are you really with me? Yes, sir. So the next one is the actual import. What import? Actual import means I'm not going to import by way of baggage. I'm not going to import by way of postal article, or I'm not going to import by way of what? Source. I'm really going to bring the goods from outside India to India. For that, my dear lovable students, there are certain exemption. There are certain what? Exemption. How we have studied section 11 of the CGST Act. How we have studied section 6 of the IGST Act. Even the Customs Act is also having certain exception. That I have classified. The chapter has been classified into 5 categories. Basics of what? Now only I am starting with the Customs Act, basics of the custom. And exemption from custom. It is equal to section 11 of the CGST Act or section. And duty liability in what cases? Special cases. And power to grant exemption from duty. And the miscellaneous provision, the other part. Are you all really with me? This is a beautiful, brilliant, fantastic, outstanding, important chapter for examination. Levy and exemption. So my dear lovable students, revise up to this, my dear lovable students. We'll be starting with levy and exemption. So what you are supposed to do is you have to revise the question also in this. The same question, sir, similar type of question will be repeated in examination, man. If you see the index, it's a 200-page material, the customs alone. In that 200 pages material, man, chapter number 1 is introduction, right, man? In that we have just talked about the basic definitions. It's a 200-page material. In that 200-page material, man, introduction to customs done, sir. Import procedure done, export procedure done, payment through electronic cash ledger done, transit and transshipment done, assessment and audit of customs done, passenger baggage rules done, taxability of postal article done, taxability of stores done. We are moving into the part 2 of the customs, which we are going to apply this knowledge into the levy and exemption, types of custom duty, warehousing provisions, customs valuation, and the FTP. That's what the second part of our video is all about. Are you all really with me? I am comfortable, sir, from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap?